আসো 12টা সময় আসো না তাহলে তো তুমি ঢুকছো না তখন কি করবো এটা কি মানে এখানে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পারবো কয়জন অ্যাভেলেবল, তাই তো? না না, এখানে ক্লিক করে দেখা যাবে, খালি ওই নম্বরটা এখানে যা আছে নম্বরটা। आप लोग बात कर लिए कौन कौन रहेगा? साथ में दीजिए ना, थैंक यू। हम लोग किस तरह खोले रहेंगे?
Hello, 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 hello. 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 Inkılap zindabad. Zindabad, zindabad, İnkılap zindabad. zindabad, zindabad, SBIOA zindabad. zindabad, zindabad, SBIOA zindabad. zindabad, zindabad, Ice Box zindabad. zindabad, zindabad, Ice Box zindabad. zindabad, zindabad, AIBOC zindabad. zindabad, zindabad, AIBOC zindabad. zindabad, zindabad, UFBU zindabad. zindabad, zindabad, UFBU zindabad. zindabad, zindabad, Our leadership zindabad. zindabad, zindabad, Our leadership zindabad. zindabad, zindabad. Long live our unity. Long live, long live, Long live our unity. long live, long live. Regulated working hour we demand. We demand, we demand, Regulated working hour we demand. we demand, we demand. লড়াই 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 চাই। লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই 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 চাই। লড়াই করে বাঁচতে চাই। এই লড়াই করবে কে? তুমি আমি আবার কে? এই লড়াই করবে কে? তুমি আমি আবার কে? Privatization of public sector we oppose. We oppose, we oppose. Privatization of public sector we oppose. We oppose, we oppose. Writing of corporate NPA we oppose. We oppose, we oppose. Writing of corporate NPA we oppose. We oppose, we oppose. Anti-people banking reform we oppose. We oppose, we oppose. Anti-people banking reform we oppose. We oppose, we oppose. Outsourcing of regular banking job we oppose. We oppose, we oppose. Outsourcing of regular banking job we oppose. We oppose, we oppose. Strong action against corporate defaulter we demand. We demand, we demand. Strong action against corporate defaulter we demand. We demand, we demand. Work-life balance we demand. We demand, we demand. Work-life balance we demand. We demand, we demand. 5 days banking we demand. We demand, we demand. 5 days banking we demand. We demand, we demand. Our demand just demand. Just demand, just demand. Our demand just demand. Just demand, just demand. Our fight just fight. Just fight, just fight. Our fight just fight. Just fight, just fight. Our right just right. Just right, just right. Our right just right. Just right, just right. Our cause right cause. Right cause, right cause. Our cause right cause. Right cause, right cause. लीडर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ है। लीडर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ है। लीडर तुम लड़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ है। लीडर तुम लड़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ है। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। SBIOA जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। SBIOA जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। AIBOC जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। AIBOC जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। UFBU जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। UFBU जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। Our leadership जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। Our leadership जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। Our unity जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
Hello. Welcome, welcome, SBIOA leadership, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome, SBIOA leadership, welcome. Welcome, welcome. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA Kare Pukar, Inkılap Zindabad, SBIOA Kare Pukar, Inkılap Zindabad. Azbop Zindabad, Zindabad, Zindabad. Azbop Zindabad, Zindabad, Zindabad. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. UFPU Zindabad, Zindabad, Zindabad. UFPU Zindabad, Zindabad, Zindabad. our leadership Zindabad, Zindabad, Zindabad. our leadership Zindabad, Zindabad, Zindabad. our unity Zindabad, Zindabad, Zindabad. our unity Zindabad, Zindabad, Zindabad. long live our unity, Long live, long live. long live our unity, Long live, long live. regulated working hour we demand, We demand, we demand. regulated working hour we demand, We demand, we demand. লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। আর লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। লড়াই করে পেয়েছি যা, লড়াই করে রাখবোতা। লড়াই করে পেয়েছি যা, লড়াই করে রাখবোতা। এই লড়াই করবে কে, তুমি আমি আবার কে? এই লড়াই করবে কে, তুমি আমি আবার কে? privatization of public sector we oppose, We oppose, we oppose. privatization of public sector we oppose, We oppose, we oppose. writing of corporate NPA we oppose, We oppose, we oppose. writing of corporate NPA we oppose, We oppose, we oppose. তবে আমাদের রেসপেক্টেড জেনারেল সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাবে। আপনারা যারা বাইরে আছেন কাইন্ডলি আপনাদেরকে ভিতরে সিটে বসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। জেনারেল সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট আমাদের স্টার্ট করেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাবে। আপনারা প্রত্যেকে ভিতরে এসে আসন সংগ্রহ করুন প্লিজ। All our comrades outside the hall, I request you to come inside and please be seated. I request all the comrades outside the hall, kindly be seated. Please come inside. welcome, Kindly be seated. welcome, SBIOA leadership welcome, Welcome, welcome. welcome, welcome, SBIOA leadership welcome, Welcome, welcome. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA Kare Pukar, Inkılap Zindabad. SBIOA Kare Pukar, Inkılap Zindabad. Azbop Zindabad, Zindabad, Zindabad. Azbop Zindabad, Zindabad, Zindabad. AIBOC Zindabad, Zindabad, Zindabad. AIBOC Zindabad, Zindabad, Zindabad. UFPU Zindabad, Zindabad, Zindabad. UFPU Zindabad, Zindabad, Zindabad. our
Our leadership Zindabad. Our leadership Zindabad. Long live our unity. Long live our unity. Regulated working hours we demand. Regulated working hours we demand. Strong action against corporate defaulter we demand. Strong action against corporate defaulter we demand. Work-life balance we demand. Work-life balance we demand. Five-days banking we demand. Five-days banking we demand. Our demand is demand. Our demand is demand. Our fight just fight. Our fight just fight. Our right just right. Our right just right. Our call right call. Our call right call. लीडर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. लीडर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. लीडर तुम लड़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं. लीडर तुम लड़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं. दिल से बोलो. दिल से बोलो. जोर से बोलो. जोर से बोलो. आवाज दो. बैंक बचाओ. इनकलाब जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद. কমরেড, আপনারা কেউ যদি গাড়ি নিয়ে এসে থাকে এবং সাথে যদি ড্রাইভার থাকে, আপনারা নিচে অনিল মন্ডল বলে আমাদের একজন কমরেড আছে, ওনার কাছে ওনার ড্রাইভারদের নামটা লিখিয়ে দিয়ে ওখান থেকে কুপনটা কালেক্ট করে নিতে হবে। নিচে আমাদের পার্কিং এ অনিল মন্ডল আছে, কেউ যদি গাড়ি নিয়ে আসে ওই ড্রাইভার, তাহলে সে যাতে ওখান থেকে অনিল মন্ডল থেকে কুপনটা কালেক্ট করবে। থ্যাংক ইউ। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট এসে পৌঁছাবে। বাইরে যারা যাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে কাইন্ডলি আপনারা ভিতরে চলে আসুন প্লিজ। সামনে সব ফাঁকা পড়ে আছে, আপনারা ভিতরে আসুন। Hello. All our comrades outside the hall, I request you to come inside and please be seated. All our comrades outside the hall. Hello. Hello. All our comrades outside the hall, I kindly request you to come inside and please be seated. আমাদের সকল কমরেডকে অনুরোধ করছি দয়া করে নিজে নিজে সিটে বসুন। আমাদের অনুষ্ঠান কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে।
হল ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে যারা আছে হল রিজিনাল সেক্রেটারি আর প্রেসিডেন্ট আপনাদের রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে আপনারা একটু ফলো আপ করুন যাতে ভিতরে সবাই এসে বসে প্লিজ। যারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছে এবং অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে তারা প্লিজ ভিতরে চলে আসুন। এখনই আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট এসে পৌঁছাবে। লেখাটা উল্টো আসছে কেন? না এখানে উল্টো লেখা ঠিক দেখাবে মেইন যেটা বলবো ঠিক দেখাবে এখানে উল্টোই দেখাবে। এখানে ক্যামেরা না ক্যামেরাটা মিররিং করা ওইটা ক্যামেরা না 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 Welcome, welcome, SBIOA leadership, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome, SBIOA leadership, welcome. Welcome, welcome. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. Inkılap Zindabad. Zindabad, Zindabad. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. Inkılap Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA Zindabad, Zindabad, Zindabad. ISBOP Zindabad, Zindabad, Zindabad. ISBOP Zindabad, Zindabad, Zindabad. AIBOC Zindabad, Zindabad, Zindabad. AIBOC Zindabad, Zindabad, Zindabad. UFBU Zindabad, Zindabad, Zindabad. UFBU Zindabad, Zindabad, Zindabad. SBIOA करे पुकार, Inkılap Zindabad. SBIOA करे पुकार, Inkılap Zindabad. our leadership Zindabad, Zindabad, Zindabad. our leadership Zindabad, Zindabad, Zindabad. long live our unity, Long live, long live. long live our unity, Long live, long live. regulated working hour we demand, We demand, we demand. regulated working hour we demand, We demand, we demand. outsourcing of regular banking job we oppose, We oppose, we oppose. outsourcing of regular banking job we oppose, We oppose, we oppose. privatization of public sector we oppose, We oppose, we oppose. privatization of public sector we oppose, We oppose, we oppose. writing of corporate NPA we oppose, We oppose, we oppose. writing of corporate NPA we oppose, We oppose, we
oppose. Anti-people banking reform, we oppose. We oppose, we oppose. Anti-people banking reform, we oppose. We oppose, we oppose. Outsourcing of regular banking job, we oppose. We oppose, we oppose. Outsourcing of banking regular job, we oppose. We oppose, we oppose. Strong action against corporate defaulter, we demand. We demand, we demand. Strong action against corporate defaulter, we demand. We demand, we demand. Work-life balance, we demand. We demand, we demand. Work-life balance, we demand. We demand, we demand. 5 days banking, we demand. We demand, we demand. 5 days banking, we demand. We demand, we demand. Our demand, thus demand. Just demand, just demand. Our demand, thus demand. Just demand, just demand. Our fight, just fight. Just fight, just fight. Our fight, just fight. Just fight, just fight. Our right, just right. Just right, just right. Our right, just right. Just right, just right. Hello, 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 hello. Hello, 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 check, hello, hello, 1, 2, 3, hello. Hello, 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 check, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, hello, 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 hello. Hello, 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 check, hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. ওই এখন একটু সিনিয়র ঝিঝি করছে না সেটা তো অন্য কারণে করছে ওদিনটা আছে তো হ্যাঁ ওদিনটা আছে আমি কোথায় ওটা ওই লিঙ্ক শেয়ার করেছো তো না সেগুলো পিকচার কোয়ালিটি হালকা ইয়ে আছে পিকচার কোয়ালিটি কেমন আছে
ঠিক আছে সুষমা দেন না এই এখানে বসে এই সুবিধা দি
না बस हो गई नहीं सीधी नहीं आई और एक बार আমাকে ওই জন্য হয়
Oh, अच्छा अच्छा इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 SBIOA जिंदाबाद 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 SBIOA जिंदाबाद 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 आइस बॉक्स जिंदाबाद 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 आइस बॉक्स जिंदाबाद 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 AIBOC जिंदाबाद 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 AIBOC जिंदाबाद 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 UFBU जिंदाबाद 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 UFBU जिंदाबाद 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 our leadership जिंदाबाद 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 our leadership जिंदाबाद 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 our unity जिंदाबाद 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 our unity जिंदाबाद 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 long live our unity long live long live long live our unity long live long live regulated working hour we demand we demand regulated working hour we demand we demand strong action against corporate defaulter we demand we demand strong action against corporate defaulter we demand we demand work life balance we demand work life balance we demand 5 days banking we demand 5 days banking we demand our demand just demand just demand our demand just demand just demand our fight just fight just fight our fight just fight just fight our right just right just right our right just right just right our cause right cause right cause our cause right cause right cause लीडर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं साथ है लीडर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं साथ है लीडर तुम लड़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं साथ है लीडर तुम लड़ाई करो हम तुम्हारे साथ हैं साथ है আপনারা ভেতরে চলে আসুন আমাদের অন্যান্য গেস্ট এবং সবাই চলে এসেছেন নিচে আসেন আপনারা সবাই হলের ভেতরে ঢুকে যান কমরেড যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন যাও বলানো হয়ে গেছে সুতরাং ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই আপনারা কাইন্ডলি সবাই ভেতরে চলে আসুন Regulation of public sector we oppose we oppose regulation of public sector we oppose we oppose writing of corporate NPA we oppose we oppose writing of corporate NPA we oppose we oppose anti-people banking reform we oppose we oppose anti-people banking reform we oppose we oppose outsourcing of regular banking job we oppose we oppose outsourcing of regular banking job we oppose we oppose इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 SBIOA जिंदाबाद 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 SBIOA जिंदाबाद 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 आइस बॉक्स जिंदाबाद 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 आइस बॉक्स जिंदाबाद 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 AIBOC जिंदाबाद 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 AIBOC जिंदाबाद 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 UFBU जिंदाबाद 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 UFBU जिंदाबाद 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 our leadership जिंदाबाद 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 our leadership जिंदाबाद 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 our unity जिंदाबाद 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 our unity जिंदाबाद 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 long live our unity long live long live long live our unity long live long live কমরেড আপনারা যারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কাইন্ডলি আপনারা ভিতরে চলে আসুন আমাদের সব ডিগনিটারিজরা চলে এসেছে
কাইন্ডলি ভিতরে আসুন, গেটের সামনে না দাঁড়িয়ে যাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে ভিতরে প্রবেশ করুন। Inklam Zindabad. Zindabad, Zindabad. Inklam Zindabad. Zindabad, Zindabad. SBIOA Zindabad. Zindabad, Zindabad. SBIOA Zindabad. Zindabad, Zindabad. AISBM Zindabad. Zindabad, Zindabad. AISBM Zindabad. Zindabad, Zindabad. AIPOC Zindabad. Zindabad, Zindabad. AIPOC Zindabad. Zindabad, Zindabad. AIPU Zindabad. Zindabad, Zindabad. AIPU Zindabad. Zindabad, Zindabad. Our leadership Zindabad. Zindabad, Zindabad. Our leadership Zindabad. Zindabad, Zindabad. Our leadership Zindabad. Zindabad, Zindabad. Our unity Zindabad. Zindabad, Zindabad. Our unity Zindabad. Zindabad, Zindabad. Long live our unity. Long live, long live. Long live our unity. Long live, long live. লড়াই 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 চাই। লড়াই করে বাঁচতে চাই। লড়াই 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 চাই। লড়াই করে বাঁচতে চাই। লড়াই করে পেয়েছি যা। লড়াই করে রাখবো তা। লড়াই করে পেয়েছি যা। লড়াই করে রাখবো তা। এ লড়াই করবে কে? তুমি আমি আবার কে? এ লড়াই করবে কে? তুমি আমি আবার কে? বিভেদ নয় ঐক্য চাই। ঐক্য চাই, ঐক্য চাই। বিভেদ নয় ঐক্য চাই। ঐক্য চাই, ঐক্য চাই। Privatization of public sector we oppose. We oppose, we oppose. Privatization of public sector we oppose. We oppose, we oppose. Writing of corporate NPA we oppose. We oppose, we oppose. Writing of corporate NPA we oppose. We oppose, we oppose. Anti-people banking reforms we oppose. We oppose, we oppose. Anti-people banking reforms we oppose. We oppose, we oppose. Outsourcing of regular banking job we oppose. We oppose, we oppose. Outsourcing of regular banking job we oppose. We oppose, we oppose. Regulated working hours we demand. We demand, we demand. Regulated working hours we demand. We demand, we demand. Strong action against corporate defaulters we demand. We demand, we demand. Strong action against corporate defaulters we demand. We demand, we demand. Work-life balance we demand. We demand, we demand. Work-life balance we demand. We demand, we demand. Five-days banking we demand. We demand, we demand. Five-days banking we demand. We demand, we demand. Our demand just demand. Just demand, just demand. Our demand just demand. Just demand, just demand. Our fight just fight. Just fight, just fight. Our fight just fight. Just fight, just fight. Our right just right. Just right, just right. Our right just right. Just right, just right. Our cause right. Right, God, right, God. Welcome, welcome. Respected DGM sir, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Respected DGM sir, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Respected DGM sir, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade President AISBF, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade President AISBF, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade General Secretary AIBOC, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade General Secretary AIBOC, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade General Secretary Bengal Circle, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade General Secretary Bengal Circle, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade Secretary President, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade Secretary President, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Circle leadership, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Circle leadership, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Respected DGM sir, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Respected DGM sir, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade President AISBF, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade President AISBF, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade General Secretary AIBOC, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Comrade General Secretary AIBOC, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome. General Secretary Bengal Circle, welcome. Welcome, welcome.
Welcome, welcome, comedian secretary second circle, welcome. Welcome, welcome, committee second president, welcome. Welcome, welcome, committee second president, welcome. Welcome, welcome, second leadership, welcome. In cloud Singapore. In cloud Singapore. SBIOA Singapore. SBIOA Singapore. AZC Singapore. ASBF Singapore. ABOC Singapore. ABOC Singapore. EFU Singapore. EFU Singapore. Our leadership Singapore. Our leadership Singapore. Our unity Singapore. दिल से बोलो, दिल से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज दो, आवाज दो, पेन बचाओ, पेन बचाओ। Hello. All our comrades outside the hall, I request you to come inside and please be seated. I request all the comrades outside the hall to come inside and please be seated. Our leaders and distinguished guests have already arrived. Please take your seats so that we can start the meeting in time. Please take your seats. कॉमरेड से अनुरोध है कि जो भी बाहर हॉल के बाहर खड़े हुए हैं वो अंदर आए और सीट ग्रहण करें। কমরেডস, যারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন, যাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে, আপনারা কাইন্ডলি ভিতরে চলে আসুন। আমাদের ডিগনিটারি স্যার এসে পৌঁছেছে। আপনারা না আসাতে আমাদের মিটিং शुरू করতে देरी হচ্ছে। अब सभी से अनुरोध है कि आप जो बाहर में घूम रहे हैं, ये काइंडली आके भीतर में बैठ जाए। प्लीज प्लीज ये डेकोरम मेंटेन कीजिए। आप सभी भीतर में आ जाए। थैंक यू। We'll start the program within a very short time. So all our comrades who are outside the hall, I request you to come inside and please be seated. ऑडिटोरियम के बाहर जो भी कॉमरेड्स बाहर हैं, उनको अनुरोध करते हैं कि आके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सर একটু দেখেন আপনি Comrades, যারা বাইরে আছেন, সুবিধা, অসুবিধা। সিটে এসে বসুন। সুবিধা। আমাদের অনুষ্ঠান এক্ষুনি শুরু হবে। প্লিজ আপনারা নিজেদের সিটে গিয়ে বসুন যাতে আমরা সবাই অনুষ্ঠান শুরু করতে পারি। Comrades, all our dignitaries have arrived. Kindly, I request you to kindly come inside and please be seated. I request all the dignitaries, I request all the comrades outside the hall, please come inside and please be seated.
বলো এটা তো দেখিনি Good morning, Suprabhat, Shubhavihari. Comrades, I am Ankita Chakravarti. Myself, Abha Kujur. And me, Shubhankar Das. We are privileged to be the presenter of the historic 39th Annual General Meeting of SBIOA Bengal Circle, Siliguri Module here today. We are thankful to our dignity leaders for giving us this opportunity. Let me first of all wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year in advance. Comrades, we are assembled here on this very special day to attend the 39th Annual General Meeting of Administrative Zonal Committee, Siliguri Module. Let us begin today's meeting with the clarion call of Bank Bachao, Desh Bachao. I will lead with Bank Bachao and request you to follow with Desh Bachao in unison. Let the hall reverberate with the call. Bank Bachao! देश बचाओ Bank Bachao! देश बचाओ Bank Bachao! देश बचाओ The theme of this year's annual general meeting, coined by a circle association, is Desh Ki Azadi, Desh Ki Bank. We have all gathered here to celebrate the festival of unity. This is the day we eagerly wait to hear from our leaders and meet our fellow comrades after a long gap. So friends, let us celebrate this day vibrantly and let the positive vibe reach to our leaders who are fighting relentlessly for our rights and national interest. We request all our comrades to lend a patient hearing till the end of the meeting. Now it is the time to welcome our guests and leaders to the dais. While we invite our guests and leaders, we request our comrades from Sikkim and the hills of Darjeeling and Kalimpong to welcome them with traditional silk scarf hanas, as and when our leaders ascend to the dais. First of all, let us welcome our beloved Zonal President, Comrade Devanga Goswami. A big round of applause, please. सबका ब्रेकफास्ट तो हो गया है ना प्लीज थोड़ा और एनर्जी लाइए जोर जोर से तालियां Now put your hands together for our young, energetic Chief Regional Secretary, Comrade Arindra Shaha. We request Comrade President and Chief Regional Secretary to welcome our guests and leaders on the dais. Please welcome with a great round of applause for our chief guest, respected module head, Deputy General Manager BNO, Shri Virendra Singh Sir, who has kindly consented to be with us today, giving his valuable time. I request our Zonal President. Welcome, respected DGM sir. Welcome. Welcome, respected DGM sir. Welcome. I request our Zonal President Welcome, and Chief Regional respected Secretary DGM sir. Welcome. by offering flower bouquet. I request our Zonal President and Chief Regional Secretary to welcome him by offering flower bouquet. We have with us today a very special guest of honor. We are in debt to him for providing us his precious time to grace the occasion as the inaugurator of the meeting.
He is young, dynamic, and energetic. The General Secretary of All India Bank Officers Confederation, President of All India Bank Officers Federation, and General Secretary of SBIOA Northeast Circle, he has taken over the baton of General Secretary IBOC with effect from 1st December 2022 from Comrade Soumya Datta on his superannuation. He has also been elevated to the post of ISBOC with effect from 1st December 2022. Please welcome Comrade Rupam Roy. Welcome, Comrade President AISBF. Welcome, Comrade President AISBF. Welcome, Comrade General Secretary AIBLC. Welcome, Comrade General Secretary AIBLC. Welcome. Now we welcome our Circle President and Deputy General Secretary of ISBOC, Comrade Ashika Kundu, on the dais. Welcome, Comrade Circle President. Welcome, Comrade Circle President. Welcome, Comrade Circle President. Welcome, Comrade Circle President. Welcome. We invite now our dynamic General Secretary, SBIOA Bengal Circle, Vice President of ISBOC and Secretary of IBOC, West Bengal State Unit, Comrade Shubhadevi Chattopadhyay on the dais. Welcome, Comrade General Secretary Bengal Circle. 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 Welcome. We welcome Deputy General Secretary of SBIOA Bengal Circle, Comrade Arun Kumar Roy. Welcome, DBS SBIOA Bengal Circle. Welcome, Comrade DGS Bengal Circle. Welcome, Comrade DGS Bengal Circle. Welcome. Let us now call on the dais Deputy General Secretary SBIOA Bengal Circle, Comrade Subhash Chandra Mondal. Welcome, Comrade DGS Bengal Circle. Welcome, Comrade DGS Bengal Circle. Welcome, Comrade DGS Bengal Circle. Welcome. We welcome Assistant General Secretary Finance, Comrade Deepak Kumar Kundu, on the dais. Welcome, AGS Finance Bengal Circle. Welcome, AGS Finance Bengal Circle. Welcome, Comrade AGS Finance Bengal Circle. Welcome. Now we would like to invite on the dais Comrade Lakpa Shirigyormo, Assistant General Secretary in charge Certified Module. Comrade Lakpa has been serving this association for past 3 decades and has been a great support to all the members. This would be his last year as a serving member. A big round of applause for our dear Lakpa sir. We have other important leaders and guests present here, whom we are unable to provide space at the dais. We are very fortunate to have the entire Central Committee, as well as the Chief Regional Secretaries, Presidents of almost all the modules of our circle. We have with us the leaders of the yesteryears, members of SBI Pensioners Association. We also have the regional managers of Siliguri module and AGM SAR Siliguri module with us, who have graced this meeting today with their presence. We are very thankful to all our eminent guests for being with us today. We request the comrades to stand at the places and wave to our fellow comrades as and when their names are called out. Darjeeling District Secretary IBOC, Comrade Subrata Bandal. Zonal Secretary SBI Pensioner Association, Comrade Kajal Ghosh. Assistant General Secretary Finance, Comrade Deepak Kumar Kundu. Assistant General Secretary Corporate, Comrade Devashish Mukherjee.
Assistant General Secretary Bardhaman, Comrade Indrajit Shankar Bhattacharya. Assistant General Secretary Vidhannagar, Comrade Tushar Kanti Ghosh. Assistant General Secretary Kolkata as well as convener of Women's Wing SBIOA Bengal Circle, Comrade Pritikana Saha. Assistant General Secretary Howrah, Comrade Subir Chaudhary. Assistant Secretary Finance, Comrade Dilip Kumar Sasmal. Assistant Secretary, Comrade Mithun Datta. Assistant Secretary, Comrade Shantanu Roy Chaudhary. We also have with us Central Committee members, Comrade Shamul Kumar Mitro, Comrade Pinaki Saha, Comrade Obhijit Saha, Comrade Obhijit Chattopadhyay, Comrade Arun Kumar Balla, Comrade Devashish Sen, Comrade Piyani Paul. Welcome, welcome, our circle leadership, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome, our circle leadership, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome, our circle leadership, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome, all the dignitaries, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome, all the dignitaries, welcome. Welcome, welcome. Welcome, welcome, all the dignitaries, welcome. Welcome, welcome. We also have with us Zonal President AZC Vidhannagar, Comrade Saroj Kumar Das, Chief Regional Secretary AZC Vidhannagar, Comrade Chandan Mukherjee, Zonal President AZC Bardhaman, Comrade Pramod Kumar, Chief Regional Secretary AZC Bardhaman, Comrade Kobir Sotel, Zonal President AZC South Metro Parganas, Comrade Himadri Das, Chief Regional Secretary AZC South Metro Parganas, Comrade Nitin Dinda, Zonal Secretary AZC Kolkata, Comrade Somnath Mukherjee, and Zonal President AZC Corporate Module, Comrade Divakar Mujumdar. A big round of applause for all the dignitaries. We are also happy to have Regional Manager Region 2, Comrade Rajiv Mishra, Regional Manager Region 5, Comrade Ashok Bishe, AGM Sir, Comrade Ashim Kumar Sarkar. We also have with us today our former Vice President of SBIOA Bengal Circle, Comrade Ajit Kumar Chattopadhyay. Comrade Shishir Ghosh from our medical team. Former President AZC Secretary, Comrade Nihar Kumar Bhor. Former CRS AZC Siliguri, Comrade Utpal Dotto. Former AGS Siliguri Model, Comrade Apurva Mondal. Former CRS AZC Siliguri, Comrade Arup Ghosh, and also other leaders of yesteryears. It is said that thousands of candles can be lighted from a single candle. So let us start the meeting with the lighting of the ceremonial lamp. We request our chief guests, our revered leaders, and honorable leaders of SBI Pensioners Association to please come forward and light the ceremonial lamp. A big round of applause. We also have with us, we are very happy to have Comrade Ranganath Shandal, Calcutta CRS with us today.
চারটে হবে নাকি? হ্যাঁ আমার চাকরি দিয়ে গেলাম আপনার ঘরে রয়ে গেছে কি করলি চাকরিটা দিয়ে এসেছিল ভালো আছেন তো? We are sure that this light will ignite the flame of unity, belongingness, and brotherhood amongst us. Let us start the program today with Ono Dhruva, an NGO who has kindly consented to perform a chorus of prayer for us. Comrades, let us enjoy the song. I request everyone to kindly maintain silence. Kindly be patient and maintain silence. Please welcome Ono Dhruva.
সুরে সুরে বাজে গুরু গুরু গাড়ি সুরে সুরে বাজে গুরু গুরু
লোক কপাট ভেঙে ফেল করে লোকাল রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষার দেবী ওই লোক কপাট ভেঙে ফেল করে লোকাল রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষার দেবী ওরে ও তরুণ নিশান বাজা তোর সোনা নিশান বংশ নিশান গুরু ওই লোক কপাট ভেঙে ফেল করে লোকাল রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষার দেবী ভগবান করবে হাসি সর্বনাশী ভেঙে ফেল করবে লোকাল রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষার দেবী রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষার দেবী রক্ত জমাট শিকল পূজার ভাষার দেবী আমরা করব জয় আমরা করব জয় আমরা করব জয় একদিন বুকের গভীরে আছে প্রত্যয় আমরা করব জয় होगे कामयाब होगे कामयाब होगे कामयाब एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास होगे कामयाब We shall overcome. Thank you, Arnav Rupal, for such wonderful, invigorating, or should I say, electrifying performance. A big round of applause for Arnav Rupal. That has definitely set the mood for today's meeting. A small announcement. As of now, we have our attendance of 415 comrades. 415 comrades present here. There are also many more comrades who are coming from far away places and they should be reaching shortly. Srijan, the cultural wing of SBIOA Bengal Circle is instrumental in bringing out the hidden talent among the colleagues and family members. Today, our colleagues will present a song to set the tune for a vibrant meeting. Name of the song, Duar Bondho Rekhona. Participants are Comrade Dr. Shakira Goswami, Comrade Amar Pal, Comrade Sangeeta Sinha, Comrade Smita Lama, Comrade Sinio Leksha, Comrade Priya Mokhtar, Comrade Rajneesh Tripathi, Comrade Gagan Shulwar, Comrade Shubhankar Das, Comrade Dipendu Vishwas, and Comrade Jamini Roy.
কমরেডস যারা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে অনেক সিট সামনের দিকে খালি আছে, আপনাদের অনুরোধ করবো প্লিজ আপনারা সিটে বসুন।
সকলের দাবিদার চেতনার বাণী দূর করে দিবে মায়ের অভিমান পার ভেঙে ফেলে মুক্তি মিছিলে হও নিবেদিত প্রাণ তোমার বন্ধ রেখো না আজ গাও জীবনের গান আকাশে বাতাসে থাকবে শোনো মুক্তির আহ্বান এগিয়ে যাওয়ার গল্প এসেছে পিছিয়ে থেকো না আকাশে দুয়ারে দেবার তোমার বন্ধ রেখো না আজ গাও জীবনের গান আকাশে বাতাসে থাকবে শোনো মুক্তির আহ্বান এগিয়ে যাওয়ার গল্প এসেছে পিছিয়ে থেকো না আকাশে দুয়ারে দেবার আকাশে দুয়ারে দেবার আকাশে দুয়ারে দেবার Thank you, Srijan, for inspiring us with this energetic song. This message of unity is the very essence of our association. Moving ahead, we would request now our Chief Regional Secretary, Comrade Auritra Shaha, to deliver his welcome speech. Good morning to all. Comrades, good morning. Good morning. Thank you. It's a great honor for me to deliver this address as the Chief Regional Secretary of 39th Annual General Meeting of State Bank of India Officers Association, Siliguri Module. And I wish all of you and your families for entering Merry Christmas and Happy New Year 2023. At the outset, I would like to extend my heartiest welcome to our chief guest, respected Deputy General Manager of our module, Sri Virendra Singh Sir. We are fortunate enough to have with us young, energetic, newly elected General Secretary of All India Bank Officers Confederation, President of All India State Bank Officers Federation, and he is also the General Secretary of Northeast Circuit, Comrade Rupam Roy. Rupam da, আপনার আগমনে আমরা সত্যি খুব উৎসাহিত। It's my immense pleasure and pride to welcome our Circuit President, Comrade Ashita Bokundu, Academic General Secretary of State Bank of India Officers Association, Bengal Circle, Vice President of ISBOC, and Secretary of All India Bank Officers Confederation, West Bengal State Unit, Comrade Subhajyoti Chattopadhyay, both the DGS, Comrade Arun Kumar Roy, and Comrade Subhash Chandra Mandal, Assistant General Secretary of Siliguri Module, Comrade Nakpa Singh Nirmo, other Central Committee leaders, all the Zonal President and Chief Regional Secretaries of Kolkata, Virannagar, Bardhaman, South 24 PGS, Corporate Module, and other leaders. I wholeheartedly welcome Comrade Arun Kumar Ghosh, General Board Member of State Bank of India Pensioners Association, Bengal Circle, General Secretary, State Bank of India Pensioners Association, Siliguri Module, Comrade Kajal Ghosh, Secretary of Darjeeling District State Bank Pensioners Association, Comrade Gautam Sengupta, other SBIOA seniors. I can see the faces, leaders of this yesteryears, Comrade Subhashindra, Comrade our ex-AGS, Comrade Apurva Mandal, Comrade
Vice President, our ex-Vice President, Comrade Ajit Chakraborty, others, SBI seniors, SBI seniors, and last but not the least, our former Zonal President, Comrade Nihal Kumar Ghor. Today, when I look around, I can encourage to see the faces of members of almost all the modules, all the branches of our module, revolutionary meetings, and salute to you, comrades. Today is the festival of unity, and union is the strength. Every day we are fighting for protection of the officers' fraternity, either it is external or internal. Hashtag Bank Bachao Desh Bachao and hashtag Save Public Sector Save the Nation. These two taglines has enriched to a certain level before the draconian decision of the central government, privatization of public sector banks. Comrades, we are giving our best to improve our customer service and business growth in all respects. Module business figures speaks loud of the fact, but compliance is our great concern, which deserves priority to minimize fraud. And to be very frank, due to our easygoing attitude, many of our officers have been victimized for no fault of them. Comrades, it's our earnest request to all the members. Please follow the bank's laid down norms meticulously and make it a habit every day to our e-circular to update ourselves. It is also urged upon the management to provide effective learning arrangement to officers for earning role playing. Comrade, persuasion is more effectual than force. After constant urging by the Secretary of SBIOA West Bengal State Unit, under the dynamic leadership of Comrade Subhajyoti Chattopadhyay and his team, this year we got 4 extra holidays. You all know Bhai Phota and Bhai Dooj, Chhat Puja, Mahavir Jayanti, and the New Year. This is the first time in the history of our community. We would like to thank the Chief Minister of West Bengal for considering the bankers as a human being. Before I conclude, I will request all of you kindly patient hearing to our honorable speakers till the end of the meeting by providing your valuable feedback and suggestions. Thank you, comrades. In class Zindabad, our Zindabad. Thank you, Comrade CRS, for such uplifting speech. You have always been a pillar of strength for all of us at our need. We would now like to request our respected DGM sir to share a few words with the gathering. Good morning. Honorable ES Abbock, Shri Rupam Riley, GS SBI Officers Association, Shri Subhajyoti
Jyoti Chattopadhyay ji, Circle President Asito Kundu ji, other delegates on the dais, Regional Manager, Region 5, Shri Ashok ji, Regional Manager, Region 2, Shri Rajiv ji, यहाँ उपस्थित समस्त SBI जोनल ऑफिस सिलीगुड़ी के फैमिली मेंबर्स, this is an opportunity for me to see all this 416, you said 416 family members here together. So I salute you, and this is an opportunity for me to get to know about so many my family members, to see them, to share the things with them, to listen them, and for that I must thank Mr. Saha, this CRS Siliguri module, that he was kind enough to invite me, and I must congratulate for this 39th annual general meeting of the Siliguri module. And the song, the inaugural song by Ono Drupati Srijan, that was really very nice, having the Bengal touch. So thank you for the wonderful inaugural song. The warm welcome given from this ground floor till now. I would like to start this one, the speech with one question to all of you. What holds us together? What holds us together? Huh? Answer. SBI. So this is because of SBI only we are here together. Whatever part, whatever region, whatever geographical area we are coming from, वो सारा चीजों का समागम SBI में होता है, और ये SBI की ताकत है जिसकी बदौलत I'm sorry, I'm sure everybody must be very well with Hindi also. This is a limitation to me that I am not that familiar with this local language as of now, but I'm trying to learn. So I started from the that photo gallery to Bhalo. And there's a gentleman called Raju Dai in my office, and there's my Isaac, the person who carries me all along throughout the day, every time in my vehicle. So I have requested both of them try to speak to me in the local language as much as they can, whether I understand or not. But I try to get some words from them, because Isaac is from Darjeeling, so he used to speak Nepali, and Rajuda is Bengali, so he speaks Bengali. So I try. So this is SBI, what holds us together, and let us be very thankful to this generous and kind organization, which is really taking care of so many people. Around 2.44 lakh of our family members are being taken care of this great institution, the mother institution called SBI. So big clap for this SBI. Because as long as SBI is there, we are here. As long as SBI is there, we are able to fulfill all the dreams of our family members, to plan the things whatever we have dreamed for, and that is why this is our primary responsibility about this great institution to take care of.
And because of you only taking care of this great institution, the last quarter net profit rose like anything with a YOY growth of 73%. Never in the history of SBI. And its absolute term it was 13,265. 13,265 crore quarter two profit itself speaks the kind of efforts put in by all of you. Of course, those who are here, those who are not, who could not make this possible to come here. So this is the family's strength which could make this possible to achieve this milestone. And so here I would like to just share a few things. Here I am not, don't treat me like a module head right now. What I am taking right now, what I am trying to say is in my personal capacity as well. I am thankful to the institution which has given me some position which helps me to take care of my family. And for that I am always open. For that I always put my team, especially my HR team, all the time on toes. There should not be any delay in anything of my people, my family members. I'm not sure how much success I could get in the journey, but yes, this was a message given on the first day when I reported in this module. There should not be any pendency of anything. As far as SBI family members are concerned, we cannot give them anything extra, but we must give them whatever they deserve, and that too in time. On time giving delivery of anything means a lot for customers, for us also. So it loses value with the time. So again, from this forum also, I am committed to that. I would like to share a few things because this is an opportunity given to interact with so many family members here. Recently, around 20 days back or 15 days back, our corporate center has done some analysis on the basis of some data taken from the system. And that data was about late opening of the branches. Late opening of the branches, and the Kolkata circle was having 165 branches opened late in the month of October. I'm sure people sitting on the dais must be aware of this fact, because this analysis was done for entire bank, not for the specific circle. But yes, there were 165 branches opened late in Kolkata circle. Out of those 165 branches, 43 branches are of our model, and 43 branches out of 165 is a big number. Is a big number. There may be reasons for that, but here I would like to just request each one of you. This is my humble request to each one of you. The moment you enter in the branch, because I'm very sure nobody reports late unless there's some compulsion, anything which is not in his or her control. And these are the exceptions will remain there. That also I know. But yes, the moment I land up in the branch, my humble request to each one of you is, first you log in the system, and then you do other things. This is my humble request to each one of you, and that will only take care of this problem
which at least I wish, this is my wish, this module must have zero number in late opening of any branch, because this is the kind of, I'm sorry using the word, I'm looking it as a stigma on the person, the branch or the branch head, those who are really doing hard to meet every expectation of the bank, this will all being given or blamed, it is being opened late. I don't want that. So this is my request to each one of you, kindly help in this regard. The moment you enter in the branch, first thing you do is log in. And this is my request to each one of you who are here or listening to me right now. Pass this message to every single person of your team. Because this is a collective, it is a team effort, then only it will be possible. This is one. Second thing, as I have mentioned, that the net profit has grown by 73%. Similarly, the advance has grown by 19, around 20%, roughly 20%. So 19.93% advance growth in the quarter speaks volume about the efforts put in by this team, and that is why it could be possible. But with respect to advances, the growth in deposit is only 9%. So against that 20% of advances growth, the deposit has grew only by 9%. And that is something of major cause of concern for the bank right now. And my humble request, because the power of this family, we all know. We have very senior colleagues also. We have also seen, at least I have also seen those days, because I have also, the journey what I have gone through in the institution is 20 years plus. So I have also seen those phases where the power of this family has made every call of the bank possible. Is this correct or not? Huh? मुझे कोई सुन तो नहीं रहा है ना? नहीं सुन रहा है ना? हाँ? कैसे सुन रहा है? Yes, madam. In Europe, yes. What I said? देखिए नहीं सुन रहा है. Anyway, on a lighter note only, don't worry. My humble request to this team, this family is, let us put our best effort. Let us make a chain reaction. हम लोगों ने chemistry में देखा होगा ना, chain reaction होता है. So chain reaction and the power of this family has proven in past, and this is a very urgent call of the bank to grow deposit. So deposit is a call, and it is not a kind of thing which need expertise like advances. Sometimes we may have some handicap, we feel handicapped that we don't have a particular person, does not have that expertise. But for deposit, you just have to give a good smile at the customer. That's all. And your smile can bring a deposit, that is a guarantee. So deposit is a call right now, a very serious call. My humble request to entire team here. Let us stand together to the call of the bank. Let us support the bank what it needs right now so urgently. The third thing I would just like to share, because the sharing gives some insights for learning, and the sharing of some unpleasant experiences of the customers, which will help us to understand what has gone wrong in some of the units, but will surely help us to learn not to repeat that. In the year 2021, last year only, somewhere in the month of April or so, there was a bank on which a penalty was imposed, and the amount of penalty was 35 lakh rupees
for a purpose which might even surprise many of us. The salutation of the customer was not mentioned in the passbook. That Mr. So and so, or Miss so and so, or Mrs. so and so, or Master so and so, whatever. Just because of this salutation, a bank was penalized and bank paid rent, 35 lakh rupees. And that bank was none other than us. We paid. Just imagine not putting the salutation before a name of a customer costs 35 lakh rupees to the bank. Seems very, sometimes we are so, and that happens in every industry. Once a person becomes habitual of doing anything, it matters very least to the person. But it matters to a particular person a lot. And that is why this happened. So just for your kind information, I am sharing. Yesterday I got a complaint. I'm not naming. Yesterday only I got a complaint from one of our customers for one of the module branch only, where the same thing has been mentioned by the customer. That customer opened Sukanya Samriddhi account, SSY account, in one of the branches. In that particular branch, there were two mistakes. One was the date of birth of that girl child was wrong. Just it might look very usual thing for us, might not be very important for us because of our daily work. But that is very precious for that child, for the parents of it. How come a person make a mistake in writing the date of birth of the beloved child of those parents? So that gave them pain. The second thing, the salutation is also another issue. So there were two issues raised in the matter, and I'll share the copy with you also of that complaint for your information only. That first of all, the customer approached the branch manager, one of us only, then he gave some reply. Thereafter he intervened, and thereafter the person concerned did some correction. Date of birth was corrected, but still the second point was still unaddressed. It was not addressed. The second time, mother again came, citing the same thing, that we requested you to correct these two things. And that time, unfortunately, the response given by our colleague was not very welcoming, the kind of thing the customer has mentioned. And but she's so generous, so kind, that she has mentioned, I just want the correction in my passbook, nothing else. I don't want the punishment to be given to anyone, but this is really a bad impression I am carrying about the functioning of this bank. So these words are very I'm sure everybody must be getting the pain of that customer. And she is so kind, so generous, that she has just mentioned that I want the correct passbook with all the corrections in one stroke. Is it that much difficult? This is a question I'm asking all of you. Is it really that much difficult? Because the same thing has happened in the past, where the bank has paid 35 lakh rupees, just not mentioning Mr. And that is why it cost
bank. And this is my request. These are the three areas what I have just shared. The deposit is a need of our. So let us utilize the strength of this family to mobilize the deposit for the bank. The second thing, late opening of the branch means logging well before the time. And the third thing is complaint. Complaints are basically the feedback. Complaints are the feedback, and any person who is having any serious concern about that unit will surely handle that very fairly, and that way one is true. So these are the three things I would like to. I was just willing to share with this family, because I know that each one of us are really working very hard, day in, day out, for the betterment of this institution, for the betterment of our unit branches, for the betterment of everything what the bank is asking for. But sometimes, because of something or some these things give a very bad name. और जब नाम बड़ा होता है तो छोटा से दाग भी जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा दिखने लगता है. तो अगर नाम हम लोगों ने कमाया है तो वो भी जिम्मेदारी इसी फैमिली की है, उसको हम लोग मेंटेन रखें. And I'm very sure the kind of vibrant team I have here in the module. I'm really very excited to see the kind of performance you have shown in the month of November itself. I'm so happy. And this is all because of you all. And I'm always available to each one of you. And I'm trying to reach each one of you on a very special day. So I'm trying to at least say some good words at least once in a year to each one of you. And thank you so much for giving this opportunity. Thank you, Mr. Saha and entire team for giving this opportunity to interact with such a big family here in one shot. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable words. I would like to request comrades who are standing at the back to kindly come forward and have a seat. There are a few seats in the middle. Kindly come forward and have a seat. My dear comrades, this is the moment we all have been eagerly waiting for. Please welcome the inaugurator of the meeting, General Secretary IBOC, President ISBOC, and General Secretary of SBIOA Northeast Circle, Comrade Rupam Roy, to enlighten the gathering with his empowering words. We are very fortunate to be the first ones to listen to him as the General Secretary of IBOC and President of ISBOC. Thank you so much. President of today's meeting, Comrade Devanta Goswamida. President of the Circle Association, Comrade Asita Kundu. Our chief guest of this meeting, Sri Virendra Singh Ji. General Secretary of the Circle Association, Comrade Subhajit Chattopadhyay. The Regional Secretary of the Module, Chief Regional Secretary, Comrade Aritra Saha. Office Bearer of the Circle Association on the dais, our retired comrades from the Circle Association. I see many faces here who wear CRS, our regional managers from the region, our office bearers of the Pensioner Association, and my dear comrades. It's a privilege for me. Last year also I was here, and today on a special day I am again here, and the place to which I belong to. So thank you so much for giving me the invitation. This is the first meeting which I am addressing as the President of the ISBOC and also as the General Secretary of the ISBOC, and in a place to which I belong to. I again my sincere thanks to the Regional Committee for giving me this opportunity.
Comrade, let me first congratulate you for a successful opening session of the 39th Annual General Body Meeting of the Administrative Zonal Committee, which is in session now, and I'm sure in your business session also you will be discussing on the issues that the module has, and the members, they are facing small issues will always be there, and issues will also be resolved. And in this business session, definitely the issues you raise and your regional secretary and his president will definitely take up with our module DGM, and the way we have heard our module DGM, our Vrinder Singh ji, and the way he talked, and I'm sure that whatever issues are there, if these are placed with logic, with solutions, this will be also be taken care for the overall interest of the member, and that way for the interest of the bank. Now, I know the gathering here, you are eager to listen from me, from both the Federation and the Confederation, what is going on. So far as the issues that we are confronting right now in the bank, it is basically few issues which I know it is in your heart, and if we deep dive into those issues, you'll find there are two issues that we are now confronting so far as the membership goes. One is the shortage of manpower. I know it's there, and I'm given to understand that this module is running with only 75% of the total strength, total manpower. And this is very serious, and this kind of geography we have here, and also the same thing we face in Northeast, because the geography with the North Bengal and Northeast can be compared, but the same geography cannot be compared with Calcutta or some other place like Bangalore and other place where they are also working with lesser manpower. So in that way, it becomes more serious in this region when you have lesser manpower. And another issue that we have here is in the bank pan India is the connectivity issue. We know that, and the banks we have is the biggest bank in the country, biggest bank. We are having the highest market share. We are having that much of a customers, that number of customers. We are making such kind of a profit. But when we visit our branches, when we see the CVS, how it works, how theoretically it functions, the customer doesn't understand from the other side. The frontline staff who is sitting there is there, because I have seen in my own head office, when we open the CVS, it takes so much of time, and we have seen many branches, our officers, service managers, even the chief manager of branches, they are unable to see the signature by clicking, I think F12 is a shortcut, and without looking at the signature, they are taking the risk and passing the queues, passing the checks. This is where we are in, and this is what with the risk, and this issue we have been raising with the corporate center, and we have discussed with them that the CVS system, it has almost become redundant, and that kind of apps we have. These are the two issues, because when you have that kind of connectivity, we are actually less by around 30% of the manpower than the manpower we have. So it is again reducing the manpower. Although we are having a reduced manpower, this is a serious challenge, and this is why, and because of this, it is resulting in late sitting, it is resulting in working on holidays, and because of that, there is a stress in the officers community, and we have unhappy families also. These are the challenges which as a federation we can perceive, which is there in almost in all the circles, and we have regular interaction, and I can tell you the corporate HR is very concerned, because you will be surprised to know that a particular batch, I think 2010 batch of provisionals, there is an attrition of around 30%. And people joining the bank, and after 10-12 years, if they leave the bank, it's a great loss to the institution. And it is somewhere we have to now introspect that what is wrong with us. This is a big challenge for us. Now, there are challenges before the bank. Our DGM sir was very kind enough, talking about 3 challenges of the module. But we must understand the biggest challenge. He has rightly said, it is the SBI which connects us. Don't take me wrong if I say the biggest challenge is that whether the public sector banks will remain. This is the biggest challenge. Complete. Whether SBI will be there, that's the biggest challenge. Today, if you look into, if you see consumer finance, we are nowhere there. You go to any shop, any distributor, any dealer, you don't find any SBI person selling anything.
You will find Bajaj Finance, SBFC. You will even find SBI card. But you don't have SBI. SBI don't have any footprints. In two-wheeler finance, we are nowhere. We don't consider now giving two-wheeler loans because we have shortage of manpower. We are after big ticket loans. When we have to somehow achieve the budget. We are not having the monopoly of government business now. I think all seniors will agree. And even if you take out big branches and remove the government business and the ancillary business that we have, where we are. SME finance, our RMSs take so much of pain, bring a customer, give the loan, HDFC Bank comes, takes away that customer with lesser interest rate, 1.5, 2%. This is the challenge. Our chief general manager has a discretion of, I think, 0.25 to 5% interest rate. Not beyond that. The regional manager of HDFC, a person who still lives in a society where I live in Guwahati, he covers up to Siliguri. He can quote an interest rate and take approval within 1 day. This is a challenge. In housing loan, we are given competition by our own public sector banks. Car loan taken over by competition by public sector banks. Forget about private banks. Merger of all public sector banks. It happened. Customers are not happy. There are issues even with IFC codes sending money when PNB, UBA merger. Whether we have got that deposits? No. Which bank is beneficiary? Private banks. It went to HDFC. The way HDFC is growing, that is the trend. And fortunately for them, they have all tech-savvy educated in the sense that who can understand English. This kind of customers they are onboarding from the start go. We have the responsibility of the nation. We are a public sector bank. We are the banker to the nation. That is where the challenge lies. Now, if you see how HDFC can give loan at SME loan at such a price, we are very happy. The photograph of that consortium lending when Tata took over Air India, 10,000 crore, right? 4.25% interest rate. Bank is 4.25%. In my cycle, when NEPCO was given a loan, I think around 5% or 6%. But the bread and butter of the bank, SME, here we find somewhere very indifferent. Or people down the line doing the business. I have faced many such customers because as a general secretary in my circle, I once arranged for a traders meet. I talked with the CGM. I have understood the problem, the grassroots problem. I wanted to have a dialogue with the traders. I brought in I met their association leaders and all. I arranged for a traders meet to have a dialogue. And after that, the specific traders branch, they got good business. And then they started leaving. The branch manager called me that you counsel them. I talked with them and said, Rupamji, customer service absolutely no problem. But you were quoting 8.15, HDFC is giving me 6.75. I'm saving money. This is the challenge. How they are doing that? You'll find one HBD Financial Services in rural part of the country. It's an arm of HDFC. They're giving rural credit at what percent? Maybe somewhere around 12 to 18 because based on risk assessment. We as a banker, quote unquote, we are continuously renewing the KCC, the same risk, but at a lesser interest rate. They are being very smart. The kind of net interest margin they get, they can quote the competitive interest rate. This is the challenge. And when the public sector banks were merged, the entire takeaway was private banks. We'll check the market share. If you see when the State Bank was merged with the associates, the market share we have, now where we are. It is slowly going down. This year again some marginal increase is there, I think, if I'm not wrong. Some marginal increase was there, right? And the sweeping change that has come in the financial system, days are not far. That maybe in the coming days it will be very tough. Because the segments on which we are depending, those segments, there is a tough competition. And in the bank,
we are busy with compliance issues. MD ranking metrics are there, and compliance takes most of our time. Shortage of manpower, connectivity is a big issue. Compliance is something related to the image and your market capitalization. Many things are associated with that, right? Penalty, FRBI penalty. But then again, you find every day in the news, HDFC Bank and private banks are penalized. They hardly bother about penalty. The aggressivity is. And for us, there is a pressure because the bank is not owned by only by the shareholder, it is owned by the government. We have some restrictions. We have so many masters. It is not a market-driven bank. We have a master sitting in DFS, in the government. They have their priorities. All the social sector schemes, we cannot ignore that because our owner is the government. That we must understand the challenge. And here in this challenge environment we are working, that you must understand. So when we talk about the priorities, we are also talking with corporate center that yes, MD ranking is fine to keep people focused, but we are much concerned about our market share. Now with all these challenges being met, I find in many places our products are also slowly becoming redundant. The kind of product they have, for example, if I have to take an insurance, life insurance, term insurance, when I compare the product, I will definitely go with HDFC Standard Life. I'm not talking even against my bank. I'm just introspective. The kind of variety it gives, because earlier the term insurance was only like, if I die, I should get something. Suppose I don't die, I am in wheelchair, what will happen to me? So I should have accident total permanent disability rider. Suppose I have critical illness rider. I want to have that. What is the price? I'll compare. And I don't want, if I die, my wife should get 2 crores. No, she is not a good fund manager. I want her to get a good amount of pension every month, 1 lakh rupees. So if you see all those things as a customer, I find that I have a better product, but again, because I am SBN, I am unable to take that. And for information, I am not taking HDFC Standard Life. I am compelled to take SBI Life, but as a customer, they will not take. Here also, we are having a dialogue with corporate center that our products should not be redundant. We should have the variety of products. There is no harm copying the kind of connections we have, because our officers and employees, they should not be dejected, they should not be embarrassed when the customer teaches us, because the new generation customers will be telling us more about our products, because the kind of technology that has in their heart today, we are not concerned. We don't realize that we need oxygen to live. We don't realize we need water, food for our survival. But for 5 minutes, the mobile is not there. Somewhere we are not comfortable, because with the absence of social media, we feel that the oxygen, the water, the food, it is not there, right? So such kind of an interference that is there in the system. Today, you search for anything in Make My Trip or any other app for a flight, say from Siliguri to Bangalore, and after 10 minutes, you open your Facebook account, you will find so many ads, cheaper flights, quoting cheaper flight rates from again Siliguri to Bangalore. The use of artificial intelligence is such that the competition that is going to be unleashed, we are unable to understand. So in that scenario, as a collectively also, we must be very concerned about our own bank, whether the bank, it will survive or not, whether we are going to become the post office, the status the post office is having now, whether the very character of public sector will be there or not. That we must have that introspection, we must have that level of awareness. That is also a challenge, apart from the whatever issues we are talking. Now, few issues which are very dear to your heart. Our officers are working day and night, they are working on holidays, they are sitting late, and when we find that we are getting the salary, this special assistant is getting more than a senior officer in the bank. The pension is more, or you can say marginally more, ours is marginally more, and the dignity that an officer enjoys as chief manager in the bank, when we see the pension of a chief associate, hardly there is a difference of 2,000 rupees, if I'm not wrong, which was not there earlier because of that kind of that special allowance that has been raised this time. This has become an issue, and we have raised it to the corporate center.
and it is now taken care of by the top management of the bank, and we are quite sure that a great pay is going to come. That is going to be reality in the days to come, and our officers will have that dignity which will account for superannuation. That I'm sure that it will see the light of the day. Now, you recall that one circular was issued that for working on holiday, compensatory or off and cash compensation should be given. It is not cash compensation, it is out of pocket expenses. Now, after issuing that circular, within 5 days, the circular was withdrawn, saying that out of the two, an officer is only eligible for one. Which, as a federation, as an association, also we cannot accept that, because it is where, as an officer, our dignity is hurt. Because we are the only supervisory cadre in the world who gets less than the subordinate. Something peculiar. Even our DGMs our RMs, even if you work on holiday, we will get 2,000 rupees less of tax, 1,400 rupees. A clerk works on a holiday, he gets 14,000 rupees. There is something very funny in the bank. And we cannot understand, and in my circle I have said, yes, officers will work. They should take compensatory off, that's all. Yes, there will be few greedy people. Few greedy colleagues of us will compromise with their dignity and take that 1,400 rupees and not that compensatory off, which is more required for the family. I request all of you to kindly take compensatory off. Don't compromise your dignity. This is a right that has been given by the statutes, by the constitution. Kindly don't compromise with your dignity. If the bank has given that much only to compensatory off, let us take that. I'm sure the HR department, they will again put up. They feel that we should get both. And I don't understand, people talk that you are supervisory cadre and they are workmen. I told one senior functionary, even I told Bandriji in one meeting, he was happy. I said, we are also workmen, why we are not workmen? You tell me. He asked me why. I said, now your clerks get more salary than us. See the three components working in workmen. Your clerks get more salary than us. Next is, I should not be a leave sanctioning authority. I said, not a single officer in the bank is a leave sanctioning authority. It's a myth. Can we sanction more than 10 days paternity leave? Can we sanction more than 12 days CL? Can we sanction more than the given quota of maternity leave, 9 months? Can we have that power? We don't have. We are executing what is passed in the central board. The way a clerk is executing his passing power when he passes a check. Is it not? And who is the sanctioning authority? The branch manager? Or someone, the day he is transferred to journal office or LHO, he becomes a desk officer. Now the third is that we cannot employ or terminate anyone. We cannot. Even the discipline authority has been shifted from the circle. Only for award staff, the AGMOAD is the discipline authority. And for officers, there are 4 zones. GMDAs are there. And our role is so pathetic now. In many branches, you don't have award staff now. You don't have messenger. The branch manager, now transit voucher books, this is not in our dictionary, it is not seen. The branch manager or the officer moves from one counter to another counter with the check. He opens the branch daily, working as a messenger. He locks down the branch. We have many branches where you don't have award staff now. So who is the workman there? So we are also workmen, but we are treated differently. Citing some for why we should compromise with our dignity. I request again that kindly, if you work on holidays, kindly take compensatory off and don't take the cash compensation. This is my request. Now, comrades, apart from these issues, there are many other issues which in this forum I don't want to share because these are very near to finality, small things, which will make our life easy, life of officers easy. And recently I thanked the bank for the gesture by increasing the furniture, and it was the comparative study the federation has given, and exactly the bank has raised to that level, around 50%. We have given what and the other banks our officers were getting, and accordingly the bank was magnanimous in raising that furniture eligibility.
Now in the IBOC front, I know all of you are very eager to listen from me about 5-day banking. Now 5-day banking is near to finality, and it is only the difference of AWA staff and officers. AWA staff wants in the morning and officers they want in the evening. But I'm sure that many AWA staff, particularly the lady comrades, they also want in the evening, because I have seen my wife who is also in AWA staff working in the bank. But how much of a pain she takes when she takes care of my son. So definitely for ladies, if it is extended in the evening, it would have been better, but it is their domain, so I have no business to comment, but we have requested, why not we come in between 15 minutes here and 15 minutes there, and I'm sure that within a few days the AWA staff organization also, they will give their consent, and accordingly I will put it up before the DFS. For us, if it would have been in the late hours, it would have helped our officers, because compliance is a big challenge, and we have also requested for reducing the cash hours, business hours of the bank, cash transaction hours, so that we can get the advantage of the AWA staff will be free for doing other compliance or other related issues, and in that way the manpower shortage that is there, that will be taken care of to some extent. That also we requested both the SBI management and also we talked in the DFS. Apart from this, as you know that we have already submitted the charter of demands, and this time many comrades they questioned that why we have not talked about the percentage. We have consciously not done it, because we talk about 30%, 40%, and finally we end up 15%, where in the PSP component we end up somewhere from 2 to 2.5%, and that doesn't look nice, and then we don't want to raise the expectation. This time we have demanded that the special pay that we are getting, it should be merged with the basic pay, so that we have the superannuation benefit and the benefit of the DA, and if it is merged, it will be a huge increase. Though we have demanded that, I'm not sure whether the IBA, because there will be load on the banks, but at least if some component is merged, it will be better than what we have got last time. Apart from this, the charter of demand is exhaustive. All the issues that has been, that the feedback we got, that is there, and we would like to see that there is not much delay so far as the salary division goes, and the joint note is signed as early as possible, so that in the Twitter and other places, our members, they don't troll us. They have a feeling that for levy, the unions and the associations, they delay it. For your consumption, comrades, last time also I have shared our Northeast Circular, the first circle in 2015, when we said no to levy. We have not charged a single paisa levy, which was followed by Someda and Bengal Circle. That time both the circles were criticized. And when Someda became the General Secretary, he made it a point. Federation has not taken a levy from the circles and told circles not to take levy. So levy is not our interest, because of which we are deferring the salary revision. You must understand, it is all the banks are not State Bank of India. They have to make huge provisions when the salary revision is going to be introduced in those banks. They need time, and because it is the year due, the unions and the associations together we have to go. And last time, the banks, they didn't give mandate. This time also people are criticizing us for delay of charter of demand. But what we have seen last time, the DFS issued 3 reminders, but the salary revision, when there was a total roadblock, DSA never intervened. They were playing at the gallery. This time DFS has not issued a single letter, and the bank management is yet to give any mandate to the IBA for the discussions to happen. So there are challenges, and I'm sure with your support and with the collective effort of the UFU, this thing will also be taken care of. Apart from this, there are a few residual issues. Our officers, where both these spouses are working in the bank, the LFC is not only available to one, which was earlier, but for Avasta, both of them are eligible. There was a miss in the joint note when it was prepared. Pravinda was there that night. I was also there. It was because of our that event DMD. He came and he wanted some changes there, and it was late around midnight. Then so many things were done, and you know what? While doing this, when we do copy, cut, and paste, some things were left out, and then joint note was signed in a hurry because the next day it was supposed to be signed. This was left out, and they are working on it. Shortly, this will also come. Another issue that is there, stagnation increment for scale 4 and scale 5 comrades were deprived because that time the cost was around 10 crores, which they have assessed for additional increment to scale 5. That also may see the light of the day. We are trying to get it done. I am not assuring, but there is some discussion that our scale 5 comrades should also get that section increment. If it is done, then justice will be done to our senior comrades also. Now, comrades, I will not talk much today. I have decided.
although this slot is 45 minutes and Osita was telling me you can take 1 hour also. I said, let us not increase the expectation of the people, because before becoming general secretary, okay, I pose like a leader, but I am also very clever. Now I am a leader, I should talk less, don't give much commitment, and don't have cutouts and posters, and in social media don't give present, because it will raise the expectation of the member and more they will troll. So I normally hide, and I told also that there should not be any cutout, because I don't believe in the principle of having photographs, posters in the meeting, so I am against that. So just in a lighter note I was telling. So I don't like this kind of raising the expectation, but rather being more realistic. Now, before I end my speech, I want to talk about something very serious, which is going to be a big challenge for us in the days to come. And definitely, I will try my best, our chairman, to understand that, and our HR department to understand that. Together, we must understand that collectively. Our bank, I told that day, DOP sir, that in the bank, there is only one problem, you know what? Manpower is also not a problem. Connectivity. I said, one is ego and another is connectivity. He said, both are connectivity. He said, yes, right. He said, yes, he agreed with me. Connectivity. See, difference between private bank and us. Somewhere it is, I am not saying any particular person is, the issue is there. Issue is with me, issue with each one of you. I can tell you, touch your heart and tell who is branch manager. A subordinate comes to your branch, an officer. He comes late, and you will ask him before everyone, what is the time in your watch? Knowing fully well that he has come at 10:30. In front of everyone, you will ask. He has done a crime. There are ways to resolve that. Then what you will do? You are talking for a parent ego state. What you will do? You will say, look at the watch, 10:30. What happens? He is talking from childhood. The communication process, and there is a fight. Somewhere we are missing the adult ego state, or with maturity we are not talking. When it comes late, you call him to a chamber. Tell him. What is the time? See, 10:30. Any problem? He will tell. If you find there is a merit, he said, you should have informed me. It's a genuine problem. If there is no merit, he said, you should plan yourself in such a way that your subordinates should not wait for you, because your juniors are also watching you. And for me, as a controller, today, I'm just telling you like this, in future, I will be compelled to give you an alternate explanation. Kindly don't misunderstand me. That is also even more tough than the way you have asked what is the time. This is where we are missing the time. Because of this, so much of clash is there, right from controlling office to the branch to controlling office. Sometimes branch also behaves irritably with the controlling office. We must understand that in private bank, when you are not performing, your contract is not renewed. I have seen Axis Bank, one gentleman. He has not performed. He was telling me, one of my friends, I will not be continuing. He was called by the boss, opened the laptop, shown him his performance. He said, you are not going to be continued. You try to search for a job. He's explained everything. And then they had a cup of tea. And when he left, they had a farewell meeting for him. And that way they treat their employees. Here, a particular person, a branch manager or anyone. Sometimes we say, I'm not talking about Siliguri or Bengal or Guwahati, I'm talking about Pen India. I'll charge you. Branch manager is saying, I will transfer you. Whether branch manager can transfer accountant, no. RM can transfer. RM is not saying. And whether an RM can charge someone, no, it is the GMDA. He will only recommend. There should be a case. So we cannot do so many things, but we are telling that environment को हम लोग खराब कर रहे हैं. Then RM or a branch manager is not doing things right correctly. There is issue with the customer service. There are so many issues. Branch manager can call him. These are the serious issues. You will be in trouble. You are putting me in trouble. See, I'm just informing you. In future, I have to write a letter to you. We can dismiss an employee by being decent, because this is spoiling the environment. And our chairman has rightly said, positivity. I have seen my CDM. When Northeast Circle, the last CDM was transferred. 6 months. He came. He used to say, कोई भी employee मुझसे डरना नहीं चाहिए, friend होना चाहिए.
And I have seen the earlier CGM, the way he used to behave. He was very good with scale 5 and now up to DGM. There were some issues, complaints that sir is very rough. Okay. But this new CGM, so polite, decent circle grew like this. Number 3 ranking. This is an experience. And let us not in a branch scenario with our colleagues, let us maintain their relationship. This will help us. Challenges are there. I have already shared the challenges. Another big thing, when I say that 2010 batch attrition level is 30%, we have now young RMs, AGMs, 40 years, leaving the bank. Leaving the bank. We have to accept this as a reality. Because one joining in NPS, for him leaving the bank is as good as leaving any private organization. If he is getting an opportunity. So someone leaving the bank, it should not be taboo. Someone leaving the bank, wow, I can leave the bank. You can leave the bank. But someone can leave, someone can be in the bank. Why not we leave in the bank and develop ourselves in such a way that we are relevant outside? I'm telling you, 2-3 things. Last time also I shared the same thing. I don't see many faces where I feel that they are very healthy. किसी ने शेव नहीं किया ठीक से, मैं भी नहीं करता हूँ. किसी ने बाल ठीक से नहीं रखा. So we are state bank officers. We should perform inside. We should have that positivity there. When I am going for a meeting, I should look good. And I should also do exercise, health ka bhi dhyan rakhna hai. It's very important. If your health is gone, everything is gone. Ego, paisa, benefits, 5-day banking, kuch kaam ka nahi hai. Bekar hai. Health is very important. This is one. Next is, you are joining the bank at a young age. What you are doing? Bank, there will be stress, so many things. How you are developing yourself? I have seen people develop. That we are doing. We have a school we are doing now. I have learned so many things recently when I was doing in the school. I was surprised to know that our top university in the country is ranked 408 globally. And I was more surprised to know that getting admission in a foreign university is easier than getting admission in IITs. I was more surprised to know. And I was really sorry that why don't I know? Why I don't know this? I knew this earlier. So then I shared with my colleagues and I shared with many young professionals who went to join the bank when I addressed them. So why we don't develop ourselves, the hobby we have. 10 years down the line, where I want to see myself. 20 years down the line, where I want to see myself. I will work in this bank, I will work on credit, I will work as a branch manager, I will be very honest with the bank, I will give more than 100% to the bank, I will also develop myself. I will develop my personality. I will do this was my hobby. Yes, psychology was my hobby. Right? आपको psychology को university जाने का जरूरत नहीं. Go to a site, you will get Stanford University, Harvard University. You pay $50, $60. You study psychology. You study psychology, clinical psychology. 20 course करो उसका. Do it. You take promotion. Bank will deliver that. ये तो बंदा अच्छा है. They put you in training center. Good. You are in a training center. You take classes for 2-3 years. You feel like, okay, now I'm not happy with the bank, come back to the branch, you're feeling suffocated. You apply somewhere. He has done so many courses on this subject and now he has that exposure. You will get a very good job. I'm not encouraging you to leave the bank. Why I'm saying this? Once you are confident that I'm employable, you will love working in the bank. Many times we are going to the bank reluctantly. We feel that this is my compulsion to be in the bank. Why it should be a compulsion to be in the bank? Why can't we enjoy? Because we have not done the homework. We have not worked. Chairman has said I in the SBI. That I is also very important. Whether I have a dialogue with that I with myself, kindly have dialogue for 15 minutes daily. And develop yourself. This is possible. I have seen many people develop and have that kind of a skill that you always feel that you are employable. Then the fear, you will not have the fear of a promotion, losing your career, fear of the transfer. Any transfer you will enjoy because what we are enjoying is the comfort. Unless we confront and try to develop myself, we'll be always happy to live with the comfort. And slowly we go into depression. I have seen many people, more or less we all are in depression in some sort of other.
more or less we all are in depression. We must come out of that. That is very important because the coming generation, they are very impatient and the coming days are also very tough. And I don't understand an officer in the bank working for 35 years, retiring at 60, after 60 suddenly he is of no use. I tell our many chief managers, RMs who are retiring, that so many people are there in the society, मोमो वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, उनको उनके बच्चों को तो वो एक्सपोजर नहीं है जो आपके पास है. Why can't you work for them? You have to develop yourself. There are so many opportunities. With that experience you have, you can help, you can earn. Without earning also, we can have that kind of satisfaction. I feel that is going to be the next challenge in the bank. We must accept that our employees cannot be permanently with us for 30-35 years. Why not when they are with us, or even if they are there for 30-35 years, why they don't leave in the bank as one of the most smartest officers in the bank? And we must also work on to guide them, challenge them to work on themselves, so that in that way the State Bank of India not only will be the biggest bank and will have the smartest kind of an employee, officers in the bank. With these few thoughts, I thank you once again for inviting me here and to be part of all of you. Thank you so much. Thank you, Comrade General Secretary, for such spirited words. Your speech has reminded me of these fiery words said by Chandrasekhar Azad, and I quote, अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है. A big round of applause to Comrade Rupam Roy. We are glad to have AGM RSCPC Comrade Jitendra Kumar Prasad, AGM SMEC Comrade Rajesh Kumar amongst us, and as of now, our attendance is 551. We have come now to the end of the open session. Before we proceed to the business session, we would like to invite the chairman of SBIOA Multi-State Cooperative Credit Society Limited, Comrade Deepak Kumar Kundu, to felicitate meritorious words of our members and few bright students from the weaker section of society. I would like to invite Comrade Deepak Kumar Kundu on the dais. State Bank of India Officer Education Bengal Circle এবং State Bank of India MS Cooperative Credit Society Limited থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা, আগামী দিনে বড়দিনের শুভেচ্ছা, নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং মঞ্চ উপবিষ্ট আমার সার্কেল নেতৃত্ব, ফেডারেশন নেতৃত্ব এবং আমার ইনএবসেন্সিয়া আপনারা সকলেই জানেন আমরা প্রতি বছর আমাদের মেম্বারদের যে সমস্ত সন্তান পাস করেন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা হায়ার স্টাডিজে, আমরা প্রতি বছর তাদেরকে ফেলিসিটেট করে থাকি। আমরা বৃহত্তরভাবে কলকাতাতে সেপ্টেম্বর মাসে এটাকে করেছি এবং এই শিলিগুড়ি মডেলের জন্য আমরা আজকের দিনটাকে আমরা রেখে দিই যে আপনাদের সামনে আপনাদের বাচ্চাদেরকে আমরা যাতে ফেলিসিটেট করতে পারি। তা আমরা যে মডেলের নাম পেয়েছি, আমি প্রথমে মাধ্যমিকে যারা পাস করেছিল আমি তাদেরকে ডাকছি, একটা করে আপনারা আসবেন। চন্দ্র, সারনাথ কৃষ্ণপদ চন্দ্র, আয়ুষ ব্যানার্জি, সারনাথ দুলাল ব্যানার্জি আছে। কংগ্রেস পিছন থেকে এসে কাইন্ডলি সামনে সিটগুলো ফাঁকা আছে, আপনারা বসতে পারেন। সামনে সিটগুলো ফাঁকা আছে, কাইন্ডলি পিছন থেকে এসে এখানে বসুন, পিছনে ভিড় না করে।
ছোট ভাই তো আমি তো অনেক আপনার আমাদের ছাত্রদের হাতে কমরেড, আমি প্রত্যেক রিজিনাল সেক্রেটারিকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা একটু কমরেডের ভিতরে দিকে প্রবেশ করতে বলুন। বাইরে প্রচুর ভিড় হয়ে গেছে, আপনারা কাইন্ডলি বলুন ভিতরের দিকে সিট খালি আছে, এখানে এসে বসতে। কমরেড রিজিনাল সেক্রেটারি, অল রিজিনাল সেক্রেটারি আর রিকোয়েস্ট টু প্লিজ টেক কেয়ার। অর্ণব সিনহা, son of Vijay Kumar Sinha, Miss Tanisha Ghosh, daughter of Sujit Kumar Ghosh. Niketan Kalia, son of Nimesh Padiar. Shri Srishti Go, son of Joyant Go, daughter of Joyant Go. Ekabroto Bhowmi, son of Ganesh Bhowmi. আচ্ছা, এবারে হাই সেকেন্ডারি বিভাগে যারা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে আয়ুষী ঝা, ডটার অফ গোপাল কুমার ঝা। আর্য সিং, son of Bimal Krishna Singh, Orgho Sarkar, son of Alok Kumar Sarkar, Monoshri Sinha, daughter of Vidhan Kumar Sinha, Ekta Sahu, daughter of Mohammed Prasad Sahu. আচ্ছা, ডিগ্রি এন্ড নাবাব, ডিগ্রি এন্ড নাবাব তাদের মধ্যে নবনীতা গোস্বামী, daughter of Devant Goswami, Monisha Ghosh, daughter of Sujit Kumar Ghosh, Anindam Bhattacharya, son of Shantanu Bhattacharya. Ratnadeep Dey, son of Sujit Kumar Dey. আচ্ছা, এবার আমরা জানেন যে আমরা সকলে সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের বাইরে আমরা কেউ নই। সমাজের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে। আমাদের যেমন ব্যক্তিগত তরফে সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে, তেমন আমাদের সংগঠন এই সমাজের এই কর্তব্যের দিকে তাকিয়ে আমরা কিছু নিডি ছাত্রছাত্রীর হাতে কিছু স্মারক তুলে দেবো এবং ওয়ান টাইম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা দেবো। তাদের নামগুলো আমি ডাকছি, তোমরা যারা এসছো একে একে সামনে চলে আসবে। উত্তম নন্দী, শ্রী সমীর নন্দী, son of Somir Nandi, Monojit Das, son of late Vishwajit Das, Ritu Sutrodhar, daughter of late Sushil Sutrodhar,
ঋতু সূত্রধর, এরপরে আসবেন সুমিত্রা পোদ্দার, ডক্টর সুভাষচন্দ্র পোদ্দার, সুমিত্রা পোদ্দার। এরপরে আসবেন সৌম্যজিৎ মজুমদার, শুভ্রজিৎ মজুমদার। সৌম্যজিৎ মজুমদার, জগৎ রোজা, সালক লেট উত্তম রোজা। তোমাদের যাদেরকে আমরা আজ এই মঞ্চ থেকে ফেলিসিটেট করলাম, তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার একটি মাত্র কথা, তোমরা মানুষের মতো মানুষ হও, শুধু লেখাপড়া করে বড় হলে হবে না, মানুষের মতো মানুষ হও এবং তোমরাও যাতে সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারো সেটা সবসময় নিজেদের মধ্যে প্রচেষ্টা রাখবে। এই বলে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের এই ফেলিসিটেশন প্রোগ্রামকে এখানে শেষ করলাম। We extend our warm welcome to Regional Candidate DGSC Comrade Orupam Basu sir, who has joined us now. Now, AIDOC Darjeeling District has, I would like to call upon AIDOC Darjeeling District, who will felicitate our Comrade General Secretary. AIDOC Darjeeling District, please come on the line. I request all to please be seated. Those who are standing at the back, we request you all to please be seated. Our business session will commence now. Now it is time for the end of the open session. With this, me, Ankita, and Abha and Shubhankar bid you goodbye. And we will now hand over the microphone to Comrade Devaka Goswami, Zonal President, for the business session. Please be seated, comrades, because business session will commence now.
কমরেড প্লিজ যারা বাইরে আছেন গেটের বাইরে ভিতরে চলে আসুন। এখন আমাদের বিজনেস সেশন শুরু হতে চলেছে, বাইরে দাঁড়াবেন না প্লিজ। ভিতরে প্রচুর চেয়ার খালি আছে, আপনারা ভিতরে আসুন। আমি রিজনাল সেক্রেটারি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা একটু দেখে ভিতরে সবাইকে প্রবেশ করুন। হ্যাঁ রিজনাল সেক্রেটারি আপনারা একটু দেখুন রিজনাল সেক্রেটারি রিজন 5 রিজন 1 প্রত্যেক উপস্থিত আছেন এখানে। আপনারা একটু কমেন্ট থেকে ভিতরে আসতে বলুন। জায়গা দরকার এবং নমস্কার সবাইকে। বিজনেস সেশন আরম্ভ হচ্ছে, আপনারা যে যার সিটে বসে বলুন। কমরেড আমার বাদিকে ডান দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছেন সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা একটু আসন গ্রহণ করুন। আমাদের বিজনেস সেশন আরম্ভ হচ্ছে। বিজনেস সেশনে প্রথমেই আমি নোটিশটা পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের। নোটিশের পর প্লেস হবে। SBIOA Bengal Circle, attention from Siliguri. Notice 4th November 2022. 13th annual general meeting 2022. In terms of clause 4 of appendix A1 of the bylaws and rules of the association, notice is hereby given that the 39th annual general meeting of AZC Siliguri will be held on 4th December 2022 Sunday at 10 a.m. at the Central Park of Siliguri. All the members are requested to attend the meeting and make the attendance. Agenda. Adoption of annual report and statement of account of AZC Siliguri for the year 2022. Adoption of resolution if any. Organization miscellaneous signed by Dr. Saz, Chief General Secretary, and by AZC Siliguri. Comrades, বসে পড়ুন। আজকের সভায় আমি আমাদের বিজিএম বীরেন্দ্র সিং ইনঅ্যাবসেন্সিয়া ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের মধ্যে আমরা দেখছি রূপম থাকে। রূপম এখানে এসেছেন, উনি বললেন ওনার একটা হোম টাউন, হি বিলংস টু দিস প্লেস। উনি আজ যেই শিখরে উঠেছেন এআইবিসির জেনারেল সেক্রেটারি এবং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট, সেটা সত্যি স্বপ্নের উত্তরণ। এবং আজকে যে বক্তব্য রাখলেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের ফেডারেশন কি চায়, কোন পথে চলতে চায়। থ্যাংক ইউ কমরেড রূপম রায়। আমাদের মধ্যে আছেন সার্কেল প্রেসিডেন্ট কমরেড রশিদা মজুমদার, জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড সুনীল চট্টোপাধ্যায়, আছেন বিবিএস, অল এজিএস, অল সেন্ট্রাল কমিটি, ফুল সেন্ট্রাল কমিটি এখানে আছে ছটা মডেলের 5টা মডেলের প্রেসিডেন্ট এবং সিআরএস প্রেসিডেন্ট, এছাড়া অন্যান্য কমরেডরা এসেছেন আমাদের দিনের তারকা দিনের আমাদের সিআরএস ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ছিলেন, মিনারদা আছেন, বাদলদা আছেন অরূপদা, আছেন অমিতদা, প্রচুর লোক এখানে এসেছেন, আছেন আরেকরা, মোটামুটি সব আরেকরা এখানে এসেছেন। সবাইকে আমি ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের কমরেড। সবার প্রথমে আমাদের একটা প্লেজ আছে, প্লেজটা আমি পড়বো, তারপরে আমাদের সেক্রেটারি রিপোর্ট পেশ করবেন। As a responsible member of SBIOA Bengal Circle, I solemnly that
We will perform our duty sincerely. We will say no to any unethical instruction and practice. We will ensure that working together we can stop the culture of late sitting at office. We will not remain silent spectators when any colleague is humiliated. We will not tolerate any misbehavior, and we will also be respectful to our colleagues. Collectively, we will stand up to protect our rights. We will always extend a helping hand to our colleagues in distress. Let us build teams in our respective establishments. We will avoid working on Sundays and holidays and spend quality time with family and friends. We will free ourselves from the menace of so-called official WhatsApp messages and calls between 8 p.m. and 8 a.m. We will sincerely endeavor to achieve work-life balance in letter and spirit. We will ensure that our customers, both external and internal, are treated courteously. Let us join hands to create a congenial working atmosphere to enable us to contribute for the growth and development of our esteemed institution. Let us remain united. Thank you, comrades. সবার প্রথমেই আমি ডেকে নেব আমাদের সেক্রেটারি কমরেড হরিপ্র সাহা, প্রিভিজন সেক্রেটারি, তার রিপোর্ট পেশ করবেন। তারপরে কমরেড সুরেশ চক্রবর্তী সেক্রেটারি কারণ প্রস্তুত করবেন। কমরেড হরিপ্র সাহা। হ্যালো কমরেডস, সকাল 10:30 থেকে রাত্রি দুপুর 12:30 2 ঘন্টা আমরা বসছিলাম। এটা আমাদেরও অন্যায় যে 10 মিনিটের ব্রেক না দিয়ে আবার মিটিং শুরু করে দেওয়া। ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট, ভেরি মাচ টাফ আই ফিল, বাট উই হ্যাভ কমিটেড টু হ্যাভ টু এন্ড আওয়ার সেশন within 2:30. So comrades, I request all of you who are standing behind this hall, who are moving around behind the hall, please come inside. ধন্যবাদ সভাপতি দেবান্ত গোস্বামী। আজকের সভার প্রারম্ভিক সঞ্চালক 3 জন অ্যাঙ্কার, কমরেড আভায়েশা কুজুর, কমরেড অঙ্কিতা চক্রবর্তী and কমরেড শুভঙ্কর দাস। এরা 3 জনের নতুন ফার্স্ট টাইম অ্যাঙ্কারিং করছে and we are really proud of you. Thank you, comrades. Leaders on the dais, on the dais, SBI seniors, all the regional managers, AGM sirs, and my dear and senior comrades. রিপোর্টটা আপনারা প্রত্যেকেই পেয়েছেন। রিপোর্ট পড়ে আজকে আমি সময় নষ্ট করব না, কারণ আজকে আমরা বক্তব্য লিডারশিপের কাছে শুনতে এসেছি। সেই বক্তব্য আমরা শুনবো। কিছু কিছু পার্টির জায়গাগুলো আমরা অবশ্যই টাচ আপ করে যাব। আপনারা জানেন যে ডিউরিং দিস পিরিয়ড অনেক মানুষ যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, অনেক এমিনেন্ট পার্সোনালিটিস, অনেক ব্যক্তিত্ব গেছেন, কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের মডিউলের 2 জন কমরেড, কমরেড পাশান ভুটিয়া এবং কমরেড পূর্বা শেরপা, এই 2 জন আমাদের মধ্যে আর নেই। তো এদের সবাইকে স্মরণ করে, সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আজকে এই সবার সমস্ত মেম্বারকে বলছি আমরা একটা 1 মিনিটের একটা নীরবতা পালন আমরা করতে চাই। স্টার্ট।
কমরেডস, আপনারা দেখবেন রিপোর্টসের মধ্যে আমরা সমস্ত ইনফরমেশন যতটা সম্ভব আমরা পেয়েছি এর মধ্যে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। গ্লোবাল সিনারিও থেকে ন্যাশনাল সিনারিও থেকে এভরিথিং, ব্যাংকিং সিনারিও সমস্ত কিছু চেষ্টা করেছি। এবং আজকে আমাদের ফেডারেশন আইবকের কি আন্দোলন চলছে, আমরা কিরকম ভাবে তার পার্টিসিপেশন করছি তার সমস্ত ডিটেলস আমরা দিয়েছি। এজেন্সি বেঙ্গল সার্কেল, এসবিআই বেঙ্গল সার্কেল আমরা কি কি কাজ করেছি সারাদিন সারা বছর ধরে সমস্ত ইনফরমেশন দিচ্ছি। আমি ডিটেলসে রিপোর্টের মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু রিপোর্টটা শেষ করার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই আপনাদের সবাইকে। সেটা হচ্ছে যেটা আমি আমার ওয়েলকাম স্পিচে প্রত্যেকটা মেম্বারকে জানিয়েছি যে ব্যাংকের লেটকাম নর্ম সমস্ত কিছু সিস্টেম যেটা আছে সেভাবে মেনে কাজ করবেন। কোথাও কোনো রকম যদি কোথাও মনে হয় যে না আমার ইনস্ট্রাকশন ঠিক মতো আসছে না, আপনাদের লিডারকে জানাবেন, লিডারশিপকে জানাবেন। কোনো মতেই কোনো রকম ভাবেই কোনো পরিস্থিতিতে নিজের চাকরি, নিজের ফ্যামিলি তাদের স্টেকের মধ্যে ফেলবেন না, এটা আমার সবার কাছে রিকোয়েস্ট। এবং সর্বশেষ এটা আজকে আমার বলার খুব দরকার, সেটা হচ্ছে যে আজকের এই এজেন্সি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোনাল কমিটি যেভাবে সার্কেলের নেতৃত্বে চলছে আমরা চালানোর চেষ্টা করছি, এই নেতৃত্ব বা এই সংগঠন চালানোর পিছনে আমাদের কিছু সাইলেন্ট মেম্বার যারা আছেন তারা অনবরত প্রতিনিয়ত এই অ্যাসোসিয়েশনটাকে তাদের স্ট্যান্ডটাকে যাতে সবসময় উঁচুতে রাখা যায় সেদিকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এবং আমার যারা প্রেডিসেসর যারা ছিলেন, যারা এই সংগঠনটাকে আগে থেকে যারা টেনে নিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যেও অনেক আজকে উপস্থিত হয়েছেন। এবং তার মধ্যে আমাদের সবার প্রিয় কমরেড নিহার কুমার ঘোষ, আমাদের ফরমার জোনাল প্রেসিডেন্ট। উনি 2014 সালে ব্যাংক থেকে রিটায়ার করেছিলেন। আজকে আমার খুব আনন্দিত এবং আমি খুব বলতে বাধ্য হচ্ছি যে 8 বছর পর উনি ফার্স্ট টাইম কোনো একটা সংগঠনের মিটিং আজকে এখানে অ্যাটেন্ড করতে এসেছেন। আমরা সত্যি খুব আপ্লুত যে আপনি সংগঠনকে ভুলেননি বা সংগঠন আপনাকে ভুলেনি। এছাড়াও কমরেড অজিত চট্টোপাধ্যায়, আপনারা জানেন আমাদের 8 জন জয়েন্ট নেটের কান্ডারি ছিলেন, সংগঠনকে প্রতিনিয়ত হেল্প করে গেছেন। অজিতটা এখানে এসেছেন। আমাদের এসবিআই মেডিকেল টিমের ব্যাকবোন বলতে যাকে বোঝায় কমরেড সুশীল কুমার ঘোষ আজকে আমাদের তাকে নিয়ে এসছেন। যাদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া, যাদের পূর্ণ সমর্থন ছাড়া আজকের এই অ্যাসোসিয়েশন, এই সংগঠন কখনো আগে এগিয়ে যেতে পারবে না। কমরেড সিআরএস, ফরমার সিআরএস কমরেড উৎপল দত্ত আছেন। কমরেড সিআরএস, ফরমার সিআরএস কমরেড কাজল ঘোষ আছেন। আমাদের অরূপদা সেই সময়কার চিফ রিজিওনাল সেক্রেটারি, এখন জেনারেল বডি মেম্বার এসবিআই পেনশন অ্যাসোসিয়েশন, উনি আমাদের মধ্যে আছেন। এই সমস্ত মানুষের আরো যারা সিনিয়র যারা আজকে আছেন এসছেন, তাদের এই সমর্থন বা তাদের এই সাপোর্ট ছাড়া এই সংগঠন কোনোদিনই চলতে পারে না। আমি তাদেরকে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে আসার জন্য সত্যি আমরা খুব আনন্দিত। এবং তার সাথে সাথে সার্কেল লিডারশিপের প্রত্যেকটা টায়ার, ফেডারেশন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা টায়ারের এবং আমার বেঙ্গল সার্কেলের প্রত্যেকটা লিডারশিপ, প্রত্যেকটা সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার, প্রত্যেকটা চিফ রিজিওনাল সেক্রেটারি, প্রত্যেকটা প্রেসিডেন্ট, প্রত্যেকটা মডিউলের তারা যেভাবে আমাকে স্পেশালি আমি জানি না অন্য জায়গায় কি হয়, প্রত্যেক মুহূর্তে যেভাবে আমাকে সাহস জুগিয়ে গেছে, যেভাবে আমাকে সমর্থন করে গেছে প্রত্যেক মুহূর্তে। আমি জানি হয়তো আমি খুব একটা মানে ইনএক্সপিরিয়েন্স একজন কাউকে যাতে আরো ভালো করে উপরে উঠুক, ভালো মতো কাজ করুক, সেই সমর্থন দিয়ে গেছে প্রত্যেককে। আমি সত্যি আজকে এন্টার সেন্ট্রাল কমিটি যারা আজকে মিটিংয়ে এসছেন, আমাদের এজেন্সির তরফ থেকে আমরা প্রত্যেককে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরা গর্বিত এবং আমরা আপ্লুত আপনারা যা এসছেন। আমরা চাই আগামী মিটিংগুলোতেও আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকুন, আমরা একসাথে লড়বো, এই আশা রাখি। আমাদের অনেক পরিচিত, পূর্ব পরিচিত আমার এজিএস ফাইন্যান্স,
আগামী জানুয়ারি মাসে রিটায়ার করছেন ব্যাংকের সার্ভিস থেকে। আজকে উনি এখানে এসেছেন। আজকে হয়তো এটাই হয়তো শিলিগুড়ি মডেলের ওনার লিডারশিপের হয়তো উনি এটাই হয়তো শেষ অ্যাটেন্ড করছেন। আমরা প্রচন্ড এজেন্সি তরফ শিলিগুড়ির তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তে যেভাবে ফিনান্স দিক থেকে হোক বা যে কোনো দিক থেকে যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে এসছেন তা সত্যি আমরা আপ্লুত আপনার জন্য। এবার আসি আমার মডিউলের ব্যাপারে। আজকের এই প্রোগ্রামটা এই যে দেখছেন, আজকে আমাকে RN5 স্যার बोल रहे थे कि ऐसा बड़ा प्रोग्राम हम तो कैसे, इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग कैसे अरेंज करते हैं? हम सर हम लोग करते रहते हैं, मतलब पिछले कई सालों से हम लोग कर रहे हैं। मेरा प्रेडिसेसर भी किए थे, हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग का आगे जो आएगा वो लोग भी करेंगे। ये এত বড় প্রোগ্রামটা সমস্ত দিক 22 নাম্বার অফ ডিপার্টমেন্ট আছে, তাতে আমাদের নিয়ার अबाउट 150 মেম্বার যারা এই প্রোগ্রামটাকে সফল করার জন্য প্রত্যেকটা মুহূর্তে দৌড়ে আছে। রিসেপশন টিম রাত্রি 11:30 12টা 12:30 পর্যন্ত তারা থাকছে। আমার প্রেস মিডিয়া টিম, আমার অ্যাটেন্ডেন্স টিম, এরকম 22খানা টিম আছে। প্রত্যেকটা টিম তারা ভালো মতন কাজ করছে, আমরা সত্যি খুব ধন্যবাদ। কিন্তু সর্বোপরি কাউকে ছোট না করে আমার প্রেসিডেন্ট আমাকে ক্রমাগতভাবে সাহায্য করে গেছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে। আমি জুনিয়র হিসেবে যেভাবে কাজ শুরু করেছিলাম, যে সাপোর্ট প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যদি আমি না পেতাম আমার পক্ষে এই কাজ করা মানে সম্ভব হতো না, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। সবাইকে ছোট না করে সবাইকে সম্মান রেখে দুজন লোকের কথা আজকে আমি বলবো। আমার জোনাল ট্রেজারার কমরেড সুরজিৎ চক্রবর্তী এবং আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট জোনাল সেক্রেটারি শিলিগুড়ি ইনচার্জ কমরেড লাকপা সেরি ইংলমো। কমরেড সুরজিৎ চক্রবর্তী এবছর উনি ব্যাংকের সার্ভিস থেকে, এই মাসে ব্যাংকের সার্ভিস থেকে উনি রিটায়ার করছেন এবং আমার এজিএস ইয়লমোদা আগামী এপ্রিল মাসে ব্যাংকের সার্ভিস থেকে উনি অবসর গ্রহণ নেবেন। ওনাদের দুজনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে এই রিপোর্ট তৈরি করা থেকে শুরু করে সমস্ত ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপার সুরজিৎদা যেভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা জায়গায় যেরকম ভাবে তদানীন্তন করেছে এই প্রোগ্রামটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই আমার এজেডের সৌরভ মজুমদার, এজেডের সিজি সরকার, আরো আমার এজেন্সি মেম্বার যারা যারা আছেন, রিজন সেক্রেটারি আছেন, প্রত্যেকেই সকল সাহায্য করেছেন। প্রত্যেকটা মুহূর্তে এই প্রোগ্রামটাকে সফল করার জন্য সাহায্য করেছেন। আমরা এজেন্সির তরফ থেকে আমার পার্সোনাল বিহাফ আমি আনন্দিত, আমি গর্বিত এরকম একটা টিম আমি পেয়েছি। এরকম একটা টিমের সাহায্যের জন্য আজকের এই সংগঠন আগামী দিনে আরো ভালো মতন চলবে এই আশা রাখি। সর্বশেষ আপনাদের সবাইকে ভালো থাকার শুভেচ্ছা বার্তা জানাই। ভালো থাকা বা ভালো রাখা এটা টোটালটাই নিজের উপর ডিপেন্ড করবে। আমাকে জোনাল অফিসে কিছু সিনিয়র ফাংশনারিজ বলছিলেন যে আমরা 5 ব্যাংকিং নিয়ে কথা বলছি, তো 5 ব্যাংকিং কবে থেকে চালু হবে? তাই বললাম খুবই শীঘ্রই চালু হবে। আপনারা শুনলেন কবে রূপম রায় বললেন। এবং তারপরে উনি আমাকে জানালেন যে হোয়াট অ্যাবাউট লেট সিটিং। আমি বললাম যে লেট সিটিং অ্যাসোসিয়েশন ক্যানট ইনস্ট্রাক্ট ইউ দ্যাট ইউ উইল বি স্টেড অ্যাট ইউর অফিস আপ টু 8 PM or 9 PM or 10 PM। কেন? আপনি যতক্ষণ থাকবেন, আপনি যতক্ষণ ব্রাঞ্চে থাকবেন, আপনি যতক্ষণ অফিসে থাকবেন, সেটা আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে। আমি গর্বিত এবং আমি সত্যি দেখেছি রিজিয়ন 2-তে সন্ধ্যে 7:30টার পর আমি অন্ধকার হয়ে যাই পুরো রিজিয়ন 2টা, মানে আই মিন আরবিওটা 7:30 পৌনে 8টার পর আমি দেখি যে মোটামুটি অন্ধকার হয়ে যায়। আমি জানি না ব্রাঞ্চে কি হয়, সেটা আমি যেটা দেখেছি সেটা আমি বলি। আমি হয়তো অন্য আরবিওতে হয় সেটা আমার জানা নেই, যেহেতু আমি জোনাল অফিসে আছি, আমি দেখছি প্রত্যেকটা মুহূর্তে। হয়তো আপনি যান 7:30টার সময় অফিস থেকে বাড়িতে যান, আমার মনে হয় না এমন কোন হিউম্যান বিং ইনহিউম্যান কোন মেম্বার আমার এই মডিউলের পোস্টিং আছে যারা আপনাকে বলবে যে আপনি রাত্রি 9টা পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত থাকবেন, তার আগে বাড়ি যাবেন। আমার মনে হয় ব্যাংকের কাজ কোনোদিনই শেষ হবে না, ব্যাংকের কাজ কোনোদিনই শেষ হওয়ার নয়। কিন্তু যেটা আমি বারবার একটা কথা প্রত্যেকটা জায়গায় বলেছি বা প্রত্যেকটা মিটিং এ বলেছি যে সবার প্রথমে আপনাকে আরবিও প্রায়োরিটিটা বুঝতে হবে। আমি একজন খুব সৌভাগ্যবান একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, রাকেশ রোশন কাপুর।
উনি বলতেন যে উই আর নাথিং ইন আওয়ার ব্রাঞ্চ, উই আর নাথিং। আরবিও যে ইনস্ট্রাকশন আমাকে দেবে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক, সেটাই আমি করবো। প্রায়োরিটি দেখে সেভাবে কাজ করবেন যে আপনার আজকে সারাদিনে কি কাজ করতে হবে। আরবিওর কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিন। অবশ্যই ইনস্ট্রাকশন যদি বিকেল 3টে বা 3:30 পর বা আড়াইটের পর যদি আপনার আসে, যদি মনে হয় সেই মেডিকেল টাইমে সেটা কমপ্লিট করা যাবে, প্লিজ ইনফর্ম আরবিও যে স্যার যে এই কাজটা আজকে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, সকালে যেগুলো বলেছেন বা কালকে যে ইনস্ট্রাকশন গুলো আপনারা দিয়েছেন সেটা আজকের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করছি। এটা আমরা কালকে করবো। যে প্রায়োরিটি ওয়াইজ যদি আমরা কাজ করতে চাই বা কাজ করতে পারি, আমার মনে হয় আগামী 5 ডেজ ব্যাংকিং হয়তো ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে যাবে। কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে কিন্তু আমাদের সবার হেল্প সহযোগিতা লাগবে। এখানে কোনো কন্ট্রোলিং অফিসের কোনো কন্ট্রোলারের পক্ষে একার পক্ষে সম্ভব না যে 5 ডেজ ব্যাংকিংটাকে কন্ট্রোলে রাখা। এটা আমাদের সবাই মিলে এটাকে ইয়ে করতে হবে, সাফল্যমণ্ড করতে হবে। এইটুকুই বলবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, লিডারশিপের বক্তব্য রাখুন এবং বাইরে যারা ঘোরাফেরা করছে প্রত্যেকটা রিজিয়নাল সেক্রেটারি যারা আছেন রিজিয়ন 1 থেকে রিজিয়ন 6 প্রত্যেকটা রিজিয়নাল সেক্রেটারিকে আমি অনুরোধ করছি, বাইরে যারা মেম্বার আছেন, রিজিয়নাল ম্যানেজাররা যখন এখানে বসে আছেন, এজিএমরা বসে আছেন, কেন মেম্বাররা বাইরে ঘোরাফেরা করছে এটা রিজিয়নাল সেক্রেটারিকে দেখার দরকার আছে। যারা যেসব রিজিয়নাল সেক্রেটারি সিটে বসে আছেন, আমি বলবো আপনারা সিটে বসে না থাকে বাইরে যান, মেম্বারদেরকে ভেতরে নিয়ে আসুন। কারণ লিডারশিপের বক্তব্য আপনারা শুনবেন, অনেক ইনফরমেশন আমরা পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ইনসাফ জিন্দাবাদ। আওয়ার থ্যাংক ইউ কমরেড রবিটু সাহা, চিফ রিজিওনাল সেক্রেটারি এজেন্সি শিলিগুড়ি। এরপর আসছেন কমরেড সুজিত চক্রবর্তী, হিসাব কিতাবে। কমরেড সুজিত চক্রবর্তী স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টস নিয়ে, তারপর আছে রেজুলেশন। নমস্কার কমরেড, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাচ্ছি এখানে আজকে আমাদের মিটিং এ উপস্থিত থাকার জন্য। এবং সাথে একটু রিকোয়েস্ট করছি রিজিওনাল সেক্রেটারিদের যারা বাইরে আছেন, একটু আমাদের যে কমিটিরা আছে একটু ভিতরে বসতে বলুন। এখানে ডিগনিটারিজরা বসে আছে, আপনারা যদি বাইরে ঘোরাঘুরি করেন তাহলে আমাদের মিটিংটা চালাতে অসুবিধা হয়। প্লিজ আমাকে স্টেটমেন্টস অফ অ্যাকাউন্টস রিসিভড অ্যান্ড পেমেন্ট আমাকে পড়ে শোনানোর জন্য ডাকা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকের হাতেই রিপোর্টস আছে, আমি অযথা সময় নষ্ট না করে আমি আর এটা করছি না, প্রত্যেকে এটা দেখে নেবেন। একটা জায়গায় খালি আমি বলি যে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, হ্যাঁ, ওটা প্রিন্টিং মিস্টেক বলা হয়। এই আমাদের যে নিচে যে অডিট করা হয়েছে এখানে একটা ডেট ছিল, ওটা 30/10 লেখা হয়েছে, ওটা 31/10 হবে। আমরা কিছুটা সংশোধন করে দিয়েছি, কিন্তু সবগুলি সংশোধন করতে পারিনি আমরা, একটু কাইন্ডলি ওটা সংশোধন করে দিই। থ্যাংক ইউ। সুজিতদা আজকে হ্যাপি বার্থডে। সুজিতদাকে রিকোয়েস্ট করবো আজকে আমাদের সামনে এসে কেক আনা হয়েছে, কেকটা কাটিয়ে দিতে। আমরা সবাই মিলে সুজিতদাকে উইশ করবো। 60তম জন্মদিন আজকের দিনে, আজকের এই শুভ দিনে আমরা খুব লাকি ওনাকে আজকে আমরা পেয়েছি। নেক্সট ইয়ার আবার মিটিং হবে
কিন্তু আমরা মিস করবো সুরজিৎদাকে। আমি সুরজিৎদাকে রিকোয়েস্ট করবো, যতদিন শিলিগুড়িতে আছেন, শিলিগুড়ি থাকলে অবশ্যই অ্যাক্টিভলি যেভাবে আমাদের বিজিএম পার্টিসিপেট করেন, হাতে কাজ নিয়ে কাজ করেন, আগামী বছরও আমাদের সাথে থাকবেন এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন আশা করছি এবং রিকোয়েস্ট জানাচ্ছি। কমরেড সুরজিৎ চক্রবর্তী। থ্যাংক ইউ কমরেডস। এবার ডেকে নেবো রেজলিউশন পড়ার জন্য কমরেড শিশির সরকার। কমরেড শিশির সরকার রেজলিউশন পড়ে শোনাচ্ছেন, তারপরে মেম্বাররা বক্তব্য রাখবেন সেক্রেটারি রিপোর্টের উপর। কমরেড শিশির সরকার আমাদের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এজেন্সি শিলিগুড়ি। On the dais, respected RM sir, ADM sir, and all my dear. Thank you for being here in the meeting. This year we have taken two resolutions. Number one, Sunday holiday working as per SOP. Officers are instructed to attend office on Sundays holidays without following standard operating procedures. That is, without obtaining the permission of module detail. In the process, officers are denied compensation and compensatory leave in lieu of working on Sundays holidays. At the 39th annual general meeting of SBIOA Bengal Circle Administrative Zonal Committee, Siliguri, resolved to oppose any such illegitimate move of the controller. Resolution number 2. Acute manpower shortage. It is a fact that there is an acute shortage of staff officers of all categories, which directly blows officers' work-life balance. On the one hand, the volume and the pressure of work are ever increasing. On the other hand, the manpower shortage is also increasing. The tremendous work pressure due to the lack of adequate manpower is having an adverse effect on the health of the bank officer and their efficiency. The 39th annual general meeting of SBIOA Bengal Circle Administrative Zonal Committee, Siliguri, resolves that the issue of manpower shortage must be resolved immediately by way of appointment of staff and officers in a permanent capacity. Thank you so much. Have a good day. থ্যাংক ইউ শিশির। আপনারা শুনলেন দুটো রেজলিউশন এবার নেওয়া হয়েছে, দুটোই খুবই ভাইটাল, একেবারে রিলেটেড টু আওয়ার জব। একটা সানডে হলিডেজ, ওয়ার্কিং অন সানডে হলিডেজ, সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাকিউট ম্যান পাওয়ার শর্টেজ। দুটোই ভাইটাল জিনিস, সেটা আমরা রেখেছি। আশা করছি হাউস এটা অনুমোদন করবেন। কমরেড, আপনারা শুনলেন, সেক্রেটারি রিপোর্ট পেয়ে গেছেন, সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস পেয়েছেন এবং রেজলিউশন। এবং বক্তব্য রাখার জন্য আমি মেম্বারদের ডাকছি স্টেজে। যারা বক্তব্য রাখবে তাদের কাইন্ডলি আমি রিকোয়েস্ট জানাচ্ছি যে 2 মিনিট থেকে 3 মিনিট, তার বেশি সময় দিতে পারবো না, সরি। একদম টু দা পয়েন্ট বলবেন এবং স্যালুটেশন বাদ দেবেন, কাউকে সম্বোধন করার দরকার নেই, শুধু আপনার পয়েন্টটা বলবেন, বেশি গল্প করার দরকার নেই, গল্প আমরা শুনতে চাই না, আমরা শুধু পয়েন্ট শুনতে চাই। আমি নাম অলরেডি পেয়ে গেছি, নামগুলো পড়ে শোনাচ্ছি, সবাই রেডি থাকবেন। কৌশিক মন্ডল, বিতান ঘোষ, বিশাল প্রধান, প্রদীপ বারাই, দীপাঞ্জন মিত্র, ডেভিড বারাই, দীপক শর্মা, पंकज कुमार, संजय कुमार, सब्जीक दाम, गतिम दे, राहुल যারা কেউ বলতে চাইলে আপনারা আসতে পারেন, কিন্তু সময় 2 মিনিট। আমি প্রথমে ডেকে নেব কৌশিক মন্ডল, রেডি আছেন? তারপর বিশাল প্রধান রেডি থাকবে। ধন্যবাদ সভাপতি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। যেহেতু আপনি স্যালুটেশনের সমালোচনা করতে বারণ করেছেন, আমি সেই সূত্র ধরে একেবারে পয়েন্টে আসছি। আমি প্রথমেই বলবো যে সেক্রেটারি রিপোর্ট এবং স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট যেটা পড়ে শোনানো হয়েছে সেটা আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। এবার আমি আমার বক্তব্যে চলে আসি। আমি দুটো জিনিস নিয়ে একটু কথা বলবো, যেটা আমি আমাদের কমপ্লিট রূপম রায় এটা নিয়ে আলোচনা করলেন, কমপ্লায়েন্সের ব্যাপার। একটা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কমপ্লেন্স ইস্যু চলে আসছে, যেটার জন্য ব্যাংকে প্রচুর আমাদের ম্যান পাওয়ার, যেটা হিউম্যান রিসোর্স নষ্ট হচ্ছে। যেমন রিসেন্টলি যেটা হয়েছে, নন এফআই লেগাসি অ্যাকাউন্ট নিয়ে একটা ড্রাইভ চলছিল। এই নন এফআই লেগাসি অ্যাকাউন্টের জন্য কি হলো, অনেক ম্যান পাওয়ার আমাদের অনেকদিন নষ্ট হয়েছে, অনেক কমপ্লেন্টরা শনিবার রবিবার কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। এবং কি হচ্ছে, আমি যেমন মালদা রিজন থেকে আসছি, সেখানে মাইগ্রেন্ট লেবারের সমস্যা খুব বেশি,
ফলে কি হচ্ছে, এই মানুষগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না, এরকম রিকনস্ট্রাকশন করার জন্য যে তাদেরকে পাবো সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে খুব দেরি হচ্ছে এবং আমাদের কমরেডরা সমস্যার মধ্যে পড়ছে। এই ব্যাপারগুলোকে আমি সার্কেল নেতৃত্বকে বলবো যেন একটু তোলা হয়, যাতে এই জিনিসগুলোকে একটু সময় বেশি দেওয়া হয়, কম সময়ের মধ্যে এগুলো করা খুবই খুবই মানে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় বলবো, এখন আমাদেরকে রেগুলার বেসিসে ব্রাঞ্চগুলোতে ওটিএমএস এর কমপ্লায়েন্স দিতে হবে। ওটিএমএস এর কমপ্লায়েন্স কি হয়, ব্যাংকের যে সার্কুলার আসে তার সাথে ওনাদের যে চাহিদা সেগুলোর সঙ্গে কিছুটা ভারসাম্য থাকছে না, এগুলোকে একটু দেখার জন্য বলবো। যেমন একটা দুটো উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন একটা হচ্ছে আমাদের এক্সপ্রেস ক্রেডিট, দুটো এক্সপ্রেস ক্রেডিটের সাথে আরেকটা আমরা অনলাইন যেটা আমরা পিএপিএল নিতে পারি, কিন্তু যখন এরকম হচ্ছে তখনই ওনারা চাইছেন যে এটা নেওয়া যাবে না, আরেকটা লোন বন্ধ করুন। কিন্তু আমরা জানি যে ওটা আমরা দিতে পারি, যে দুটো এক্সপ্রেস ক্রেডিট বাংলাদেশে নিতে পারি এবং একটা পিএপিএল তে আলাদাভাবে অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারি। দ্বিতীয় হচ্ছে অকাল ক্লোজ যখন করা হচ্ছে কোন জায়গায়, আমাদের ব্যাংক আদালত সেটেল হচ্ছে বা আমাদের লোক আদালতে সেটেল হচ্ছে, সেখানেও কন্ট্রোলারদের পারমিশন সেটা চাওয়া হচ্ছে। এগুলো আমাদের ব্রাঞ্চগুলোতে মানে সমস্যার মধ্যে পড়ছে এগুলোকে নেওয়ার জন্য, এটাকে আমি সার্কেল এসে বলবো এটা তোলার জন্য। দ্বিতীয় হচ্ছে আরএফআই এর কমপ্লায়েন্স যেটা হয় সেটাকে আরেকটু সময় দেওয়া উচিত, কারণ আরএফআই এ যখনই শেষ হয় তখন ব্রাঞ্চগুলোর উপর বিজনেস করার হিউজ প্রেশার আসে এবং যেহেতু আমাদের বাজেট থাকে সেগুলোকে আমাদেরকে মিট করতে হয়, সেই সময়টা যদি আরেকটু বেশি দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় ফলস কমপ্লায়েন্স যেগুলো হচ্ছে সেগুলো কম হবে। কারণ ফলস কমপ্লায়েন্সের জন্য পার্সোনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি চলে আসে অনেক সময়, বা ফলস কমপ্লায়েন্স করাটা ব্যাংকের কমপ্লায়েন্স কালচারের বিরোধী। তো এটাকে কমানোর জন্য আমি অনুরোধ করবো এটা যেন ব্যাংকের কাছে তোলা হয়, যে আরেকটু বেশি সময় দেওয়া বা আরেকটু সহজ করে দেওয়া যায় যদি, তাহলে আমাদের কমিউনিটির সুবিধা হবে। ধন্যবাদ, সকলে ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। এবারে আছেন বিশাল প্রধান। বিশালের পরে থাকবে দীপাঞ্জন মিত্র। Good morning, all the dignitaries present in the dais and ADC sir, Arun sir. The problems that we generally face has been already highlighted by our fellow president, Rupam sir. That's the link issue. This is the most very common issue that we face, that customer right in front of us, they just see us that we are ideally sitting and watching the PC. The link issue, I think this is the major problem that we are facing, and at the end of the day what happens, the work that has to be finished can hardly be completed on that particular day, resulting in late sitting. Very often, because of that link problem, we have to stay, because we definitely the work given by the controlling authority from the RBO is our top priority. So we really want to complete the work that is given, but because of that link, we need to shift it some other day or the next day. But even then, the work is really our top priority given by the controlling officer. Another thing, I think the way online fraud or the digital fraud is going on, the customer, along with the customer, we also need a little bit of training. I think that there should be some circular or there should be some training session for all the employees, officers, even the staff. There should be some classes, I think. May it be through webinar or some circular can be, so that whatever online transaction or fraud that is taking a great high, we can see the customer, they come to us and they complain that they have been some online fraud has taken place. So I think we ourselves should get some circulars, or we should ourselves we should get some training regarding this the online fraud that are taking places. And besides that, thank you all the central committee members and the dignitaries present over here. We are fortunate to have leaders like you, and I think the SBI will really, with this majority of members, we are in the top of the country as the world largest banker. I think we will continue. Thank you. Reports of the report.
The statement of accounts presented, I support the statement that was presented. Thank you. Thank you, sir. Next আছে দীপাঞ্জন মিত্র। দীপাঞ্জনের পরে আসবে দীপক শর্মা বিজনপুর থেকে। আমরা দীপাঞ্জন মিত্র আগে সুইতে আছেন। রিপোর্টটা সাপোর্ট করছেন না আমি জানি তো। Yes, I support the report and the statement of accounts. Good afternoon, our senior leaders on the dais and off the dais. My brothers and sisters who have come from near away places and far away places. I like to say three things. There are many things that can be said, but since time is too less, I will say only three things. One is আজকাল আমাদের এখানে সব জায়গায় পুরো ব্যাংকটার মধ্যেই আর কি 10:30টার মধ্যে লগইন টাইম একটা ঠিক করা হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেক দিনই ব্যাংকের ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নানা রকম লগইন অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছি। আমার আপনাদের কাছে বড় জোরে একটা রিকোয়েস্ট যে প্রত্যেক দিন 7টা থেকে 7:30টার মধ্যে বেরোনোর একটা লগইন দিয়ে আপনারা নিজেরা করুন। দেখা যাচ্ছে ব্যাংকের মধ্যে কোথাও কোনো একটা এরেন্ট কিছু হলো, অত টেকনিক্যাল প্রবলেম হলো, অত দেখা গেল স্টাফ শর্টেজের জন্য ওটা হয়েছে, দেখা গেল ট্রেনিং প্রবলেমের জন্য ওটা হয়েছে, প্রবলেমটা যে অফিসারের হাতে হয়েছে তার উপর দিয়ে পেনাল্টি হয়ে গেল। আমার প্রশ্ন, যারা কনসার্ন অফিসিয়ালস আছে হায়ার আপ, রিজিয়ন দেখছে, ব্রাঞ্চ হেড আছে, তার উপরে ডিজিএম স্যার আছে, তার উপরে জিএম আছে, আপ টু দ্য চেয়ারম্যান, এই যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে এগুলো কি তাদের কনসার্ন এরিয়া নয়? আমি যেটুকু জানি এগুলো তাদের কনসার্ন এরিয়ার মধ্যে পড়ে। আমি সার্কেল অ্যাসোসিয়েশন রিকোয়েস্ট করবো যে এরকম একটা সার্কুলার বার করা হোক যে কিছুটা হলেও পার্সিয়ালি এই যে পেনাল্টিটা দিচ্ছে তারাও দিক। তারা যদি দিতে শুরু করে তাহলে যেখানে যেখানে স্টাফ শর্টেজ আছে, টেকনোলজি শর্টেজ আছে, লজিস্টিক শর্টেজ আছে, সেই শর্টেজগুলো কিন্তু আপনি মিটে যাবে। আজকে যদি চেয়ারম্যান স্যারের থাকে সবাই যদি দিতে শুরু করে, কেউ দিতে চাইবে না, সবাই কিন্তু প্রবলেমগুলো সলভ করতে শুরু করবে। তৃতীয়, আজকাল অনেক জায়গাতেই সব জায়গাতেই সব রকম ভাবে একটা আনএথিক্যাল ইনস্ট্রাকশনস ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি we are all swimming in a sea of unethical instructions. It is coming from scale 2, 3, 4, 5, 6 যতজন আছে। ভাববেন না আমি টুতে আছি, 1 থেকে আসবে না, 1 থেকেও আসছে, নিচ থেকেও আসছে, উপর থেকেও আসছে, ডাইনে বামে সব জায়গা থেকে আসছে। আমি আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যদি 100% সাইনমেন্ট না হন যে এই কাজটা এরকম ভাবেই করতে হবে, প্লিজ ডু নট ডু দ্যাট জব, সে নো। আমাদের ইন্ডিয়াতে কিংবা ওয়ার্ল্ডে গ্লোবালি আর কি বেশ কয়েকদিন ধরে আর কি কয়েক বছর ধরে একটা ক্যাম্পেইন চলছে, মি টু। উই অল নো হোয়াট ইজ দ্যাট ক্যাম্পেইন অ্যাবাউট, সেটা নিয়ে আমি ডিসকাশন করব না, কিন্তু আমাদের ব্যাংকে উই শুড অলসো স্টার্ট আ মি টু ক্যাম্পেইন that I am being delivered unethical instruction, I am being pressurized to do this job which is an unethical instruction, and we will not do that job. I will say no. My seniors are there to percolate, not to percolate that unethical instructions. এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ দীপাঞ্জন, সংক্ষেপে সেরেছো। এরপর দীপক শর্মা। দীপক শর্মা সংক্ষেপে। নেক্সট संजय कुमार from Islamabad branch. रिक्वेस्ट फॉर संजय कुमार सामने से बोल प्लीज. Good afternoon, comrades. I first of all support the secretary report, which is beautifully compiled. मेरा थोड़ा वक्तव्य शुरू कर रहा हूँ, मैं आज हिंदी में बोल रहा हूँ। मेरा लॉगिन तो हो गया था सीडीएस में, माइक पे अभी हुआ है। मेरा इस माइक से जाने का टाइम निश्चित है। ये बताइए आप लोगों का सीडीएस से लॉग आउट करने का टाइम निश्चित है? ये मीटिंग एसोसिएशन क्या चीज है, किस चीज के लिए?
ये तो रिजल्ट हो गया आरबीसी वाले जान रहे हैं, जो फंसे हुए थे ना आरबीसी का केस में। ये एसोसिएशन ने किस तरह से हम लोगों को बचाया, इसके लिए मैं एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा ब्रांच का लॉगिन में और मेरा लॉगिन में तय हुआ होगा, लेकिन इस माइक का लॉगिन में जो है मैं आज फेल नहीं हूँ। बैंक की प्रेशर की वजह से हम लोगों का दोस्त बहुत लोग हुए हम लोगों ने। अब जब तक बैंक में रहते हैं तब तक ही बैंक के बारे में सोचते, जब बैंक से निकलते हैं बैंक को पूरा भूल जाइए। अब बैंक में अपना पर्सनल लाइफ को समय दीजिए, मेरा सुझाव सलाह ठीक लगे तो सोचकर अपना काम आराम से बिना प्रेशर के कीजिए। और कैसा लगता होगा अगर आपका एचआरएमएस बिल का बिल छोड़ने, एचआरएमएस बिल जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसका भी छोड़ने का लॉगिन डेट रखा जाए कंट्रोलर आईडी में होगा। ऐसा दिन आएगा अगर हम अपने एसोसिएशन को नेता को दिल से साथ दें, जो हम बैंक के लिए जैसे करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए जैसे करते हैं। मेरा बैंक से लगभग टाइम हो गया, सभी को धन्यवाद। अच्छा लगा तो बुरा लगा तो फैमिली के साथ आप अच्छे समय गुजारे, दूर है तो वीडियो कॉल के साथ फैमिली के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। लॉन्ग लिव आवर यूनिटी, इनकलाब जिंदाबाद। Thank you, Deepak. एकदम short. Next, Sanjay. এরপরে রেজিস্ট্রেশন ব্রতিন দে মনিটরিং। अनिल नाम और ब्रांच नेम का बोलिए। धन्यवाद देवानंदा। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं इस्लामपुर ब्रांच से हूँ। वहाँ पी डिवीजन एडवांस में संभालता हूँ। सबसे पहले तो डाइस पे जो भी है हमको वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रांचेस में हमारे इधर ब्रांचेस में और रीजन में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जो कि मतलब आपसे शेयर किया जाए, लेकिन एक दो से जो ग्लोबल इशू है जैसे लीक प्रॉब्लम, तो जैसे कल जो है आरएलएमएस में हम लोग जो लोन कर रहे थे तो सुबह से लेकर के शाम तक बहुत प्रयास किया जो मतलब एक लोन इस तरह से सैंक्शन हो जाए। तो कंटिन्यूअसली आपको बता रहे हैं फैक्ट है कि 1 घंटे तक हम माउस लेकर के क्लिक करते रहे तब जाकर के एक लोन जो है वो सैंक्शन होने के लिए प्रोसेस हुआ। तो अगर इस तरह से अगर कभी कभी इस तरह सिचुएशन आ जाता है तो इसको मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आगे बढ़ाएंगे कि इस तरह का समस्या ना आए, क्योंकि मेरे सामने कस्टमर बैठे रहते हैं, उनको लोन सैंक्शन करके देना पड़ता है। और कभी कभी अगर हम लोग क्विकली इसको रिस्पॉन्स कर देते हैं तो हमारा जो है काफी नाम भी होता है और कस्टमर के मन में सम्मान आता है कि ये लोग इतना जल्दी से हम लोगों को समस्या का समाधान करके दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा है सर कि ये रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन का एग्जाम होता है, तो इसमें पहले जो है 1 दिन का लीव लेने का कुछ इस तरह से था, लेकिन अभी उस तरह का लीव मिलता नहीं है। जो नहीं अप्लाई तो नहीं किया, मतलब इस तरह का पहले, लेकिन एक दिन मतलब साथ में दिया जाता था। सर्कुलर अभी भी वही है। हाँ तो अप्लाई कर। अच्छा तो आपसे सर रिक्वेस्ट एक है कि आरबीसी से पहले अगर एक आपका जैसे कभी कभी जो है वर्कशॉप टाइप का कुछ होता है तो उसमें सिचुएशन बेस्ड अगर आप लोग जैसे कि इस बीच में आप लोग करेंसी चेस्ट ब्रांचेस के लिए किए थे, हम खुद अटेंड किए, अगर ऐसा कुछ मतलब हो वर्कशॉप तो हम लोगों को काफी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय कुमार। नेक्स्ट ब्रतिन दे। এরপর রেডি থাকবে রঙ্গিত ঘোষ ডিভিশন 1 থেকে। ধন্যবাদ আজকে সভার সভাপতি দেবানন্দদাকে আমাকে এখানে বলতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি প্রথমে আজকে সেক্রেটারিজ রিপোর্ট আর স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টকে সমর্থন করছি। আমি একটা টপিকই বলতে চাই, সেটা হলো আমি একটি রুরাল সিঙ্গেল ম্যান ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তো এরকম রুরাল সিঙ্গেল ম্যান ব্রাঞ্চে যদি একদিনের নন ব্যাংকিং যেটা থাকে সেটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে পরে আমরা ওই দিনে আমার ইন্সপেকশন ওয়ার্কগুলো আমি সারতে পারি। ধন্যবাদ। নন ব্যাংকিং ওয়ার্কিং ডে আর রুরাল ব্রাঞ্চ, হ্যাঁ এটা আছে, সার্ভারটা আছে, মাসে 2 দিন হবে এখন করা যাবে, অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ।
নেক্সট হলো রঞ্জিত ঘোষ আছেন। তারপর রেডি থাকবেন প্রদীপ পারেখ, রিজিয়ন 2 থেকে প্রদীপ পারেখ। আমি রঞ্জিত ঘোষ, এসএমই মালদা ব্রাঞ্চ থেকে এসেছি। আমি সেক্রেটারি রিপোর্টকে সমর্থন করছি। ধন্যবাদ সকল কমরেড অফ দ্য ডায়েট, অন দ্য ডায়েট আর ইনসাইড। তো আমি 4টে পয়েন্ট বলতে চাই। প্রথমত পিএবিএল নিয়ে এখন প্রেশার দেওয়া হচ্ছে এবং সার্কুলারে আছে পিএবিএল এর স্টাফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি হবে না। কিন্তু একটা লোন যখন পুরোপুরি দেওয়া হচ্ছে একজন অফিসারের ইন্সপেকশনের ভিত্তিতে, তখন সেই লোন যদি এনপিএ হয়, যিনি ইন্সপেকশন করছেন তিনি কি তার দায় এড়িয়ে যেতে পারবেন? আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে প্রতি ঘন্টায় এখন নানা ধরনের ডেটা কন্ট্রোলিং অথরিটি চাইছে। তো কাস্টমার সার্ভিস, বিজনেস, কমপ্লায়েন্স সব কিছু করার পর ডেটা প্রোভাইড করা ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের পক্ষে এবং যারা অফিসার আছে তাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বিজনেস তো কম্প্রোমাইজ হচ্ছে না, তো কমপ্লায়েন্স এবং কাস্টমার সার্ভিস এই দুটোকে কম্প্রোমাইজ করা হচ্ছে। তো এটা নিয়ে আমি চাইবো আমাদের ডিরেক্টর কিছু বলুক। এবং আরেকটা ব্যাপার আমি আমাদের রিজিয়নে দেখছি, সিঙ্গেল অফিসার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যারা আছেন তাদেরকে অন্য ব্রাঞ্চে গোল্ড ভেরিফিকেশনে পাঠানো হচ্ছে। এটা জানি না অন্য রিজিয়নে কি হচ্ছে, কিন্তু সেই ব্রাঞ্চের সার্ভিস এই ক্ষেত্রে মানে ওই দিনগুলো প্রায় প্রোভাইড করাই যাচ্ছে না। এটা খুব বড় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সিঙ্গেল অফিসার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে গোল্ড ভেরিফিকেশনে পাঠানো হচ্ছে অন্য ব্রাঞ্চে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ইন্টারনাল মিসবিহেভিয়ার। এখন কন্ট্রোলিং অথরিটি কিছু ক্ষেত্রে কিছু কমরেডদের সাথে এমন ব্যবহার করছে যেটা কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্টেবল না। আমরা এখানেও আমাদের মধ্যে আছেন, মানে তাকে এমন ভাবে অপমান করা হচ্ছে, হিউমিলিয়েট করা হয়েছে, মানে তিনি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছেন। আমি চাইবো এটা নিয়ে একটু স্টেপ দিক বা কিছু বলুন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ভালো ভালো পয়েন্ট বলেছেন, নতুন পয়েন্ট এগুলো। আবার প্রদীপ আছে, আমাদের ইউনিট সেক্রেটারি রায়নগর ব্রাঞ্চে আছে রিজিয়নতে। তারপরে আসবে ডেভিড বারুই জলপাইগুড়িতে আছে, সামনে চলে। Good afternoon, everyone. First of all, I support the Secretary report and statement of account. That was a wonderful report. I would like to highlight 2 points. First, that's already in the report. That is shortage of staff in branches, and second is rates. That is already covered in the report. So, rates setting at office. That is already covered in the report and talked about by our previous leadership. So, thank you for such a wonderful report. Thank you. থ্যাংক ইউ প্রদীপ। আমরা আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স জানাই। আজকে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স 600 প্লাস হয়ে গেছে অলরেডি, ইনক্লুডিং 33 জন সিনিয়র সিটিজেন সিনিয়র, তাদেরকে নিয়ে 600 ক্রস করে গেছে। থ্যাংক ইউ কমরেড। এরপরে আছেন ডেভিড বারুই, চলে যাও। তারপর আছে পঙ্কজ কুমার, রিজিয়ন 4 থেকে। Good afternoon, comrade, on the dais of the dais. আমি 3টা পয়েন্ট বলবো। এক হচ্ছে এখন যেটা ব্যাংকে হচ্ছে, আমি নিজে কনফিউজ হয়ে যাই সকালে আজকে উঠে যে আমি এসবিআই এমপ্লয়ি না এসবিআই লাইফের এমপ্লয়ি। সকাল লাইফের মেসেজ 8:30 শুরু হয়, রাত্রি 10:30 এসবিআই লাইফে শেষ হয়। আপনি দিনে যদি 1 কোটি বিজনেস করেন, বাট এসবিআই লাইফে আপনি 1 লাখ না করতে পারেন, বাট ইউ হ্যাভ নো পারফরম্যান্স। তাহলে কি আমরা কি এসবিআই এমপ্লয়ি না এসবিআই লাইফের এমপ্লয়ি? সেটা আমি বলবো আমার অ্যাসেম্বলির পক্ষে তারা দেখার জন্য। আর যদি এসবিআই লাইফ ব্যাংকে করতেই হয়, ব্যাংক এসবিআই লাইফে যেমন অ্যাপ্রেন্টিস রিক্রুট করছে, এসবিআই লাইফে রিক্রুট করুন। যারা ডেডিকেটলি 24 মানে সেই 12 ঘন্টা বা 18 ঘন্টাতে এসবিআই লাইফ করবে, কাস্টমার সার্ভিসও ভালো হবে, কাস্টমার নিজে বুঝে করবে, কাস্টমার মিসলিং হবে না। আর যত এসবিআই লাইফের লগইনটা দেওয়া হয়, তার মধ্যে রিসেন্টলি থেকে একটু মানে যেটা ক্যান্সেল হয়ে এসেছে 2.5 কোটি। কেন হলো 2.5 কোটি ক্যান্সেল? তার মানে সেই কাস্টমারদেরকে আমরা ভুলভাবে বুঝিয়েছি, এবং যখন কোনো লগইনে দেওয়া হয় কাস্টমারকে আমরা প্রেসার করে, কাস্টমার নির্দিষ্ট হয় না। আনএথিক্যাল সেলিং, যদি আমরা বলি এথিক্যাল, আনএথিক্যাল প্রেসারে করে আমরা কাস্টমারদের করছি। এই কাস্টমারকে আমাদের সার্ভিস দিতে পারছি, এত
কাস্টমাররা ব্যাংকে ঢুকতে ভয় পায় এখন প্র্যাকটিক্যালি। বাইরে যখন আমরা কোনো বিয়েবাড়ির অফিসে যাই, কোনো ফ্রেন্ডের অফিসে যাই, যখন কথা হয় তখন ফ্রেন্ডরা বলে, তাদের রিলেটিভরা বলে ব্যাংকে ঢুকলে পরে একটা ফাইল করাবে, না এটা করাবে, না এটা করবে, ঢুকতেই হবে, এটিএম চেক করে চলে আসে। তো এরকম একটা অবস্থা। ব্যাংক পাসবুক আপডেট করতে কিন্তু কাস্টমার আসলে ভয় চলবে, একদিকে এটা কমে গেছে, এটা ভালো হয়েছে। তো আমি বলবো যে আমরা যাতে এসবিআই ব্যাংকার, আমরা ব্যাংকার হিসেবে থাকতে চাই এবং ব্যাংকার হিসেবে আমরা সার্ভিস দিতে চাই। এসবিআই লাইব্রেরি করতে হয়, তার জন্য ব্যাংক আলাদা করে রিক্রুট করুন, কাস্টমারদের ভালো হয়ে বুঝিয়ে সেইভাবে সেল করুন, ব্যাংকেরও ভালো হবে, কাস্টমারও ভালো সার্ভিস পাবে। থ্যাংক ইউ। এবার আছে পঙ্কজ কুমার। নেক্সট রেডি থাকবেন সৌপ্তিক দাম কলেজের। और शेड्यूल कंप्यूटर फाइल से संबंध को समझ सकता हूं। मैं तो आपको प्रचार करना चाहता हूं पहला कि क्योंकि मैं तो मैनेजमेंट का काम और वो काम कर रहा था, लेकिन 22 सितंबर से 4 जुलाई का मेरे सेक्शन नहीं है और ऊपर खाली चल रहा और मुझे मेरा ऑटो में पोस्ट अभी भी खाली है और इसका वजह से मुझे दोनों काम एक साथ करना पड़ रहा है। और क्योंकि सभी जानते हैं दोनों डेस्क अलग है और दोनों का काम भी अलग है, तो दोनों को साथ में मेंटेन करना तो मुश्किल है। तो मैं रिक्वेस्ट है कि और ध्यान दिया जाए और मेरे सेक्शन का यदि व्यवस्था पाया तो किया जाए। मैं बोलना चाहता हूँ कि कैंकर में टोटल 36 काउंसिल है, उसमें आपका 12 नॉन बैंकिंग ऑलमोस्ट 33%। तो देखा जाता है कि सिंगल ब्रांचेस में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, लेकिन शिक्षा में होते हैं, लेकिन सूचना वाला से कोई नहीं, और जो सूचना वाला होता है वो हमेशा भीड़ से घिरा होता है, और पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, इसको हैंडल नहीं कर पाता। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वो ग्राउंड लेवल पे सबसे स्टाफ दिया जाए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेक्नोलॉजी नहीं पड़ेगा, क्लिक मेल करके तो पेंडिंग काम को पूरा करता है। थैंक यू कॉमरेड पঙ্কজ কুমার। আমরা সৌপ্তিক কলেজের থেকে সৌপ্তিক দাম। তারপর রেডি থাকবেন রাহুল নন্দী কুমারগ্রাম। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে এই মঞ্চটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। সেক্রেটারিয়াল রিপোর্টকে আমি সমর্থন করে আজকে যেটা নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লগ ইন এবং লগ ইন। যারা ইন্ডিভিজুয়াল অফিসার আছে তারা একটু বুঝতে পারেন যে যদি আমি সিবিএস এ 9:30 বা 10টার মধ্যে লগ ইন করি অ্যাজ পার ব্যাংক রুল, সেটা আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু আমার ডেস্কে যদি আমি চাকরিটাকে ধরতে বা তার সঙ্গে যদি আমি কথা বলতে চাই বা মিট করতে যাই, আমাকে সকালে বেরোতে হবে। দ্যাট মিনস যদি তাকে আমি ভিজিট করে যখন ব্রাঞ্চে ঢুকবো ইট উইল বি 11 আর 11:30। তাহলে সেক্ষেত্রে আমার লগইনটার মেশিনে যে সিবিএস লগইন হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার একটা ফোকাস খাওয়ার জায়গা থেকে যাচ্ছে। তো সেই জায়গাটা আমি একটু বলবো যেন আমার সিনিয়র একটু কথা বলেন বা কিছু বলেন, কারণ আমি আমার ব্যাংকের কাজের জন্যই যাচ্ছি এবং সেই জন্য যদি আমি ট্যুর এইচআরএমএস অ্যাপ্লাই করে যাই তো সেক্ষেত্রে কি কনসিকুয়েন্সেস হতে পারে। আর সেকেন্ড হচ্ছে লগইন ডে নিয়ে। ফার্স্ট আমি যেটা ফিল করেছিলাম যে লগইন ডে শুরু হয়েছিল পাই নিয়ে 2013, 14 এরকম সময়। এবার ধীরে ধীরে সেই লগইন ডেটা প্রথমে আসলো মান্থলি, তারপর আসলো উইকলি, তারপর আসলো কোনো না কোনো একটা ডেতে একটা লগইন থাকবে, এবং এখন যেটা দেখাচ্ছে যে একটা ডেতে 4টে লগইন হয়ে গেছে। এবং শুধু তাই নয়, একদিনে যখন লগইন ডে দেওয়া হয় তারপরে ঘন্টায় ঘন্টায় ভোট আসে, অ্যাজ ইফ আমি একটা ভোটিং কোথাও ভোট দিচ্ছি এবং কতক্ষণ ঘন্টা ঘন্টা কতগুলো ভোট করলো তা রিপোর্ট করছি। তো আমাদেরকে সেই জায়গাগুলো এবং সেই স্পেসগুলো অ্যাক্টিভ দিতে হবে এবং যাতে ঠিক মতন ভাবে সেই কাজগুলো করা যায়। এইটুকু বলে আপনার বক্তব্য। থ্যাংক ইউ সৌপ্তিক। আর লাস্ট বক্তা আমার কাছে আছে এখন রাহুল নন্দী কুমারগ্রাম ব্রাঞ্চ। ইন্টারসার্কেল ট্রান্সফার করে গত বছর এসেছিল, কিন্তু বাড়ির সামনে আমার পোস্টিং দিতে পারিনি, কুমারগ্রামে পড়ে আছে। আমি কিছু পয়েন্টস
ফোরামে রাখতে চাইছি। যেমন আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আমাদের একটা ডেটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে, সে বিজনেস হোক, ক্রস-সেলিং হোক, যাই হোক। তো এটার জন্য যদি একটা রিয়েল টাইম রিপোর্টের ব্যবস্থা করে স্টেট ব্যাংক টাইমসে, তাহলে ইট উইল বি মাচ ইজিয়ার ফর দ্য কন্ট্রোলিং অফিস প্লাস এস দ্য ব্রাঞ্চেস। মানে যেটা বিকেলবেলা আমরা রিপোর্টিং করি হোয়াটসঅ্যাপে বা মেইলে, ওটা যদি একটা রিয়েল টাইম রিপোর্ট থাকতো তো সবার মানে স্মুথলি প্রসেসটা চলে যেত। আর আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল আমার কলিগসরা বলেছে যে সিঙ্গল অফিসের রুরাল ব্রাঞ্চে কাজ করাটা অনেকটাই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কানেক্টিভিটি বলুন, কাস্টমার সার্ভিস বলুন, কমপ্লায়েন্স বলুন, সব কিছু একজনকেই দেখতে হয়। ইনফ্যাক্ট আমার হোয়াটসঅ্যাপে আপনি যদি খুলতে পারবেন তাহলে দেখতে পাবেন 8টা গ্রুপ আমি একা যাচ্ছি, সার্ভিস ম্যানেজার, ফিল্ড অফিসার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ক্লাস্টারিং, এভরিথিং। ইটস এ পার্ট অফ দ্য জব, বাট আমাদের এই কমিটমেন্ট আর এফর্টটার জন্য যেটা আমরা সবাই মিলে একটা কালেক্টিভ এফর্ট দিয়েছি, ওটা আমাদের ব্যাংকের ব্যালেন্স শিটে রিফ্লেক্ট করছে। বাট ব্যাংকের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যে যেমন এক্সটার্নাল কাস্টমারদের আমরা দেখে রাখছি, ইন্টারনাল কাস্টমার আমরা যারা আছি আমাদেরকেও একটু দেখে রাখা হবে। লাস্ট একটা পয়েন্ট বলতে চাইছি, হ্যাঁ, অ্যাজ পার মানে কর্পোরেট সেন্টার রিপোর্ট আমাদের মানে আমি কুমারগ্রাম ব্রাঞ্চে আছি, লাস্ট ব্রাঞ্চ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বিফোর আসাম স্টার্ট অ্যান্ড ভুটান স্টার্ট, একটা পকেটের ব্রাঞ্চটা। ওই ব্রাঞ্চে দুজন অফিসার মানে কর্পোরেট সেন্টার রিপোর্ট থেকে দেখেছি, দুজন অফিসার থাকা উচিত আছে একজন। তো ওইখানে যদি স্টাফ শর্টেজের ব্যাপারটা একটু দেখা যায় তাহলে খুব সুবিধা হবে। And that's all. At last, not to the least, SBIOA Zindabad, our unit is Zindabad. Thank you. Thank you. কংগ্রেস সময় একেবারে আমরা আন্দোলনে পিছিয়ে আছি, আমরা মিটিং 2:30টার মধ্যে শেষ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সুতরাং আমি আর কাউকে ডাকতে পারছি না এখন। আমার সিআরএসকে বলবো জয় বাস, তারপর আমার যে বক্তারা আছে একটু সময় দিতেই হবে সবাইকে। জিএসএর সুন্দর কংগ্রেস সিআরএস জয় বাস। থ্যাংক ইউ প্রেসিডেন্ট। 12 জন বক্তা বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের কাছে আরো রিকোয়েস্ট এসেছিল কিন্তু সময়ের জন্য আমরা করতে পারলাম না, কারণ আমরা বলে দিয়েছিলাম যে 4 জন করে প্রত্যেকটা রিজন সেক্রেটারিকে বলেছিলাম, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা 2 জন করে করতে পেরেছি। প্রত্যেকে ভালো বক্তব্য রেখেছেন, নো ডাউট। যেটা জেনুইন প্রবলেম ইজ প্রবলেম, এটাকে আমাদের সলিউশন করার সবারই দরকার আছে। সবার প্রথমে আমি যেটা আপনাদেরকে বলি, যেটা আমি একটা মেসেজ পেলাম, সেটা হচ্ছে মিসবিহেভিয়ার। আমার পরিষ্কার আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, যদি এনি কাইন্ড অফ মিসবিহেভিয়ার হ্যাপেন এনিওয়্যার ইন আওয়ার শিলিগুড়ি মডেল, প্লিজ ইনফর্ম মি ডাইরেক্টলি 24/7. বাকি I will take care personally. It is not at all accepted. Whoever it is, maybe my scale 1 officer, maybe my scale 5 officer. It is not at all accepted. এটা একেবারেই করা যাবে না, কারণ অফিসার্স ডিগনিটি, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন only for the protection of the officer's dignity, officers requirement, officers need, এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের কিন্তু ক্লিয়ার রাখতে হবে। সেটাই হোক না, আজকে যদি আমার কোনো জায়গাতে কোনো আমার আরএমকে যদি কেউ অপমান করে, কোনো কাস্টমার এসে যদি কেউ উল্টো পাল্টা কথা বলে, যদি কোনো আরসিবিসি এজিএম কে যদি কেউ কিছু বলে, আইসিবিসি এজিএম কে যদি কেউ কিছু বলে, প্রোটেস্ট ইনস্ট্যান্ট হোয়াটএভার যা আগে পড়ে দেখা যায় আমরা দেখে নেব। আমার অফিসার, আমার মেম্বারের আর কেউ কাউকে কোনো রকম ভাবে ডিগনিটিতে আঘাত করা যাবে না, সেই যেভাবে হোক না। যেটা বললেন কমরেড কুমরাই, যে আমার যদি কারো অ্যাজ এ বস, অ্যাজ এ কন্ট্রোলিং আমাদের যদি বলার থাকে, obviously I will call the person, the concerned officer in the chamber and I will discuss with him politely. এটা আমাদের সবার আগে করতে হবে, ইটস নট অ্যাট অল রাইট। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমি দেখলাম যে সিঙ্গেল অফিসার ব্রাঞ্চ গোল্ড ভেরিফিকেশন করতে আজও হয়তো সব প্রবলেম চলে আসে বিভিন্ন জায়গাতে। হ্যাঁ, যাই হোক, প্রবলেম না থাকলে আমাদের মজা লাগে না, কাজ করতে ভালো লাগে। সিঙ্গেল অফিসার ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে আমার পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কন্ট্রোলিং অফিস আছে হচ্ছে আমাদের প্রোটেকশনের জন্য, আমাদের গাইড করার জন্য। আমরা কি ভাবি ব্রাঞ্চে যারা কাজ করি, দেখুন কোনো কোনো জায়গায় কন্ট্রোলিং অফিসে কোনো কোনো সময় আমাদেরকে একটু ফার্স্ট ডিসিশন নিতে লাগে বা বলতে লাগে, দ্যাটস অল। আজকে আমি ব্রাঞ্চে আছি, কালকে আমি কন্ট্রোলিং অফিসে যাবো, আমার ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যাবে, আমার রোল প্লে চেঞ্জ হয়ে যাবে, বাট আফটার অল উই আর অল আর কলিগ। সিঙ্গেল অফিসার ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে বা এনি অফিসার, যখন আপনারা স্টেশন লিড করবেন, যখন আপনারা ব্রাঞ্চ ছেড়ে কোথাও যাবেন, সিঙ্গেল অফিসার ক্ষেত্রে বলছি, প্লিজ ইনফর্ম দ্য কন্ট্রোলার ইনস্ট্যান্টলি। এই ভুলটা কেউ করবেন, আমি জানি অনেকে শুক্রবার দিন রাত্রে হলে বাড়ি চলে যায়, শনিবার বাড়িতে থাকে, সোমবার দিন চলে আসে, যান, কেউ পালন করবে না। আমাদের দিলেন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রী সতীশ রাও, উনি বলছিলেন যে আমি যদি সোমবার দিন সকালবেলা যদি এনজিবি স্টেশনে সকাল 8টার সময় যদি আমি 8:30টার সময় যদি আমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে আমি প্রচুর এক্সপ্লেনেশন লেটার আমি ইস্যু করতে পারি, আমি জানি, কিন্তু এটা আমরা করি না, কারণ আমরাও বাড়ি যাই। কিন্তু এই যে প্র্যাকটিসটা,
যে আমি বাড়ির ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি, বলে যান, একটা চিঠি দিয়ে যান। যদি কিছু হয়ে যায় কন্ট্রোলার আপনাকে সেট করবে, কন্ট্রোলিং অফিস সেট করবে। কন্ট্রোলার মিনস ব্রাঞ্চ মেবি না ব্রাঞ্চ কন্ট্রোলার, মেবি কন্ট্রোলিং অফিস। এটা একটা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপটাকে আমাদেরকে প্রথম কথা মেনটেন করতে হবে। এই জিনিসটা বারবার আমি বলছি। সিঙ্গেল অফিসার ব্রাঞ্চ কি হোল্ডার, আপনারা বাইরে যাওয়ার আগে কন্ট্রোলারকে ফোনে হোক মেলে ফোন করবেন না, আমার কাছে একটা রিটেন থাকা দরকার, একটা রিটেন থাকা দরকার। আমার কাছে এরকম প্রচুর এক্সাম্পল আছে, পরবর্তীকালে ডিনাই করা হয়েছে, অনেক এক্সাম্পল আছে আমার কাছে, আমার প্রিয়ই রয়েছে। তো ফোনে কাউকে করবেন না, একদম স্পেসিফিক্যালি এখন সবাই আমরা টেক্সট স্টেট ব্যাংকের অফিসার্স আমরা, তো আমরা সাহেব প্রত্যেকে আমরা মোবাইল ইউজ করতে পারি, প্রত্যেকের মধ্যে আউটলুক আছে, ব্যাংকের ইমেল ইজিলি আছে, মোবাইল থেকে একটা মেল করে যায়, তাতে কন্ট্রোলারেরও সুবিধা, আপনাদেরও সুবিধা। এই জায়গাটাকে বারবার করবেন, আদারওয়াইজ যাবেন না। যদি হতে পারে তো আপনি হয়তো আপনারা হয়তো কন্ট্রোলিং অফিসার হয়তো মানে আমাকে এমন একজন আপনাকে বললো এই কাজটা করার জন্য, আপনার মনে হচ্ছে না সেই কাজটা ঠিক না, আপনি প্লিজ ডাইরেক্টলি কল টু দ্য রিসোর্স, ওনাকে জানান যে স্যার আমাকে এরকম ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, এরকম করছে, আমি কি করবো। এই ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপটাকে মেনটেন করে কাজ করবেন। আমার মনে হয় কোথাও কোনো জায়গায় শিলিগুড়ির মতো জায়গায়, শিলিগুড়ির মধ্যে আমার মনে হয় না কোথাও কোনো প্রবলেম হওয়ার সমস্যা আছে। আদারওয়াইজ ওটিএমএস প্রবলেম যেগুলো আমি শুনলাম, অনেক প্রবলেম শুনলাম, আরএফআই এসব সমস্ত কিছু শুনলাম। আরএফআইসির ক্ষেত্রে বারবার বলছি, সেটা জিএস বলে দেবেন, আমি ওটাতে টাচ করছি না, সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। मैनेजर मेंटेनेंस जिन्हें आते हैं पंकज जी, आप मैनेजर सैंक्शन का भी काम कर रहे हैं, आप क्या कभी आपका रीजनल मैनेजर सर से बात की है, सर ऐसा हो रहा है, उनसे बात की है ना? सी आपका प्रोग्राम में आपका आरएससी में क्या हुआ है, तो प्रशांत जो है अचानक उसका डेथ हो चुका है। अभी बोलिए आरएससी लिंक इतना सारा ब्रांचेस है, जो फाइल आएगा तो क्या करेगा, सैंक्शन कौन करे, कोई ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू प्लीज डिस्कस विद द रीजनल मैनेजर एंड आस्क हिम if it is not possible at a time, please allow instruct the controlling officer to issue an official, at least একটা জন অফিসার, एक ऑफिसर कम से कम रहे, जिससे आपका भी सुविधा होगा, उनका भी सुविधा होगा, क्योंकि बाद में आके हाँ ऑफिसर क्या होगा ना, ठीक है। उसके बाद रीजनल सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किए, रीजनल सेक्रेटरी पता है, सुष्मति पता है आपको? हाँ सुष्मति, रीजनल सेक्रेटरी को आप इन्फॉर्म कीजिए, रीजनल सेक्रेटरी आगे सबसे बात करेगा, देखते हैं क्या होता है। आपका रीजन में अचानक एक इशू आ गया, ये इशू नहीं था लेकिन स्केल 3 पोस्टिंग तो इंस्टेंटली उस तरह से होता नहीं है ना, स्केल 1 2 होने से कोई ना किसी को हम लोग या कंप्लेंट ऑफिसर दे सकते हैं, ठीक है। इट विल बी टेकन केयर, मैं नोट करके रखा हूं, मैं बाद में इसको फॉलो अप करता हूं, देखते हैं क्या होता है। और নন ব্যাংকিং ডে, এটা আমরা অলরেডি ইস্যু নিয়ে কথা বলছি, মডিউল লেভেলে কথা বলছি, সার্কেল লেভেলে নিয়ে কথা হবে, আমি সেই ব্যাপারে ডিটেইলস যাচ্ছি না। রিয়েল টাইম রিপোর্ট সিস্টেম, স্টাফ শর্টেজ, লগইন মে নট, আচ্ছা লগইন টাইম নিয়ে কেউ একজন বললেন যে আমাদের কাস্টমার থাকে, কেউ না, এটা বললেন হচ্ছে সত্যির দাম। দেখুন ব্লক মানে ইস্যু সবসময় তোলার আগে প্রথমে ভাবতে হবে যে আপনি কোন জিনিসটা মানে এটা কি করে সলিউশন করা যায়, এটা ভাবতে হবে। সাথে একটা প্রায় কাস্টমার আছে, আমার একটা হাই ভ্যালু কাস্টমার হতেই পারে, আমার একটা এনপিও বরাবর হতেই পারে, যে আগে থেকে আমি প্ল্যান করে আছি যে কালকে সকালবেলা তার কাছে যাব, সকাল 8টার সময় না গেলে সে তাকে আমার পাওয়া যাবে না, এটা প্ল্যান। যখনই আপনার প্ল্যান, প্লিজ ইনফর্ম দ্য কন্ট্রোলিং অফিস, আপনি লেট করে লগ ইন করুন না। আমাদের কাছে যেটুকু খবর আছে, এখানে মডিউল এইচআর ছিলেন, সিএম এইচআর ছিলেন এখানে, আমাদের কাছে যেটুকু খবর আছে যে 10টার মধ্যে ব্রাঞ্চে প্রত্যেককে লগ ইন করতে হবে। যদি কেউ না করতে পারে, দেয়ার শুড বি সাফিসিয়েন্ট রিজন, একটা কি বলবো অ্যাকসেপ্টেবল রিজন থাকা দরকার, যে এই কারণে করতে পারে। আপনি কতগুলো জায়গায় যে আমার কাস্টমারের সঙ্গে নিতে আছে, আপনি পরে এসে রিপোর্ট দিয়ে দেন, এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে। দেখুন লগ ইন টাইম যেটা আছে সেটাকে আমরা রেভিউ করতে পারবো না। আমার মনে হয় ব্যাংক যে ডিসিশনটা নিচ্ছে ভালো ডিসিশন নিচ্ছে, ডিসিপ্লিন ইজ দ্য মোস্ট প্রায়োরিটি ইন এনিওয়্যার, এটা আমাদেরকে করতেই হবে। কিন্তু তার সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, এখানে এতজন অফিসার্স আছেন, কেউ কি কোনো এক্সপ্লেনেশন লেটার পেয়েছেন যে কেন আপনি সন্ধ্যে 7:30 পর অফিস ছেড়ে বাড়ি চলে গেছেন? পেয়েছেন? হ্যাঁ, এনিবডি?
এই অভ্যেসটা নিজে থেকে করতে হবে। আপনারা জানবেন 7:30টার সময়। কালকে আমি দেখলাম মানে ডিজিএম স্যার নিয়ে আমি বলতে পারি এই কথাটা, কালকে আমি দেখলাম ডিজিএম স্যার তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছে। তো অল দ্য স্কেল 4 অফিসার, অল দ্য সিনিয়র ফাংশনারিজ, ওনারা বলে একসঙ্গে যাবো বাড়ি, সবাই সবাইকে ধরে টেনে ধরে একসঙ্গে বাড়ি চলে যাবে। খুব ভালো লাগলো আমার এটা। দ্যাট শুড বি দ্য স্পিরিট, দ্যাট শুড বি দ্য স্পিরিট। আপনি বাড়ি যান না 7:30, ব্যাংকের কাজ কবে শেষ হয়েছে? ব্যাংক অনেকে বলছে, অনেকে একটা ইস্যু এসছে লিঙ্ক প্রবলেম। ও আমি যখন ব্যাংকে ঢুকেছিলাম 15 বছর আগে তখনও লিঙ্ক ছিল, আজকেও লিঙ্ক আছে, আগামী 30 বছর পর ব্যাংকের লিঙ্ক প্রবলেম থাকবে। আমি হায়দ্রাবাদে গেছিলাম, হায়দ্রাবাদে একটা ফিডব্যাক দিয়েছিলাম, আমি লিঙ্ক প্রবলেমই লিখেছিলাম, মনে করছে আজ থেকে প্রায় 10 বছর আগে। সেখান থেকে আমরা ফোন করতে হ্যাঁ স্যার ইট উইল বি টেকেন কেয়ার, উই আর লুকিং অন, উই আর ওয়ার্কিং অন ইট। ওকে, 10 বছর ধরে ওয়ার্কিং করছে। লিঙ্ক প্রবলেম থাকবে, ব্যাংকের এই সমস্যা থাকবে, এটাকে ইগনোর করুন। হ্যাপি থাকুন, খুশি থাকুন, কন্ট্রোলিং অফিসের সাথে ভালো রিলেশনশিপ থাকুন। আমার মনে হয় না কোথাও কোনো প্রবলেম হবে। যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয় আমরা আছি, ভুল মানুষ করতেই পারে, আমরা ঠিক জায়গায় গিয়ে সেই সমস্ত জায়গায় আমরা অবশ্যই কথা বলবো। বসে আলোচনা করার মতন তো সলিউশন আর কিছু হতে পারে না। মারদাঙ্গা করে আর সমস্ত কিছু ঝামেলা করতে লাভ নেই। দেখবো, প্রথমে কথা বলবো, কথা বলে সমস্ত কিছু দেখবো, যদি সলিউশন হয়। প্রত্যেকে আমরা হিউম্যান বিং, আমরা তো ইনহিউম্যান না। এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখবেন। আর বিশেষ কথা বলা হচ্ছে না, আমি অনেক বলতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রত্যেকটা ইস্যু আমার ডায়েরিতে নোট করা আছে। 2020 1 মার্চ থেকে, যবে থেকে আমি দায়িত্ব দিয়েছি সিআরএস মডিউল, প্রত্যেকটা ইস্যু আমাদের করা আছে, অতএব এই ইস্যু হারাবে না। আমরা এটার মধ্যে কাজ করছি। আজকে যেহেতু সময় নেই, আমরা অ্যাড্রেস করতে পারছি না। থ্যাংক ইউ কমরেড। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, আওয়ার জিন্দাবাদ। থ্যাংক ইউ কমরেড সিআরএস, আপনারা জবাই ভাষণ শুনলেন। এরপরে ডায়াসের লিডারশিপ যারা বক্তব্য রাখবেন, তার আগে আমি জিজ্ঞেস করে তাহলে আমাদের কি সেক্রেটারি রিপোর্ট পাস হলো? আপনারা পাস করছেন? স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টস, রেজলিউশনস। থ্যাংক ইউ কমরেড। আমি আজকে প্রথমে ডেকে নেব বক্তব্য রাখার জন্য আমাদের সিনিয়র কমরেড লাপ্পা সিরিঙ্গাম, এজিএস ইনচার্জ শিলিগুড়ি মডেল। ওনার শেষ এজিএম, যদি ব্যাংকের চাকরি বা 65 বছর রিটায়ারমেন্ট না করে দেয় তাহলে এটাই শেষ হবে। তো ওনাকে Thank you, President. Pardon me for I will not address everybody individually. I will just say views of the dais and my dear seniors. Actually, today I have been told twice or at least 5 times that you are retiring. So I think time has come to be to hang my good clothes. And regarding today's meeting, the anchors, the song, and the IBOC General Secretary Rupam's speech was great. And this attendance and the issues raised here denotes that members are having tremendous faith on the leadership, on the initiation. So this is a very happy thing to see. It's very welcoming thing. And we have been, every time we have been telling that have faith on the initiation because you are the initiation. So this has, today the attendance has proven it. And you are here to listen from our leaders, General Secretary will also very well, President will also very well. So let me cut short my speech. Thank you very much. আপনারা সত্যি ভদ্র লোক, বুঝতে পারছেন যে সবার খিদে পেয়েছে, শেষ করে দিলেন। থ্যাংক ইউ কমরেড এলপি আলমো, আমাদের এজিএস, আমাদের গার্জিয়ান। আমি এবার এখানে আমাদের আরেক গার্জিয়ান সার্কেল প্রেসিডেন্ট কমরেড অসিত অপূর্ণ, অসিত এখানে এসছেন আমাদের মধ্যে। কাল্লাক্কা থেকে সারাদিন জার্নি করে এসেছেন এনারা শতাব্দীতে। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তারপর জিএস আমি নিশ্চয়ই গার্জিয়ান নয়, আমি আপনাদের একজন সাথী। তো মঞ্চে রূপম রায়, ডিজিএম, আজকের প্রারম্ভিক সূচনা যারা করেছেন তাদেরকে, এবং ডায়াসে আমার থাকেন জেনারেল সেক্রেটারি শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, আমার অগ্রগতি ডিজিএস সুভাষ দা এবং বরুণ দা রয়েছেন, নিয়মদা আমার বাদিকের সারিতে, সামনের সারিতে আরেকরা রয়েছেন,
অতীত দিনের কংগ্রেসরা রয়েছেন এবং আমার সাথী কংগ্রেস। আজকের এই 39তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। আমার বক্তব্যের পরে জেনারেল সেক্রেটারির বিশদে বক্তব্য আছে, তারপরে মিটিংয়ের সমাপ্তি প্রায় হতে যাবে। মিটিংয়ের বক্তব্য কিছু বলবার আগে আমি দুটো জিনিস বলি যে এই মডেলের এই বিস্তার সেই মালদা থেকে আরম্ভ করে সিকিম, এদিকে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, বিশাল বিস্তৃতি। আমাদের সার্কেলে যদি হিসাব করা যায় তাহলে এই মডেলটা হচ্ছে সব থেকে ডিফিকাল্ট মডেল জিওগ্রাফিক্যাল, এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দিক থেকেও কিন্তু সেটা একটা সমস্যা রয়েছে, একটা আলাদা স্টেট রয়েছে। এই সমস্ত কিছু বিচার করে যে আমি কি আজকের মিটিংটা করা হচ্ছে বা চলছে, যেভাবে হসপিটালে হয়েছে, সত্যি আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আপ্লুত। আমি ধন্যবাদ জানাই বর্তমান নেতৃত্ব মডেলের সিআরএস ইয়ং সিআরএস সদস্য রয়েছেন, তার সাথে খুব সুন্দরভাবে সুসংহতভাবে সংবাদ করছেন একজন সিনিয়র প্রেসিডেন্ট দেবান্ত গোস্বামী, তার সাথে রয়েছেন একজন বর্ষিয়ান এজিএস এই মডেলের ইয়ালগোলা, যিনি আর কদিন পরেই এপ্রিল মাসে ব্যাংক থেকে রিটায়ার করবেন। আমার কাছে খবর নেই ৬২ বছর হচ্ছে কিনা, দেবান্ত থেকে শুনতে পেয়েছে, বলতে পারবো, কিন্তু এটা ঘটনা। ইয়ালগোলার চলে যাওয়া এই মডেলের ক্ষেত্রে একটা সমাপ্তি হবে, একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি হবে। এই কারণে ইয়ালগোলা বহুদিন ধরে একটা এরিয়া ধরে রেখেছে, সেটা হচ্ছে ডিফেন্স। কিভাবে এক্সপ্যানশন উত্তর হবে, কিভাবে চাষিদের রিপ্লাই হবে, তার একটা বিশাল অংশ উনি ধরে রেখেছিলেন। তারপরে যে বর্ধিত অংশ থাকতো সেটা আমাদের সার্কেলে উনি পাঠিয়ে দিতেন বা মডেলে পাঠিয়ে দিত, আমরা সেভাবে এখন এই জায়গাটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, কিন্তু পরিধি বাড়ছে প্রচুর পরিমাণে। তারপরে ঠিক এরকম একটা সময় ইয়ালগোলার মতো মানুষ চলে যাবে, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তার কর্মপদ্ধতি সত্যি মডেলের কাছে একটা বড় ধাক্কা হবে বলে আমার মনে হয়। আমি জ্ঞান সিটির সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা বলছি, আমাদের আবার নতুন নিয়ম জেনারেশন উঠে আসছে, সেটা একটা ভালো লক্ষণ। তো আজকের এই মিটিংয়ে বেশ কতগুলো ইন্টারেস্টিং জিনিস উঠে এসেছে, আমি শুধু সেই ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলোর উপরই ব্যাখ্যা দেবো বলে সমস্তটাই আমি জ্ঞান সিটি বলছি। প্রথমে ডিজিএম যে 3টি কোশ্চেন করলেন, যে 3টি জিনিসের উপর গুরুত্ব দিতে বললেন, একটা হচ্ছে ডিপোজিট মোবিলাইজেশন, একটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স, আর একটা হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস। এই 3টের ব্যাখ্যা রূপম দিয়েছেন। সত্যি আগামী দিনে ওনার হাতে দায়িত্ব রয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস যে ফেডারেশন অফ কনফেডারেশন আগামী দিনে আরো ভালো ভালো জিনিস আরো সুন্দরভাবে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই যে 3টে জিনিস উনি বললেন, এই 3টে জিনিসের ক্ষেত্রে যদি আমি ডিপোজিট মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে যাই, তারপর প্রেক্ষিতে আজকে যে সকল বক্তব্য 10-11 জন বক্তা রিপোর্টের উপর বক্তব্য রেখেছেন, সেখানেও কতগুলো জিনিস উঠে এসেছে, তার সাথে কিন্তু একটা কন্ট্রাস্ট হচ্ছে। কিরকম একটু মন দিয়ে যদি আপনার শরীর তারা বুঝতে পারবেন। আমিও কিন্তু একজন এমপ্লয়ি এবং সাইমালটেনিয়াসলি আমি একজন ব্যাংকের কাস্টমার। আমার বাড়ির সামনে আমার একটা ব্রাঞ্চ রয়েছে, সেই কাস্টমার হিসাবে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে লকার অপারেট করতে গেছিলাম রিসেন্টলি। সেখানে 2 জন অফিসার কারা আছেন, তারা প্রত্যেক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন, সাংগঠনিকভাবে ছিলেন বহুদিন থেকে। আমি খুব ক্যাজুয়াল বেসে ইচ্ছা করে খুব 4টে বাজতে ঠিক 15 মিনিট আগে ব্রাঞ্চে ঢুকছিলাম। ঢুকে আমি ফলো করছিলাম ব্রাঞ্চের পরিস্থিতিটা কিরকম, যে কাস্টমার ফিলিংসটা কি। আমি ব্রাঞ্চে ঢুকে, আমি যখন ব্রাঞ্চে ভিজিটে যাই সাংগঠনিক ক্যাপাসিটিতে, তখন একটা অন্য ভিউজ দিয়ে যায়, একটা ভিশন। যখন কাস্টমার হিসাবে যখন আমি ঢুকলাম, আমার ভিশনটা চেঞ্জ করে যখন ঢুকলাম, তখন আমি খুব সারপ্রাইজ এবং শক হয়ে গেলাম। আমি যে 2 জন অফিসার ব্রাঞ্চ চালাচ্ছেন তাদেরকে এছাড়া আর ব্রাঞ্চে যারা রয়েছেন আমার স্টাফ বা আদার্স, তাদেরকে কিন্তু আমি রিকগনাইজ করতে পারলাম না। কি লাইকাস আওয়ার স্টাফ নাকি আউটসোর্সের ইসরায়েল বসে আছে, কি মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য বসে আছে, কি ক্রেডিট কার্ডের জন্য বসে আছে, বা অন্য কোনো কারণে বসে আছে, আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারলাম না। সার্কেলের এরকম একটা গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তখন আমি ভাবলাম এখানে একটা কাস্টমারের উপর সমস্যা হচ্ছে এবং কাস্টমার ট্র্যাপ হয়ে যাচ্ছে। অরুণদা কথা বলতে বলতে এখনই বলছিল যে এলএনডি থেকে একটা বার্তা এসেছে, রিসেন্ট আমরা অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করেছি, সেখানে যে অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করা হয়েছে 1 বছরের জন্য, সেখানে একজন অ্যাপ্রেন্টিস
ব্যাংকের ডাটা লিক করে দেওয়া হচ্ছে, তাকে স্যাক করে দেওয়া হচ্ছে। এই যাদেরকে আমরা ব্রাঞ্চের ভিতরে বসিয়ে দিয়েছি আমরা নিজেরাই আইডেন্টিফাই করতে পারছি না, জানি না আর আমরা করতে পারেন কিনা ব্রাঞ্চ ভিজিটের সময়। এই ক্রেডিট কার্ডের লোক, এই এসবিআই কার্ডের লোক, বা এই জেনারেলের লোক, বা অন্য কোনো কিছুর জন্য বসে আছে, আইডেন্টিফাই করতে সম্ভব নয়। এদের জন্য একটা আলাদা আইডেন্টিফিকেশন পাওয়া দরকার। তাহলে কাস্টমাররা কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে, কাস্টমারের ট্রাস্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে ডিপোজিট মোবিলাইজেশনের যে প্রশ্ন যেখানে উঠে আসছে, কাস্টমাররা গেলে ভয় পাচ্ছে। আমরাও বাজারে যাচ্ছি, দোকানে যাচ্ছি, সাধারণ মানুষ আছে, সেখানে কিন্তু আমাদের স্টেট ব্যাংকের থেকে উঠে আসছে, ব্যাংকে যাবো কি, আমি যদি নিয়ে যাই ডিপোজিট করতে আমাকে জোর করে মিউচুয়াল ফান্ড করে দেওয়া ভুল বুঝিয়ে। যারা অ্যাওয়ার কাস্টমার, যারা জানেন, শিক্ষিত বুঝেন ব্যাপারটা, তারা হয়তো বেরিয়ে আসেন। যারা বুঝতে পারছেন না কি হওয়া উচিত, কি করা উচিত, তারা যখন ওই সার্ভিসটা নিতে আছে তারা ট্র্যাপ হয়ে যাচ্ছে, ট্রাস্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমরা যে মিস ট্রাস্ট বা ট্রাস্টটাকে নষ্ট করে দিচ্ছি কাস্টমার, এই কাস্টমার বেস কিন্তু আস্তে আস্তে ইরোশন হচ্ছে। এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের এই ডিপোজিট মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোথায় ইন্টারেস্ট বেশি, কোথায় ইন্টারেস্ট কম, সেটা আগামী দিনে কালকে ডিক্লেয়ার করবে। বিগত দিনে গতকাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার করেছে 777 দিনের ইন্টারেস্ট বেশি আমাদের, সেখানে কাস্টমার হুড় করে চলে যাবে। আজকে যদি স্টেট ব্যাংক ডিক্লেয়ার করে দেন আমরা 8% দেবো, আমার কাস্টমার এখানে চলে আসবে। এই কাস্টমারের যাওয়া আসা চলতেই থাকবে, কিন্তু যদি ট্রাস্ট আমরা হারিয়ে ফেলি, তাহলে কিন্তু যে নিরসন হবে, যে লস হবে, রেপুটেশন লস হবে, সেটা কিন্তু আমরা রিগেইন করতে পারবো না 216 বছরের ব্যাংক হওয়ার সত্ত্বেও। সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের ধ্যান দিতে হবে। সিঙ্গেল অফিসার ব্রাঞ্চ, তাকে দেওয়া হচ্ছে গোল্ড ভেরিফিকেশনের জন্য। এই সিঙ্গেল অফিসার ব্রাঞ্চ কে পাঠাচ্ছে? কন্ট্রোলিং অফিসে যাচ্ছে। তাহলে কন্ট্রোলিং অফিসে জেনে শুনে তাকে পাঠাচ্ছে, অথবা তার নলেজেই নেই যে অফিসার থেকে আমি গোল্ড ভেরিফিকেশন অন্য জায়গায় পাঠাচ্ছি, সে ওইখানে সিঙ্গেল ব্রাঞ্চ। ধরুন আপনার বাড়িতে 4-5 জন লোক আছে, একদিন আপনি বাড়িতে আছেন, বাড়িতে কেউ নেই, এবার আপনার এমন একটা জিনিসের দরকার পড়েছে, আপনাকে যেতেই হবে। আপনি কি করবেন? বাড়িতে তালা দিয়ে চলে যাবেন। তাহলে আপনাকে যখন গোল্ড ভেরিফিকেশন করতে দেওয়া হয়েছে, তো আপনাকে তালা দিয়ে ব্যাংকটাকে চলে যেতে হবে। আর এমনি বলতে হবে, স্যার আমি তালা দিলাম ব্রাঞ্চে, আপনি ভেরিফিকেশন করতে পাঠিয়েছেন, আমি চললাম আমার সন্ধ্যার সময় এসে। আর এই কন্ট্রাস্টে দেখুন, একটা নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলেছে আমাদের, এথিক্স ডিপার্টমেন্ট। 216 বছরের ব্যাংক, বছর 4-5 হলো একটা এথিক্স ডিপার্টমেন্ট খুলেছে কর্পোরেট সেন্টারে, যার হেড সিজিএম মাইন্ডে। তাহলে এই ব্যাংকটা 200 বছর ধরে পার হয়ে আসার পর এমন একটা ডিপার্টমেন্ট আমাকে খুলতে হচ্ছে, যেটা কি আগে ছিল না, বা হারিয়ে গেছে, সেটা পুনরুদ্ধার করতে হচ্ছে। কোশ্চেন এখানে। তাহলে এই এথিক্স যে ডিপার্টমেন্ট আমি খুললাম, তাহলে কি এথিক্স পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করছি, না আমার এথিক্সটা হারিয়ে গেছে? সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু এথিক্স আমরা ভায়োলেট করছি। সকালবেলা যখন আপনি মেশিনটা অন করছেন, একটা পপ আপ মেসেজ আসছে এথিক্স এর উপরে, আপনি এথিক্সে ক্লিক করে ফার্স্ট ঠিক কাজটা করছেন, আনএথিক্যাল। দেখুন কি ফেলাসি এটা আমাদের। এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের নজর দিতে হবে। আমরা এই এত প্রফিট করছি বলে আমরা হাততালি দিচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছি, প্রচুর এমপি আমরা রিকোয়ার করেছি। যদি ট্রু বিহাইন্ড দ্য কার্টেন যদি আমরা সার্চ করে দেখি কিভাবে এই গ্রোথ আমাদের হয়েছে, হেলথের কথা বলা হচ্ছে, ফ্যামিলির কথা বলা হচ্ছে, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি আছে, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দিয়ে কিন্তু ইন্টারনাল হেলথ ইমপ্রুভ করা যাবে না। আমরা হেলথ ফ্যাসিলিটি চাইছি না, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি দরকার নেই, ইন্টারনাল যে হেলথ আছে তার ইমপ্রুভমেন্ট হওয়া দরকার আছে। ইন্টারনাল হেলথ যদি ইমপ্রুভ না হয়, তাহলে এই 216 বছরের ব্যাংক আগামী 200 বছরের সূর্য সে দেখতে পাবে কিনা, সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন আমাদের আজকের এই মিটিং নিয়ে গেল। তোমরা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছো, অনেক সুন্দর ভালো ভালো ডাটা দিলেন, যেগুলো নিয়ে আমাদের আগামী দিনে ভাবতে হবে। ব্যাংকটা ঠিক পিএপিএল এর কথা বললেন, ইটস এ নাম্বার গেম। জিয়ানসি প্রথম একটা সিএনসি পরে এই কোশ্চেনটা উনি সিএনসি তুলেছিলেন, তারপরে চিঠি দিয়ে বন্ধ করা হলো না, পিএপিএল এভাবে করা যাবে না, আবার শুরু হয়েছে। আর জানি না এই মডেল হচ্ছে কিনা, অনেক মডেল এই সার্কেল হচ্ছে। পিএপিএল কাস্টমারকে ডাকা হচ্ছে, আপনাকে লোন দেওয়া হবে, লোন তাকে দেওয়া হচ্ছে 25, 30, 40 লাখ টাকা, তাকে একটা গিফট দেওয়া হচ্ছে, দুদিন পরে অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তার যে ডিফারেন্স ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টটা চার্জেস বা অন্য কোনো ফার্নিচার ফিক্সটা ডেবিট করে অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া হচ্ছে। ইজ ইট বিজনেস? বিজনেস তো নয়, বরঞ্চ আমার ম্যান পাওয়ার, আমার সময় এবং আমার চার্জেস ডেবিট করে দিচ্ছে।
কিসের স্বার্থে করছে? ব্যাংক এখন তিনটি জিনিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, রিকগনিশন, কমিশন, প্রমোশন। এছাড়া ব্যাংকের আর কোনো এথিক্স নেই। যদি ঠিক করে আমরা স্টাডি করে দেখি, এই তিনটা পিলারের উপর এখন ব্যাংক চলছে। আমার সার্কেট বোর্ড আমি দেখতে পাচ্ছি পেন্ডিং ব্যাংক হচ্ছে। আপনি যদি করে দিতে পারেন, আপনাকে রিকগনিশন দিচ্ছে। কমিশন, সিভি বিজনেস, নিশ্চয়ই সিভি বিজনেস করতে হবে। অবশ্য আমরা ব্যাংকের গভর্নমেন্ট বিজনেস হারাচ্ছি, ডিফেন্স পেনশন চলে গেছে আমাদের, আপনারা জানেন। কিন্তু সিভি বিজনেসের কমিশনের জন্য আমরা বিগত দিনে চিৎকার করে বলে আমাদের গলা শুকিয়ে গেছে, যাতে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে না যায়, ব্যাংকের কমিশন অ্যাকাউন্টে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কি দেখতে পেলাম আমরা? সেই ওল্ড ওয়াইন নিউ বোতল। কি হচ্ছে এখন? এখনো কিন্তু সেই কমিশন রয়ে গেছে, নতুন আঙ্গিকে, নতুন মোড়াকে। আপনারা জানেন কি জানেন না জানি না, আমরা জানি কি হচ্ছে। at the end of the quarter, at the end of the year, তারা বিভিন্ন হোটেলে মিটিং ডাকা হচ্ছে। মিটিং এ আপনি যাচ্ছেন, ঘরে যখন আসছেন, আপনার ঘরে একটা কিলার কার্ড দেওয়া হচ্ছে। আপনি যে বিজনেস করছেন তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে একটা কমিশন দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে এই যে পঞ্চকতা করা হচ্ছে, তার সাথে অর্গানাইজেশন, সেই জন্য এথিক্স ডিপার্টমেন্ট রিসেন্ট চেয়ারম্যান বাঞ্চ ভিজিট এখানে এসে আমার সার্কেল ভিজিট করে গেছে। দুটো কারণে, একটা ফেডারেশনের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ছিল, আর আমাদের রেসপেক্টেড সমুদায় ফেলিসিটেশন ছিল 26 টাকা। আমি দুটো মিটিং এ ছিলাম, একটা মিটিং এ অর্গানাইজার হিসেবে আর একটা মিটিং এ ইনভাইট হিসেবে। প্রথম মিটিং এ চেয়ারম্যান যে বক্তব্য রেখেছিলেন, আমি অবাক হয়ে গেছিলাম যে প্রথম এরকম কোনো চেয়ারম্যান ইন্টারাকশন এত কাছে থেকে এত সুন্দরভাবে আমি উপলব্ধি করলাম। কিন্তু তার উপলব্ধি আদৌ নিচে আসছে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। কেন? চেয়ারম্যান বলছেন যে পলিসি আমরা উপরে তৈরি করছি তা যেন সম্পূর্ণ লেটার স্পিরিটে, ট্রু স্পিরিটে, পজিটিভ ওয়েতে আমি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। কিন্তু ঘটনা হয়েছে সত্যি, যখন এটা নামছে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ ইরেশন হয়ে গিয়ে অন্যভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে। উনি কাস্টমার সার্ভিসের কথা বলছেন। আজকাল কাস্টমার সার্ভিসের কথা আমরাও বলছি, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল সব দুটোই চলছে। উনি বলছেন, আমরা বলেছি যে কাস্টমার সার্ভিস চাইছে না, কাস্টমার চাইছে সলিউশন। এখন কাস্টমার যখন ঢুকছে ব্রাঞ্চের ভিতরে তার সলিউশন করবার জন্য, তার সমস্যা সলিউশন করবার জন্য সে ট্র্যাপড হয়ে যাচ্ছে। তাকে আমরা এমন সলিউশন দিলাম যে তার পরবর্তীকালে যে কাস্টমার ওই দেশকে আরেকজন অফিসার হিসেবে বলছে, তার ওখানে প্রাণিত হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আপনারও রয়েছে, আমারও রয়েছে। চেয়ারম্যান একা ব্যাংকে বাঁচাতে পারবে না, অ্যাসোসিয়েশন একা ব্যাংকে বাঁচাতে পারবে না। যদি কালেক্টিভলি আমরা সবাই একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে এথিক্সটাকে ফলো করে সম্পূর্ণভাবে ব্যাংকে এসওপি দিচ্ছে সেটাকে ফলো করে যদি আমরা ব্যাংকটাকে রক্ষা করি, তবেই ব্যাংকের বিজনেসে কোনো সমস্যা নেই, মার্কেটিং এর কোনো সমস্যা নেই। আমরা ভুল পথে মার্কেটিং করছি, আমরা ভুল পথে বিজনেস করছি, যদিও আমাদের গ্রোথ হচ্ছে, সেই জায়গাটা আমাদের কমপ্লেক্স। এইভাবে যদি আমরা আগামী দিনে নিয়ে যাই ব্যাংকে, আমাদের যে পেনশন, স্যালারি রিভিশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিশাল ধাক্কা আছে। প্রাইভেটাইজেশনের ক্ষেত্রে আমি কম সেভাবে বললেন, আমরা এফআইটিএ ঢুকে দিতে পেরেছি। এখনো পর্যন্ত প্রাইভেটাইজেশনের দরজা করাঘাত করতে সরকারকে দেয়নি, যদিও তারা চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। আমরা ক্লাসিক্যাল প্রাইভেটাইজেশন বলতে যেটা বুঝি, দুটো হাউসে, আপার এবং লোয়ার হাউসে সংসদে বিল আসবে এবং ওয়ান ফাইন মর্নিং ব্যাংক প্রাইভেট হয়ে যাবে। আমাদের বিশ্বাস এইভাবে কিন্তু সরকার কোনো বিল আনবে না, তারা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে হাত পা কেটে কেটে প্রাইভেট করে দেবে। তারই একটা অধ্যায় আমার ব্যাংকে আসতে চলেছে, ওএসএস মডেল। রিসেন্ট একটা কমপ্লেন, কালকে আসার আগে, ট্রেন ধরতে আসার আগে একটা ট্রেড ইউনিয়নের একজন নেতৃস্থানীয় লোক আমার কাছে এসেছেন, চিঠিও আমাদের দিয়েছেন, ব্যাংকেও দিয়েছেন, যে কোনো একটা জায়গায় আউটসোর্স কাজ করছে আমাদের হাউসকিপিং এর। আমরা 2 বছর বা 3 বছর পর পর তাকে ওনাকে চেঞ্জ করে দিই, চ্যালেঞ্জ থেকে মুখার্জি থেকে ব্যালেন্সে চলে যায়, কিন্তু এমপ্লয়িতে থেকে যায়, তার ফ্যাসিলিটি তো একই থাকে। এবার যখন ওনারশিপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সে কি করছে, তার নতুন পিএফ খুলে আবার পিএফ স্টার্ট করে দিচ্ছে। তাহলে যে হাউসকিপিং ছেলেটা যার সেইভাবে তার জ্ঞান নেই, তার কন্টিনিউশন অফ সার্ভিস থাকতো না। এই পিএফ এর যে কন্ট্রিবিউশন যেটা দিয়েছিল সেটা পেতে তার অসুবিধা হচ্ছে। তার নতুন পিএফ নাম্বার দিয়ে যখন নতুন পিএফ কন্ট্রিবিউশন স্টার্ট হলো, সে পেনশন পাবে না, পিএফ পেনশনটা পাবে না, এবং তার ইএসআই কার্ড কিছু হচ্ছে না। এগুলো কিন্তু আমরা সম্পূর্ণভাবে ইগনোর করে যাচ্ছি। ওএসএস মডেল যখন আসতে শুরু করবে, এই যেভাবে লিকেজ হচ্ছে আমাদের ডাটা,
হঠাৎ করে আমার কাছে একদিন ফোন এসছে, আপনার লোনটা না স্যাংশন হয়ে যাবে, আপনি আসুন আর আপনি এই নাম্বারগুলো নিয়ে আসবেন, আপনার এইগুলো আপডেট করতে হবে। আপনি কোথেকে বলছেন? আমি ব্যাংক থেকে বলছি, আপনার এটা হয়ে যাবে। আপনি কাগজ কি নাম বলুন তো, কোন ব্রাঞ্চ? আপনি জানেন ওই ব্রাঞ্চ কি নাম আপনার? তখন একটু ফোনটা রেখে দিলেন। আমি জানি বলে আমি ধরতে পারছি, বহু লোক মানে ডিটেল অফিসেরও ট্যাগ হয়ে যাচ্ছে এইভাবে। এই জায়গাগুলো যদি আমরা না ধরে রাখতে পারি, আগামী দিনে কিন্তু প্রায় ঠিক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু আমরা চিন্তা করছি যে খুব সুন্দর বিজনেস হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পিকচার যদি আমরা আসি, সেখানে কিন্তু সেটা দেখতে পাওয়া যাবে না। সম্পূর্ণভাবে আনএথিক্যাল ইনস্ট্রাকশন কন্ট্রোলার থেকে যাচ্ছে, প্রেশার দেওয়া হচ্ছে আনএথিক্যাল লোন করবার জন্য। আমরা জানি সব, এটা একটু ভাবার দরকার নেই যে আমরা কলকাতায় বসে আছি বলে পাহাড়ে কি হচ্ছে আমরা জানি না, তা না। আর আমরা জানা জানি তার থেকে বেশি আমরা জানি। এই কিছু করবার জন্য সমস্ত আমরা দেয়। আমি একদিন একটা সিআরএস ছিলাম মডেলে, যেভাবে সার্কেল নেতৃত্ব এখন, আমি একটা অ্যাপেক্সে হয়েছে আছে বলে আমার বলাটা ঠিক না, কিন্তু ডিআর সেক্রেটারি শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে সার্কেল এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার সত্যি ফেরত জানাম আমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছে। এই কারণে আমি সম্মত করি ওনার সাথে। উনি সম্পূর্ণ ব্রেন উনি নেন, উনি আমাকে নিয়ে দৌড়ান প্রত্যেকটা ইস্যু নিয়ে। আমিও সিআরএস ছিলাম একটা মডেলে 5 বছর, এইভাবে কোনো ইস্যু রিপ্লেস হতে দেখিনি। আমরা ইস্যু করে খুব কম পড়াতাম, নিজেরাই চেষ্টা করতাম। এখানে সমস্ত ছোট ছোট ইস্যু এরা করছে, দায়িত্বশীলতার সাথে করছে। তার সত্ত্বেও এমন সব কিছু ছোট ছোট যাচ্ছে, প্রত্যেকটা ইস্যু নিয়ে আমরা সিডিও থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটা জিএম এর সাথে এবং সিজিএম এর সাথে কন্টিনিউয়াসলি ফ্রিকোয়েন্টলি আমরা ইউজ করে যাচ্ছি। এই জায়গাটা দেখুন, এখানে এটা হচ্ছে, এখানে ব্যাংকের লোন ভাইরাল হচ্ছে, ওখানে কন্ট্রোলার এরকম বিহেভ করছেন, ওখানে কন্ট্রোলার এটা করতে বলছেন, এখানে মেম্বার এভাবে ফেসে যাচ্ছে। নিয়ত কোনো ইস্যু আমরা যাচ্ছি। প্রথম তারা মিট করতে ভয় পেতেন, এরা বলে আবার কোনো সমস্যার কথা নিয়ে আসবে বা কোনো ডিমান্ড করবে। আমার দায়িত্বশীল একটা সংগঠন, যে সংগঠন মেম্বারের শুধু ফেসিলিটি দেয়, যাতে ইনস্টিটিউশন অর্গানাইজেশন ঠিক থাকে তার দেখতে হবে। আমি শুধু একটা কথা বলি শেষ করব, রোল অফ অ্যাসোসিয়েশন। এখানে কনক্লুশনে যদি আসি, এখানে হচ্ছে রোল অফ অ্যাসোসিয়েশন। আপনাদের অনেকের ধারণা আছে কিনা জানি না, আপনি জানেন আমি এডুকেশন যত সাউন্ড নয়। রোল অফ অ্যাসোসিয়েশন যদি আমরা জানতে যাই কেন অ্যাসোসিয়েশনের দরকার, তাহলে আমাকে সোশ্যাল স্টাডি বা সমাজবিদ্যায় চলে যেতে হবে। যদি সমাজবিদ্যাতে যদি আমি পড়াশোনা করি বা সেখানে দেখি, সেখানে খুব গভীরভাবে ব্যক্ত করা আছে রোল অফ অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে ব্যক্ত করা হয়েছে একটা অ্যাসোসিয়েশনের একটা সংগঠন ইনস্টিটিউশন বা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে কতটা জরুরি। 2 থেকে 3টি পয়েন্ট ইলাবোরেটলি সেখানে বলা আছে। সেখানে প্রথমে বলা হয়েছে যে অ্যাসোসিয়েশন একটা হারমোনিয়াস রিলেশন তৈরি করে মেম্বার এমপ্লয়ির সাথে এমপ্লয়ারের। যদি এই অ্যাসোসিয়েশন না থাকে, এই হারমোনিয়াস রিলেশন, সেটা ব্রেক হয়ে যাবে। তার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আমি দেবো না, আপনারা জানেন। নাম্বার 2, টাইমটাকে তারা সেট করে। নাম্বার 3, যে সব থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের কাছে হয়তো ওইটা মনে বলছে হাস্যস্কর বলছে, প্রোডাক্টিভিটি বাড়ায়। কিরকম? ধরুন আজকে এখানে 600 লোক এসছে, প্রত্যেকের সমস্যা রয়েছে আমরা জানি। এই 600 লোক কালকে সকালে যদি ডিএম এর ঘরে গিয়ে বলতে শুরু করে, স্যার সকাল থেকে 10টা পর্যন্ত, আজকে 10টা পর্যন্ত আমার এই সমস্যা, ডিএম কিচ্ছু করতে পারে না, সে তার অন্য কোনো কাজই করতে পারে। সেই জন্য একজন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে অন বিহাফ অফ দেম, সেই তার কথা বলবে। তাতে কি হচ্ছে? তারপরে কি হচ্ছে? একটা হারমোনিয়াস রিলেশনের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা হচ্ছে, প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে। কমরেড, আগামী দিনের সংগঠন আপনাদের সহায়তা, আপনাদের পদক্ষেপে, আপনাদের পায়ে পায়ে মিলিয়ে যাওয়া সাথেই আমরা এগিয়ে চলবো। সংগঠন আরো দৃঢ় হবে। কোনো ফিনান্সিয়াল দাবি আপনাদের পড়ে থাকবে না, কিন্তু আপনাদের চাকরি নিশ্চিত থাকবে কিনা সেই অ্যাসিওরেন্স আমি ব্যক্তিগত নিতে পারছি না। কারণ আপনারা যেভাবে আনএথিক্যাল ইনস্ট্রাকশনের চাপে আপনারা রয়েছেন, সেখান থেকে আপনারা কিভাবে বেরিয়ে আসবেন সেটা আপনাদের ভাবতে হবে। আপনাদের ভাবনা থেকে যে জিনিস বেরিয়ে আসবে, আমরা আপনাদের সাথে থাকবো। ইনকার জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। থ্যাংক ইউ সার্কেল প্রেসিডেন্ট। সুন্দর এবং ছোট্ট বক্তব্য রেখেছেন উনি। সময় দিতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু কিছু করার নেই, সময় আমাদের হাতে নেই। আজকে আমরা বিএসএফ বক্তব্য এখন শুনবো। তার আগে আমাদের স্টেট ব্যাংকের যারা আমাদের ভলেন্টিয়ার্স আছে, প্রচুর লোক এখানে কন্ট্রিবিউট করেছে আজকে মিটিংয়ের জন্য, কিন্তু যারা স্টেট ব্যাংকের বাইরে থেকেও আমাদের কন্ট্রিবিউট করেছে উইদাউট এনি রেমুনারেশন, এমন 2-3 নাম আমি জানিয়ে দিচ্ছি। যারা ফার্স্ট সুন্দর একটা আপনারা দেখছেন ওখানে পিপিটি চলছে অনেকক্ষণ ধরে,
সেটা বানিয়েছে আমাদের কমরেড আবির ভট্টাচার্য, শ্রী আবির ভট্টাচার্য, ডাটা ক্রাফটের ছেলে। ডাটা ক্রাফট এখন সাপোর্ট দেয় না আমাদের, এখন সিভি সাপোর্ট দেয়। এখন ওর কানেক্টিভিটি সাপ্লাই করে এখন সিভি ইঞ্জিনিয়ার আবির, যে সারাক্ষণ লেগে গেছে, আপনারা দেখছেন ওখানে ও এটা করেছে। তার সাথে নীলাদ্রি সরকার কন্টিনিউয়াস আমাদের যে ইউটিউবে আমাদের পডকাস্ট হচ্ছে যেটা, সেটা দেখছি নীলাদ্রি ওখান থেকে। আর বিনয় দাস আছেন অ্যাটেন্ডেন্সে, কম্পিউটার সাপোর্ট দিচ্ছেন। এই তিনজন আমরা অ্যাপ্লাইজ কন্টিনিউ সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। কমরেডস, এবার আমাদের শেষ বক্তা আজকে আবার জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, জেনারেল সেক্রেটারি এসবিআই বেঙ্গল সার্কেল। থ্যাংক ইউ। কমরেড প্রেসিডেন্ট, চিফ জেনারেল সেক্রেটারি, মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ নেতৃত্ব, SBIOA AZC অ্যাসোসিয়েশন সিনিয়র্স যারা আছেন, আরএমরা রয়েছেন এবং সাথী কমরেডস, এই অঞ্চলের যারা মেম্বাররা, প্রত্যেকেই সার্কেল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা সাংগঠনিক আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। ডিজিএম স্যার পাশেই বসে বলছিলেন যে এটা কি আপনাদের প্রতি বছরই হয়? কারণ যে এই রকম ধরনের প্রতি বছর আমরা ইউনিট কমিটি থেকে অ্যানুয়াল জেনারেল এবং 17টা সার্কেল আছে সারা ভারতবর্ষে। একমাত্র এখনো পর্যন্ত, আগে ভুবনেশ্বর সার্কেল করতেন, তারা গত 2-3 বছর ধরে এটা তুলে দিয়েছে, যে সব জায়গায় ট্রায়ানিয়াল হয়ে গেছে। কিন্তু একমাত্র বেঙ্গল সার্কেল 17টা সার্কেলের মধ্যে যারা ইউনিট কমিটি থেকে একদম নিচ থেকে শুরু করে সার্কেল পর্যন্ত এই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং করে যাচ্ছে। এটা আমাদের কাছে একটা মানে বড় ধরনের একটা গেট টুগেদার বলা যেতে পারে, অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে, সাংগঠনিক দক্ষতা জায়গা ওখানে আমরা করতে পারলাম সারা বছরের কাজ, সেটারও একটা পরীক্ষার জায়গা বলা যেতে পারে। এবং আজকে যেভাবে শিলিগুড়ি মডেল এখানকার যে টিম যারা এই এজিএম, প্রথম এজিএম আমাদের এজেসি প্রথম এজিএম এ যেভাবে আজকে করেছেন এবং যে মাত্রাটা তারা বেঁধে দিলেন, তাতে আমার মনে হয় এখানকার যারা সিআরএসরা আছে, আগামী শনিবার রোববার হাওড়া এবং বিধাননগর আছে, তারপরে সাউথ চব্বিশ পরগনা আছে, বর্ধমান আছে, তাদের কাছে কিন্তু একটা চাপের জায়গা তৈরি হয়ে যায়। এত ভালো দীর্ঘদিন বাদে প্রথম মিটিং, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বছরের প্রথম থেকে আমি খুব কম রিজিয়ন কমিটি মিটিং এসেছি, শিলিগুড়িতে 2টো গেছি, অন্যান্য জায়গায় খুবই কম গেছি। কিন্তু আমি যা খবর পেয়েছি এবং আমার যা সামনে যাওয়ার পর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রত্যেকটা মিটিং মেম্বারদের আসার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। আর অনেকগুলো কারণের মধ্যে আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে মেম্বারদের নির্ভরতা বেড়ে গেছে। এখন ওই দড়ির ওপর দেখবেন ট্র্যাফিকের খেলা দেখায়, বা অনেক দেখবেন রাস্তাঘাটে ডুগডুগি বাজিয়ে বেদেরা খেলা দেখায়, যে একটা দড়ি থাকে, দড়ির মধ্যে কোনো একজন তার অভিভাবক কাঁধের মধ্যে একটা বাচ্চাকে নিয়ে দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর কাঁধের উপর বাচ্চাটা বসে আছে, সে কিন্তু লজেন্স খাচ্ছে, সে তার কোনো ভয় নেই। দুপাশে 2টো কাঠের বাঁশের ওপর দড়িটা বাঁধা আছে, সে খেলা দেখাচ্ছে, লোকজন চিৎকার করছে, কিন্তু সে নির্ভয়ে ওই দড়ির এক প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে যাচ্ছে, বাচ্চাটি কিন্তু কাঁধের ওপর বসে আছে। তার কারণ হচ্ছে সে বসে আছে, সে চিৎকার করছে না, পড়ে যাবো বলছে না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বাচ্চা যার কাঁধের উপর বসে আছে অভিভাবক, সে জানে সে তাকে ফেলে দেবে না, তার নির্ভরতা আছে। অ্যাসোসিয়েশন যে জায়গাটা এই দড়িতে ওই প্রান্ত থেকে নিয়ে গেছে, সেই নির্ভরতাটা আমরা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। এই মেম্বারদের মধ্যে নির্ভরতাটা খুব দরকার ছিল, এবং তার জন্য আমাদের খুব প্রচুর পরিমাণে ব্র্যান্ড ভিজিট করতে হচ্ছে। গত 2-3 বছর যা ব্র্যান্ড ভিজিট করেছি, এবং শুধুমাত্র ব্র্যান্ড ভিজিট করা নয়, ব্র্যান্ড ভিজিট করার পর আমরা জিএমদের সঙ্গে আমরা মিট করেছি, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো এই শিলিগুড়ি থেকে ব্র্যান্ড ভিজিট করে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আমরা জিএমসির সঙ্গে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমরা ব্র্যান্ড আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সিজিএমকে আমরা তার বলা যে এইখানে এই অসুবিধাগুলো হচ্ছে, এবং মেম্বারদের তারা ফল পেয়েছে। এখন আপনারা শনিবার রোববারের কথা বলছেন, এখানে এখানে অনেকেই কনসার্ন বলে গেছেন। ডিজিএম সকালে বেলায় প্রথমেই শুরু করেছেন 3টে কনসার্ন এরিয়া দিয়ে, কিন্তু আমাদের কাছে কমরেড প্রেসিডেন্ট যেটা বললেন, উনি আনএথিক্যাল ইনস্ট্রাকশনের কথা বলেছেন। হ্যাঁ, আনএথিক্যাল ইনস্ট্রাকশন বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, এটা আমরা জানি, কিন্তু সবচেয়ে বড় কনসার্নের এরিয়া হচ্ছে আমার এই মুহূর্তে বেঙ্গল সার্কেলের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে ফ্রড। এবং যেভাবে পানিশমেন্ট হচ্ছে, যেভাবে হচ্ছে সাসপেনশন হচ্ছে, ইয়ং অফিসারি অফিসার বলুন বা ট্রেনিং অফিসার বলুন,
2 বছর 3 বছর 4 বছর সবেমাত্র চাকরি হয়েছে, জেন কেস বলুন, নতুন নতুন যারা অফিসাররা তারা এমন কিছু আনএথিক্যাল কাজ করছেন, এমন বড় ধরনের ফ্রডের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন যে তাদের সাসপেনশন হতে হচ্ছে। আমার চোখের সামনে অনেকের হয়তো রিমুভাল হতেছে। গতকাল তো একটি অফিসার, ইয়ং অফিসার, ট্রেনিং অফিসার, তাকে রিমুভাল হতে হচ্ছে। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত কনসার্ন জায়গা, এবং আমাদের কাছে ঘন ঘন যেতে হচ্ছে, জিএম এর কাছে যেতে হচ্ছে, জিএম ডি এর কাছে যেতে হচ্ছে, শাস্তিটা যাতে কমানো যায়। কিন্তু যেভাবে ফ্রড বাড়ছে, এবং ফ্রডের কোনো মানে আঙ্গিক নেই। আপনি নতুন নতুন ফ্রড, যে ধরনের ফ্রড হচ্ছে, সাউথ চব্বিশ পরগনা মডেল একটা নতুন ধরনের একটা বিজি ফ্রড হয়েছে। আমি ডিটেলসে যেতে চাইছি না। একটা গ্রামের অত্যন্ত জায়গায় যে ব্রাঞ্চটা আছে, সেই ব্রাঞ্চ থেকে একটা 100 কোটি টাকার একটা বিজি তার ইস্যু হয়ে গেছে, এবং সেই 100 কোটি টাকার মধ্যে 30 কোটি টাকা মতো, প্রায় 30 কোটি টাকা মতো, যেটা ব্যাংকের থেকে কনফার্ম করা হয়েছে, এবং কোন মেল থেকে হয়েছে এখনো পর্যন্ত ব্যাংক বুঝতে পারছে না। এবং যে অফিসার আছে, যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিল, তিনি এখন ব্যাঙ্গালোরে বসে আছেন। একটা বড় ধরনের একটা মানে একটা মানে খুব ধোঁয়াশার জায়গা তৈরি হয়েছে। এবং শুধুমাত্র তাই না, তার 2 দিন বাদে সেই ব্রাঞ্চ থেকে ঠিক একই লাইনে আরেকটি ব্রাঞ্চেই এরকম একটা বড় ধরনের বিজির একটা ফ্রডের ঘটনা ঘটছে, শুধুমাত্র আমাদের সার্কেল। আজকে ঘাটালে যেভাবে মানে ডিজিটাল ফ্রড হয়েছে, একটা পেটিএম এর অ্যাকাউন্ট থেকে দীর্ঘদিন ধরে, একদিন দুদিন নয়, দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে বিজি একটা ফ্রড হয়েছে, ডিজিটাল ফ্রড হয়েছে পেটিএম এর অ্যাকাউন্ট থেকে, আমরা অবাক হয়ে গেছি। একাধিক অফিসার, একজন চিফ ম্যানেজার এখনো পর্যন্ত প্রায় 1.5 বছর ধরে সে জেলের মধ্যে রয়েছে। একজন স্কেল 2 অফিসার, সে 1.5 বছর ধরে প্রায় জেলের মধ্যে রয়েছে। প্রতিদিন তার ফ্যামিলির লোকেরা আসছে যে লোকটিকে হচ্ছে বার করবার জন্য, তার শাস্তি কমাবার জন্য বারবার করে আসছে। আবার বাহাদুরপুরে একটা গোল্ড লোনের ফ্রড হয়েছে, 7-8 বছর ধরে হয়ে গেছে, সিভিং জব টাইম ধরে ফ্রড হয়ে গেছে। এবং সেইখানটায় দেখা যাচ্ছে যে যেভাবে হয়েছে, যেভাবে ফ্রডস্টার পুরো পর ব্যাংক ম্যানেজার, ইভেন কন্ট্রোলিং অফিস যেভাবে বোকা বানিয়ে তাদের হচ্ছে ফ্রড করে গেছে, আমাদের দিনের শেষে আমাদের অফিসারদেরকে শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। জয়পুর অঞ্চলে একটা বড় ধরনের একটা কয়েনের ফ্রড হয়েছে, আমাদের সার্কেল, অন্য সার্কেল। এটি দোতলা ব্রাঞ্চের ওপরে, নন চেস ব্রাঞ্চের ওপরে একটা তার হচ্ছে ভল্ট আছে, সেই ভল্টে থেকে ওপর থেকে জল পড়ছে। নতুন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জয়েন করেছেন। নতুন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জয়েন করার পরের দিনকে কন্ট্রোলিং অফিসে বললেন যে আমার উপরে ছাদের অবস্থা খুব খারাপ, আমার এই ছাদটাকে রিপেয়ার করতে হবে। কন্ট্রোলিং অফিস থেকে যথারীতি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পাঠানো। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যাবার পর তিনি পুরো বিল্ডিংটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন, উপরে দোতলাও গেলেন। যাবার সময় ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে এসে বললেন যে একটা কাগজ। তিনি লিখলেন যে 20 টাকার কয়েন কত আছে, 10 টাকার কয়েন কত আছে, 5 টাকার কয়েন কত আছে, 2 টাকার কয়েন কত আছে, 1 টাকার কয়েন কত আছে, 50 পয়সার কয়েন কত আছে, লিখে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। পরের দিনকে হেড অফিসে তিনি রিপোর্ট করছেন যে এই ব্রাঞ্চে যা কয়েন ওনারা বলছেন, এই ওপরে এই ভল্টে কত টাকার কয়েন দেবে। যদি অত টাকার কয়েন থাকতো, এই ছাদের যা কন্ডিশন আছে, এই ছাদ সেই চাপ দিতে পারতো না, ভেঙে পড়ে যেত। ব্যাংকের টনক নড়লো। পরের দিনকে হচ্ছে খোঁজ লোক পাঠানো হলো। রাতারাতি গোনার পর দেখা গেল প্রায় 10 কোটি টাকার হচ্ছে কয়েন। এরকম ধরনের ঘটনা, অর্থাৎ ফ্রডের কোনো অ্যাঙ্গেল পাওয়া যাচ্ছে। এবং তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে, সমস্ত কিছু ব্যাপারে প্রধানতম কারণ হচ্ছে যে অফিসারদের তারা বাধ্য হচ্ছেন, কিছু কতিপয় যারা বাইরের লোকজন আছে, কমরেড প্রেসিডেন্ট যেভাবে বললেন যে আপনি ব্যাংকে ঢুকে বুঝতে পারবেন কে আপনার বেঞ্চের লোক, কে ক্রেডিট কার্ডের লোক, কে আপনার ড্রাইভার। এমন একটি ব্রাঞ্চে আমি গেছি আমাদের সার্কেলে, যে গোল্ডস্মিথ, আমি জিএম কে বললাম এই নেটওয়ার্কের যে একটি ব্রাঞ্চ, এই মডেলের, এবং সেখানে কন্ট্রোলিং অফিসার কিন্তু আমার সামনেই তার কন্ট্রোলাররা বসে আছে। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে সেই কন্ট্রোলিং অফিস থেকেও কেউ গেছে, একজন সিএম গেছে। তারা কন্ট্রোলিং অফিস থেকে কিন্তু তারা জানতে পারছেন না সেই ব্রাঞ্চের যে গোল্ডস্মিথ সেই হচ্ছে ক্যান্টিন বয়। অর্থাৎ পুরো জায়গাটা হচ্ছে আমরা বাধ্য হয়ে যাচ্ছি তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভরশীল হতে। এবং কন্ট্রোলিং অফিস কিন্তু তারা দেখছে কন্ট্রোলিং অফিসের ভূমিকা। আমার বলতে বাধ্য, আমরা বাঙালি, আমি কমরেড প্রেসিডেন্ট অনেকবার সিজিএম এর কাছে গেছি, নতুন সিজিএম এর কাছে বলেছি, আগে সিজিএম এর কাছে বলেছি যে কন্ট্রোলিং অফিসের ফাংশনিং ঠিকমতো হচ্ছে না, আপনারা এদিকে ধ্যান দিন। আগে আমরা কন্ট্রোলিং অফিসকে বলতাম রিজিওনাল অফিস। আমরা সবাই জানি, যারা পুরনো লোকজন আছেন তারা সবাই জানেন যে আমরা রিজিওনাল অফিস বলতাম। এখন আমরা রিজিওনাল অফিস বলি না, এখন আমরা হচ্ছে রিজিওনাল বিজনেস অফিস। এখন শুধু বিজনেস। কন্ট্রোলিং এর কোনো কাছাকাছি কিছু নেই।
হচ্ছে এটা। আমি একটি ব্রাঞ্চে গেছি, বিধাননগরের একটি ব্রাঞ্চ, চেস ব্রাঞ্চ। আপনারা জানেন যে চেস ব্রাঞ্চে আরবিআই নানা রকমের পেনাল্টি এসেছে। 6 জন ব্যাংকের গার্ড আছে, নিয়ম অনুযায়ী 6 জন ব্যাংকের গার্ড আছে, একটা মাত্র বন্ধু, আরেকটা বন্ধু কাছে লাইসেন্স রিনিউ হয় না, পড়ে আছে। কন্ট্রোলিং অফিসের কাছে আমি যখন আরের কাছে গিয়ে বলছি, তারা বলছেন যে তাই নাকি, আমি জানি না, তখন একটা মাত্র বন্ধু কাছে। সিএমসিএস কে ডাকো, সিএমসিএস কে বলে যে আমি স্যার জানি, তো আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন? বলছেন আমি দেখছিলাম স্যার, এরকম ব্যাপার, চেষ্টা করছি ওটাকে লাইসেন্স করে দেওয়ার জন্য। এই কন্ট্রোলিং অফিসের কাজ আমার মনে হয় যে অনেক জায়গায় তার ফলে একটা বড় ধরনের কিন্তু নিচের দিকে এই ধরনের ফ্রড ফৌজদারির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এবং যে জায়গা দাঁড়াচ্ছে এখানে রোববারে কাজের কথাই বলুন, এবং তার জন্য অবশ্যই হচ্ছে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং। যে ধরনের ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং প্রত্যেকটা সার্কেলকে যেভাবে দেওয়া হচ্ছে, বিজনেস বাড়ছে এবং এটা পরীক্ষিত হয়ে গেছে যে আপনার বিজনেস বাড়ছে, আপনাকে 100টা লোক দিয়েছে, এবং যে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং থেকে ফল্টি ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং। এই ক্রিকেট খেলায় ডাকওয়ার্ড কুইজ পদ্ধতির মতো আপনি বুঝতে পারবেন না যে কোন ম্যাচ জিতবে যদি মাঝখানে যদি খেলা বন্ধ হয়ে যায়, বৃষ্টির জন্য যদি বন্ধ হয়ে যায়, আপনি বুঝতে পারবেন না যে কোন ম্যাচ জিতবে। অদ্ভুত একটা নিয়ম আছে, আর আমাদের ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিংটা হচ্ছে ঠিক সেরকম। আপনি বুঝতে পারবেন না যে কোন ব্রাঞ্চে কেন একটা অফিসার বা দুটো অফিসার, তার কি রেশনাল আছে, আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না। একটা ফল্টি ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং এর উপর দাঁড়িয়ে তার উপর আপনাকে 82% লোক দেওয়া হচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী। এবং কোনো কোনো জায়গায় আজকে শিলিগুড়ি মডেলের বিভিন্ন রিজিয়ন আছে যারা হচ্ছে একটা ফল্টি ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং এর জন্য ভুগতে হচ্ছে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের সার্কেল থেকে কিছু মানুষ কর্পোরেট সেক্টরে গেছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গেছেন। সেই সৌরভ ঘোষ আছেন, লামা স্যার আছেন, আপনার এখানকার সিএম এইজার আছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। তা আমাদের যখনই সুযোগ হয়, আমরা অনেকবার কি আমরা বলেছি আমাদের এই ধরনের যে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং আছে অন্তত পক্ষে দেখুন। আমি লামা স্যারকে বলেছিলাম যে শিলিগুড়ির আপনি মানুষ, শিলিগুড়িতে সিকিমের ক্ষেত্রে মাত্র স্কেল 1 স্কেল 2 দেওয়া আছে 69, এবং এই 69 এর জন্য টোটাল মডুল আপনার হচ্ছে সাফার করে যাচ্ছে, কেননা সেখানে 110 জন লোক দেওয়া আছে। চলবে না, সিকিম রিজিয়ন চলা সম্ভব নয় একটা 69 স্কেল 1 স্কেল 2 তে, সেখানে বাধ্য হয়ে দিতে হয়েছে। এবং তার জন্য অন্যান্য রিজিয়ন আজকে কোচবিহার বলুন বা মালদা বলুন, সেখানে হচ্ছে সাফার করে যাচ্ছে এই শিলিগুড়ি মডেলের একটা কোয়ালিটি ম্যান পাওয়ারের জন্য। আমরা বারবার বলেছি, এবং আমরা ডিএম সিডিওকে আমরা বলেছিলাম যে আপনারা অন্তত পক্ষে কর্পোরেট সেক্টরে লিখুন। ইতিমধ্যেই কর্পোরেট সেক্টর আমাদের জানালো যে আপনারা অন্তত পক্ষে দিন, একটা চিঠি দিন, ফেডারেশনকেও দিন এবং আপনারা সার্কেলকে দিন। আমাদের কর্পোরেট সেক্টর থেকে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসলে একটা চিঠি দিন। আমি এবারে অলরেডি একটা চিঠি দিয়েছি যে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং সিকিমের জন্য এবং পোর্ট ব্লেয়ারের জন্য ভাবা হোক, অর্থাৎ যে ধরনের ফল্টি ম্যান পাওয়ার যেটা দেওয়া আছে তার বাইরে গিয়ে যাতে বেশি লোক দেওয়া যায়, যাতে আগামী বছর শিলিগুড়ি মডেল যাতে সাফার না করে। অলরেডি আমি ডিজিএম সিডিওকে একটা চিঠি দিয়েছি এবং সেই চিঠিটি কর্পোরেট সেন্টারে অলরেডি ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয়েছে যে আমরা এটাও বলেছি যে এটা কমরেড সমদত্তের বেঞ্চে যে আপনি ক্লারিক্যাল স্টাফরা প্রমোশন নিতে চাইছেন। এখন আমি ইদানিংকালে শুনলাম যে ব্যাংক একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছে উৎসাহিত করবার জন্য। ক্লারিক্যাল স্টাফদের ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, ভাবনা চিন্তা যাতে পরিবর্তন হয়, তারা যাতে প্রমোশন নিতে ইচ্ছুক, তারা প্রমোশন নেবেন। যারা প্রমোশন নিচ্ছে, এখানে অনেকে জানেন না, যারা প্রমোশন নিচ্ছেন 1 বছর বাদে তারা আবার ক্লারিক্যালে ফেরত দিতে চাইছেন। আমি লাস্ট ফেডারেশনের মিটিং এ বলছিলাম যে আমাদের কিছুই দরকার নেই, গেটওয়ে দরকার নেই, আমাদের জিমেল দরকার নেই, আমাদের অমুক দরকার নেই, আমাদের তমুক দরকার নেই। একবার অন্তত পক্ষে ব্যাংকে বলা হোক যে কারা কারা রিভার্সাল নিতে চায়। আমি বলছি যে ব্যাংক ফাঁকা হয়ে যাবে, সব দেখবেন ক্লারিক্যাল। আমরা বলছি যে এভাবে করা হচ্ছে, ক্লারিক্যাল স্টাফদের প্রমোশন নেবে কেন? তাদের তো ট্রেনিং এ নিয়ে গিয়ে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে তারা প্রমোশন নেওয়া নিচ্ছেন না, এবং তারা দেখছে এই ক্যান্সারের মতো এরকম ছড়িয়ে পড়ছে। সারাদিন ধরে সে দেখছে যে কন্ট্রোলিং অফিস থেকে নানা ধরনের পেশা, নানা ধরনের কাজ, নানা ধরনের পেশা, তারপর তাদের লাইফ বলে কিছু। এখন এখানে আপনারা রোববার শনিবারের ছুটির কথা বলছেন, 5 ডেজ ব্যাংকিং এর কথা বলছেন, আপনারা বলছেন যে ভাইফোঁটার ছুটি পেয়েছেন, 4টে ছুটি পেয়েছেন। এই ছুটিগুলো 5 ডেজ ব্যাংকিং বা রোববারে ভাইফোঁটার আগের দিনকে আমার ক্যালকুলেশন উঠেছে, শনিবার আসলে পরে আমার ক্যালকুলেশন উঠেছে যে কিভাবে পরের দিনকে কোন কন্ট্রোলার কোথা থেকে ডাকছে, আর তার জন্য আমাকে আবার সেই কি করতে হবে, সিজিএম কে মেসেজ পাঠাতে হবে। সিজিএম আবার বলবেন তাহলে এই মডেলের একটি ঘটনা হয়েছে। আমার দুঃখ লাগে যে যারা করছেন
তাদের কারো তো আমার মেম্বার, সেই হারানো তো আমার মেম্বার, তার বিরুদ্ধে আমাকে সিজিএলকে আমাকে বলতে হচ্ছে, এটা দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু হচ্ছে একটা যেভাবে একটা ছুটি নিয়ে আমাদের লাভটা কি হচ্ছে, আমি যা পরে আসছি 5 ডেজ ব্যাংকিং এর ব্যাপার। যেটা বলছিলাম যে আমরা সমদত্ত আমাদের একটা মিটিং এ বললেন যে পিওদের জন্য একটা গভর্নমেন্ট একটা সংখ্যা ঠিক করে দিয়েছে, ক্লারিক্যালরা প্রমোশন নিতে চাইছে না, তো এই সংখ্যাটা ভরবে কি করে? তখন ব্যাংক একটা কনসেপ্ট চালু করলো যে বাজার থেকে ডাইরেক্ট জিএনডিএস দেওয়ার জন্য সার্কেল বেসড অফিসার নাম দিয়েছে ব্যাংক। এটা কমরেড সমদত্তের ব্রেন চাইল্ড এবং সিএনসি মিটিং এ এটা বলা, এবং ব্যাংক অলরেডি গত 4-5 বছর ধরে সিবিও নিচ্ছে, সার্কেল বেসড অফিসার নিচ্ছে। কিন্তু অদ্ভুত কোন একটি কারণে আমাদের বেঙ্গল সার্কেলকে কিন্তু কখনোই সার্কেল বেসড অফিসারের জন্য ভাবা হয়নি রিক্রুটমেন্টের জন্য। এবং আমি এবং আমার প্রেসিডেন্ট যেখানে গেছি, যেখানে সিএনসি মিটিং হয়েছে, সুযোগ পেয়েছি খাওয়ার সময় কখনো সৌরভ ঘোষ স্যারের সঙ্গে কথা বলার জন্য, কখনো আমাদের ডিজিএম ক্যাডার যিনি আছেন মিত্র স্যার তার সঙ্গে কথা বলার জন্য, কখনো লামা স্যার আছে কলকাতাতে, উনি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, স্যার এবারে অন্তত সার্কেল বেসড অফিসারটা আপনারা দেখুন যেটা আমাদের সার্কেলে পাওয়া যায়। এবার আমাদের সার্কেলকে 175টা দীর্ঘদিন পার্সুয়েশন করা হয়, 175টা আমরা সার্কেল বেসড অফিসার আমাদের সার্কেলের জন্য দেওয়া হয়েছে। এটা পাবো এই সংখ্যাটা আমরা এক্সট্রা 175। যাই হোক, যেটুকুনি পাওয়া গেছে আগামী দিনে হয়তো লাভবান হবে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ি মডেলের ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং এর জন্য চিন্তা ভাবনা করা, যে ধরনের যাতে সিকিমের জন্য যাতে কোন রকম ভাবে অন্যান্য রিজিয়ন গুলো যাতে এফেক্ট না হয়, সেই চিন্তা ভাবনাও আমরা করতে শুরু করেছি। যেটা আমি আবার বলছিলাম যে রোববারে এবং শনিবারের ক্ষেত্রে এখন এর সঙ্গে অনেকগুলো বিষয় আছে। আপনি রোববার বা শনিবার দিনকে আপনাকে টাকা হচ্ছে, এবার টাকার ক্ষেত্রে আপনাকে দিচ্ছে 2000 টাকা, কমরেড জেনারেল সেক্রেটারি এআইবিএসি বলে। এখন 2000 টাকা থেকে যদি আপনার 30% ট্যাক্স কেটে নেয়, তাহলে হচ্ছে সেই সংখ্যাটা থাকবে 1400 টাকা। সেটা দিতে গেলে ওপরেও গরিব, অর্থাৎ অত্যন্ত একটা মানে জটিল পদ্ধতি। আপনাকে বলতে হবে আপনার ডিজিএম এ যাবে, ডিজিএম যদি স্যাটিসফ্যাকশন না হয় আবার তিনি পাঠাবে কন্ট্রোলারের কাছে। আমরা বলেছি যে এই পদ্ধতিটাকে সরল করবার জন্য সোজাসুজি অফিসার অ্যাপ্লাই করবে, ডিজিএম এর কাছে যাবে, ডিজিএম যদি অ্যাপ্রুভ না করে 15 দিনের মধ্যে অটো অ্যাপ্রুভাল হয়ে যাবে, এবং আমরা ফেডারেশনকে অলরেডি আমরা করে দিচ্ছি। এবং তার পাশাপাশি আমরা যেটা বলেছি যে কম্পেনসেটরি অফ, কমরেড রূপমরাই বললেন যে কম্পেনসেটরি অফ আপনারা তার সার্কেলে চালু করেছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে বেঙ্গল সার্কেলের অফিসারদের আমি সেন্টিমেন্টটা জানি, আমি যদি এখন ডাক দিই যে আপনারা কাল থেকে কম্পেনসেশন দেবেন না, কম্পেনসেটরি অফ আপনারা দিন, কিন্তু অফিসারদের পক্ষে সেটা নেওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ আমরা জানি যে আমার ব্যাংকের নিচের দিকে অফিসাররা তারা ব্যাংকটাকে যতটা ভালোবাসে, উপর দিকে অফিসাররা ততটা ভালোবাসেন না, এটা পরিস্থিতি। তার জন্য কিন্তু সার্কেল এবং সেন্ট্রাল কিন্তু বেঙ্গল সার্কেলে এই কঠিন পরিস্থিতি, যেখানে শিল্প নেই, যেখানে হচ্ছে কৃষি নেই, রাজ্যটা শুকিয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও আমাদের সার্কেল বছর পর বছর 1 নম্বর হয়ে যাচ্ছে। এমনি না, নিচের দিকে লোকেরা কাজ করছে, নিচের দিকে লোকেরা কাজ করছে, এবং সে কারণে কম্পেনসেশন দিতে পারে। কেননা অফিসারদের বলতে হবে না, কোনো আরএম কে আমি বলছি, কোনো আরএম যদি সিদ্ধান্ত নেন যে আমি বলবো না যে এই 1 মাসের জন্য কোনো ব্যাংকে রোববারে আসার জন্য, সে লিগাসি আসুক বা অন্য কোনো কৃষি আসুক, আমার বলবো না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলছি যে অফিসাররা ব্যাংকটাকে ভালোবেসে নিজের কাজটাকে শেষ করবার জন্য তারা আসবে। এই সংখ্যা অনেক আছে, লোকেরা বলেন না, নিজেরা চলে আসে। আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে, কিন্তু বলেন না, তারা কিন্তু নিজেরা চলে আসে, লোকেরা বাধ্য হচ্ছে। যেভাবে রোববার এবং শনিবারে টাকা হচ্ছে, এটা নিয়ে আমরা অনেকবার বলেছি, বিভিন্ন জায়গায় বলেছি। আমরা এখানে যেটা প্রস্তাব দিয়েছি যে কম্পেনসেটরি অফ এবং কম্পেনসেশন আপনাকে দিতে হবে, কারণ অফিসারদের দুটো পাওনা, এটা তাদের ওয়েসারের মধ্যে রয়েছে, কম্পেনসেটরি অফ পাওয়ার এটা দিতে হবে, এবং দেওয়ার জন্য এই লড়াইটা আমরা করেছি যে তারা দুটো বেনিফিট পাবে। ইতিমধ্যে আমাদের কাছে খবর আছে যে কর্পোরেট সেক্টর চিন্তা ভাবনা করছে দুটো বেনিফিট তারা পাবেন, কম্পেনসেশন এবং কম্পেনসেটরি অফ। এবং কম্পেনসেশনের ক্ষেত্রেও এখানেও আমি এবং আমার প্রেসিডেন্ট যখনই পেয়েছি এই সমস্ত কাছের লোকগুলোকে আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে একজন আরএম সে 2000 টাকা পাচ্ছেন, আর একজন তার থেকে একজন চিফ অ্যাসোসিয়েট তিনি হয়তো রোববার দিন আসার পর তিনি বেশি টাকা পাচ্ছেন, এটা হতে পারে না। আপনারা তার টাকার অঙ্কটাও বাড়ান, এবং টাকার অঙ্কটা আমরা তাদের ব্যক্তিগতভাবে আমরা বলেছিলাম, ফেডারেশনও আমরা বলেছি অন্তত পক্ষে মিনিমাম 5000 টাকা হওয়া উচিত, এটা আমরা বলেছি। পাশাপাশি আমরা কম্পেনসেটরি অফের ক্ষেত্রে বলেছি যে আমাদের অফিসারদের যদি কম্পেনসেটরি অফ দিতেই হয়, সেই কম্পেনসেটরি অফের আগের যে সিস্টেম আছে, অর্থাৎ আপনাকে যেদিনকে কাজ করবেন তার 1 সপ্তাহের মধ্যে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি যদি 23 তারিখে কাজ করেন, আপনাকে 30 তারিখের মধ্যে নিতে হবে, এবং যেটা অসম্ভব
কেননা মাসের শেষ দিনে একজন অফিসার তিনি হচ্ছে কম্পেনসেটরি অফ নিয়ে বাড়িতে বসে থাকবেন, সেই সম্ভাবনা নেই, সে উপভোগ করতে পারে। আমরা বলেছি যে এখন পিএল অত্যন্ত মহার্ঘ হয়ে যাচ্ছে। আপনি বছরে 5 দিন আপনি পিএল আপনি এনক্যাশমেন্ট করতে পারবেন, আপনি 30 দিন আজকে হয়তো 270 দিন 240 দিন আপনার হচ্ছে ডিম এনক্যাশমেন্ট আছে রিটায়ারমেন্টের সময়, সেটা এই বছরে 300 দিন বলা আছে। সুতরাং আগামী দিনে পিএল অত্যন্ত মহার্ঘ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আপনি যদি সে কাজ করেন রোববার দিনকে, সেই পিএলটা আপনার সেই কম্পেনসেটরি অফের ছুটিটা আপনার পিএল এ ক্রেডিট হয়ে যায়। এটা আমাদের সিদ্ধান্ত আছে এবং আমরা এটাকে আমাদের তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সার্কেল থেকে আমরা যেমন ফেডারেশনেও পার্সু করেছি, আমরা কর্পোরেট সেন্টারেও পার্সু করেছি এবং আমরা আশা করছি এই ব্যাপারেও কিন্তু এই ইস্যুটা অন্ততপক্ষে দিনের আলো, আমাদের যা আশা যে এটা দিনের আলো দেখতে চলেছে, এটা আপনাদের দেখাচ্ছে, আপনারা জানিয়ে রাখেন। অর্থাৎ আমরা চাই যে যেভাবে হোক না কেন ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স এটা হচ্ছে সোনার পাথর বাটি হয়ে গেছে। সোনার পাথর বাটি শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে পরে অসুবিধা আছে, এটা আমরা বুঝি। কেননা আজকে শনিবার রোববারের জন্য আমরা বলছি যে 5 ডেজ ব্যাংকিং বলছি বা 4 দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে, এই বছরের 1 জানুয়ারি ছুটি ঘোষণা করেছে, যদিও রোববার করেছে, কিন্তু লোকেরা কি উপভোগ করতে পারছে? ফার্নিচার ফিক্সচার পেয়েছি আমরা কি উপভোগ করতে পারছি? আমরা পাচ্ছি, আমরা এমন ধরনের হয়ে যাচ্ছে যে ফার্নিচার ফিক্সচার কিনছি বা 5 ডেজ ব্যাংকিং হচ্ছে। আমার লোকেরা যদি দুপুরবেলায় যদি সে ভাত ঘুম না দিতে পারে ফার্নিচার ফিক্সচারে, তাহলে তার পাওয়ার মধ্যে কি মূল্য আছে বুঝতে পারি, কি মূল্য আছে সেটা বুঝতে পারি। আমি পুজোর সময় আমাকে হয়তো এই ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স দেবে, লোকেরা আমাদের খবর আছে ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স ওকে দিতে চাইছে না, নিয়ে কি হবে? কারণ আমি বাজার থেকে গিয়ে দোকান থেকে বউকে নিয়ে গিয়ে আমি হয়তো প্যান্টালুন থেকে একটা ভালো টি শার্ট কিনলাম, জিন্সের প্যান্ট কিনলাম, একটা ভালো একটা শু কিনলাম, আমার যা ড্রেস কোড আছে আমি ওটা পুরো অফিসেও যেতে পারবো না। করবো না কখন? এই বাচ্চাকে নিয়ে আমি কখন আমি ওটা পরে আমি দেখতে যাবো বা আমি ওটা পাল্টে যাবো বা আমি ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে যাবো, একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলছি যে সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে হবে। লোক যদি না হয়, ম্যান পাওয়ার যদি না বাড়ে, তাহলে আগামী দিনে কিন্তু এই ধরনের যে সমস্যাগুলো আসছে, এই ধরনের যে সমস্ত বিষয়গুলো উদ্ভাবিত হচ্ছে, ফ্রডের মতো ঘটনা হচ্ছে বা তৃতীয় পক্ষের উপর যে নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি, তার পক্ষে কিন্তু আগামী দিনে এই সমস্যা কমবে না, বরং আগামী দিনে এই সমস্যা বাড়তে থাকবে। এটা আমাদের ব্যক্তিগত মতামত এবং এইটার ব্যাপারে আমরা ফেডারেশন লেভেলেও যেমন লড়াই করছি, আমরা যারা এখান থেকে রয়েছি, পাশাপাশি সার্কেল লেভেলকেও আমরা বলতে বাধ্য করছি এবং বলতে বাধ্য করেছি বলেই কোনো সার্কেল যেটা করেনি, গতবার সেলস মিটিং আমরা তুলেছিলাম, ইতিমধ্যে এখানে অনেক কন্ট্রোলার আছেন, তাদের কাছে পড়ে এসে গেছে যে ডিজিএম সিডিও থেকে রোববারে ডাকার ব্যাপার এত শক্তিশালী একটা চিঠি করা হয়েছে যে ইদানিং কালে কেন অগতিতেও আমার মনে করছে না একটা কঠিন চিঠি কিন্তু কন্ট্রোলারের কাছে পৌঁছে গেছে এবং সেখানে কোটাল কোড বলা হয়েছে যে কোনো অবস্থাতেই কোনোভাবেই যেন রোববার বা শনিবার দিনকে ডাকা না হয়। কিন্তু কন্ট্রোলাররা কি করবে? কন্ট্রোলারদের তো অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তাদেরকে যে অবস্থা আছে সপ্তাহে তাদেরকেও 5 দিন দিয়ে করাচ্ছে বিজনেস করার জন্য, তা কমপ্লায়েন্সটা কখন করবে, কখন হচ্ছে মেইনটেন্সের কাজটা করবে? তা ব্যাংকের এখন যেটা হয়ে গেছে যে 5টা দিন আপনি বিজনেস করুন আর 2টো দিন হচ্ছে আপনি হচ্ছে অঘোষিতভাবে এসে আপনি হচ্ছে কমপ্লায়েন্সের কাজ করুন আর মেইনটেনেন্সের কাজ করুন, এটা অঘোষিতভাবে বলে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা বলছি যে কিন্তু আপনাকে বিরত থাকতে হবে। আপনাকে যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে আগামী দিনে আপনার লেক্সিটি এর কথাই বলুন। আপনারা এখানে বলছেন যে রেসপেক্টেড টিচার স্যার বলেছেন যে সকালবেলা আসার ব্যাপারে হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে ওই যে নিয়ম হয়েছে যে লেট যে কামিং এর ব্যাপারে, আমরা লেট সিটিং এর ব্যাপারে আপনাদের সাথে বললেন যে লেট সিটিং এর ব্যাপারে কি ইনস্ট্রাকশন আছে, এটা আমাদের সার্কেল থেকে বলা হচ্ছে যে লেট সিটিং এর ব্যাপারে আপনারা অন্তত পক্ষে দেখুন। এখান থেকে সার্কেল থেকে এটা আমাদের সার্কেল করেছিল, কর্পোরেট সেন্টারকে পাঠিয়েছিল যে লেট সিটিং যাতে মনিটর করা হয়। এটা যেতেও কাটছে আসতেও কাটছে। হঠাৎ করে আমরা দেখলাম যে কোনো ব্রাঞ্চে কর্পোরেট সেন্টার অলরেডি মনিটর করা শুরু করলো এবং কোনো ব্রাঞ্চ হঠাৎ করে আমার খবর আসলো যারা দেরি করে যাচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন কল করছে কর্পোরেট সেন্টার থেকে, কন্ট্রোলাররা তখন তাকে চিঠি করে দিচ্ছে যে আপনি কেন দেরি করে গেছেন। তা আমি যথারীতি আমি বললাম যে এ তো যেতেও কাটা আসতেও কাটা, যে আপনি আগে গেলে আসলে পারবো আপনাকে এক্সপ্লেনেশন, পরে গেলে পারবো আপনাকে এক্সপ্লেনেশন। আমি আর এটা নিয়ে আর ব্যক্তিগতভাবে কোনো কথা বলিনি, কিন্তু লেটসিং এর ব্যাপারে কিন্তু কর্পোরেট সেন্টারের ইতিমধ্যে কিন্তু মনিটরিং করার জন্য কিন্তু একটা সিস্টেম কিন্তু রয়ে গেছে। ইদানিং কালে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা রয়েছে, এটা আমাদের জ্ঞাতার্থে আমরা জানিয়ে রাখছি। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ইস্যু আমাদের রয়েছে, পাইপলাইনে রয়েছে। আমাদের যেমন গেট কথা কমরেড রূপম রায় বলে গেলেন এবং গেট পে আসছে, এটা আসছেই
যে ডিসপ্যারিটি তৈরি হয়েছে ক্লারিক্যালদের সঙ্গে অফিসারদের এবং ডিগনিটির পোস্ট, সেই জায়গাটা অবশ্যই আগামী দিনে মেকগুড করবার জন্য নতুন করে গেটের কথা ভাবা হচ্ছে এবং কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত পজিটিভ এই ব্যাপারে। এছাড়াও আমাদের যেটা নানা ধরনের নতুন নতুন অ্যালাউন্সের কথা আমরা বলেছি, জিম অ্যালাউন্সের কথা বলা হয়েছে, আমরা আশা করছি কিছু কিছু নতুন অ্যালাউন্স যেগুলো হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করা হবে। ভ্যাকেশন পলিসিতে একটা চেঞ্জেস আসছে, যাদের ভ্যাকেশন পলিসি যাদের ছুটি হয়েছে, অর্থাৎ আপনাকে যে ভ্যাকেশন পলিসি দিতে হচ্ছে আপনার পিএল হচ্ছে ডেবিট হচ্ছে, সুতরাং এই জায়গাটায় আলাদা করে যাতে ভ্যাকেশন পলিসির জন্য যাতে লিভ কোটা তৈরি হয় সেটার ব্যাপারেও বলা হয়েছে। ভ্যাকেশন পলিসি নতুন করে ব্যাংক ভাবছে, অর্থাৎ নতুন করে ভ্যাকেশন পলিসির জন্য লিভ কোটা তৈরি হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। স্টেশন লিভের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে স্টেশনের ডেফিনেশন, এখন আমি কমরেড অরিত্রকে বলবো যে ডিজিএম সাহেব যখন বলেন যে স্টেশনের ক্ষেত্রে আমি জলপাইগুড়ি স্টেশনে যদি আমি রোববার গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আমি পরের দিনকে এক্সপ্লেনেশন করার জন্য আমার ট্রেনের কালি ফুরিয়ে যায়। আমি একটা কথাই বলবো, বিনয়ের সঙ্গে আপনি প্রশ্ন করবেন, স্যার আপনি এটা করবেন ঠিক আছে, আপনারা একটা কাজ অন্তত পক্ষে করতে পারেন যে রোববার দিনকে তার সঙ্গে আপনি অন্তত পক্ষে করুন কটা ব্রাঞ্চে, আপনি তো স্যার অ্যাপ্রুভার রোববারে ডাকার ব্যাপারে কটা ব্রাঞ্চ আপনার কথা না শুনে রোববার দিনকে ব্রাঞ্চ খুলেছে তার জন্য আপনি একবার এক্সপ্লেনেশন করুন। এটাও আপনার করার দরকার আছে, কেন আপনার কথা না শুনে এক্সপ্রেশন করা হবে এইটাও আপনাদের দেখা উচিত আছে। কারণ আমি একটি ব্রাঞ্চে গেছিলাম, সেখানকার তিনি হচ্ছে পোস্টেড হচ্ছে পোর্ট প্লেয়ার, আমি নামই করে দিচ্ছি যে পোর্ট প্লেয়ার ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একটি ব্রাঞ্চ আছে তার নাম হচ্ছে বারাকা, যারা পোর্ট প্লেয়ার বেড়াতে গেছেন তারা জানেন, তার বাড়ি হচ্ছে আপনার হচ্ছে পোর্ট প্লেয়ার। তিনি শনিবার রোববার তার প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে আমি বাড়িতে আসতে পারবো না, কারণ বারাটান থেকে সহজে যাওয়া যায় না, ছুটি পেলে পরেও যাওয়া যায় না, 2-3 দিন ছুটি না ছাড়া হয় না। ভাড়াটানে তিনি বলেছেন যে আমি শনিবার দিন রোববার দিন আমি অফিস করবো না। তিনি মাঝে মাঝে ফোন করেন যে আপনি শনিবার দিন কোথায় আছেন, তার পক্ষে সম্ভব নয়, হচ্ছে আরেনের পক্ষে বোঝা যে ভাড়াটান থেকে সহজে কিন্তু তার বাড়িতে কোর্টবিহারে যাওয়া সম্ভব নয়। তা আমাদের কথা হচ্ছে যে আমি তাকে তখন আমি পরে আরেনকে গিয়ে বললাম যে আপনি ফোন করেন ঠিক আছে, কিন্তু আপনি রোববারের যে উইদাউট পারমিশনে ব্রাঞ্চটা খুলছে নিয়ম নেই, কিন্তু একটা ব্যাংকের তো একটা নিয়ম আছে, কালকে ডাকাতি হয়ে গেলে বা কালকে একটা ঘটনা যদি ঘটে যায় তখন তো আপনি তাকে হচ্ছে হাতে গলা কেটে দেন, কিন্তু আপনি তাকে কি পারমিশন ছাড়া সে যে ব্রাঞ্চ খুললো তার জন্য কি আপনারা কখনো জানতে চেয়েছেন কেন আপনি পারমিশন ছাড়া ব্রাঞ্চ খুলেছেন? তিনি আর কোনো কথা বললেন না। এই ধরনের যে সমস্ত ব্যাপারগুলো আছে স্টেশনের ব্যাপার, আমরা লাস্ট সেন্স মিটিং আমরা তুলেছি যে স্টেশনের ডেফিনেশন কি আছে। আপনি আজকে জলপাইগুড়ি থেকে আপনার শিলিগুড়িতে যার বাড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে যার জলপাইগুড়িতে যাচ্ছে, সে যদি শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাতায়াত করে 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা লাগতে পারে টাইম, তাহলে তার হচ্ছে স্টেশন লিভ, তার হচ্ছে হয়ে গেল তো স্টেশন লিভ হচ্ছে। কিন্তু আজকে কল্যাণী থেকে যাদের বাড়ি ওইদিকে, যাদের কলকাতার দিকে বাড়ি বা আরেমরা যারা রয়েছেন কল্যাণীতে যার বাড়ি, সে যদি আজকে কলকাতার রেলে যেতে যায় তাহলে কি সেটা স্টেশন লিভ হচ্ছে? সেখানে তো প্রায় 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা লাগে। বা হাবড়াতে যার বাড়ি, সে যদি আজকে এলে যেতে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্টেশন লিভ হচ্ছে না, কারণ সেম সেন্টারের মধ্যে রয়েছে, অর্থাৎ কেএমডিএ সেন্টারের মধ্যে রয়েছে। আমরা বারবার করে বলছি যে এই ডেফিনেশন অফ দা স্টেশন পরিষ্কার করে বলতে হবে। একজন আরেন তিনি হঠাৎ করে সকালবেলায় তার কথা শুনে রোববার দিনকে কাজ করেনি বলে তিনি হঠাৎ করে একটা এক্সপ্লেনেশন করে দিলেন যে তিনি হচ্ছে লিখে দিলেন যে তিনি স্টেশন লিভ করে দিতেন। তা আমি আরেনকে সহজে বিনয়ের সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা স্যার আপনি আমাকে বলুন তো যে ডেফিনেশনটা স্টেশনের কি? সে আমার মেম্বার, আমি মেম্বার হিসেবেই আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনাকে আমি আরেন হিসেবে জিজ্ঞেস করছি না, যে আপনি আমাকে বলুন যে স্টেশনের ডেফিনেশন কি। তা তিনি তিনটে কথা বললেন, 3 রকম ভাবে বললেন। অর্থাৎ তিনি একবার বললেন যে থানাতে যদি হয় একই থানা তাহলে সেটা স্টেশন, তাহলে যে থানাতে হলে পারে তাহলে তো আমার তো অনেক বড় থানা, আমার হচ্ছে চাকদাতে বাড়ি, আমার থানার হচ্ছে পরিধি হচ্ছে সেই শিমুরালি মদনপুর পর্যন্ত, তাহলে তিনি ওই অঞ্চলটা ছিলেন, এক সময় করে ছিলেন, তাই সেটা কি স্টেশন হবে? তা উনি বললেন যে না হবে না, বললেন যে সেম মিউনিসিপ্যালিটি। আমি বললাম যে স্যার আমার বাড়ি হচ্ছে চাকদা ব্রাঞ্চটা হচ্ছে পঞ্চায়েতে আর আমার বাড়ি হচ্ছে চাকদার মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে, একটুখানি এদিক ওদিক, এখানে অনুপমদা দীর্ঘদিন ধরে এখানে অঞ্চলে কাজ করেছে, তিনি জানতে পারবেন। তো পাশাপাশি একটু বর্ডারের মধ্যে, আমি যদি আমার পঞ্চায়েত যদি আমার ব্যাংক হয় আর আমার বাড়িতে যদি মিউনিসিপ্যালিটি হয় তাহলে কি আমাকে ওটা কি স্টেশন লিভ হয়ে গেল? তিনি একের পর এক কথা বলে যাচ্ছেন, কিছুতেই বলতে পারলেন না। তাহলে যে আপনার তো পোস্টিং তো বিধাননগরের এই জোনাল অফিসে, তা আপনার বাড়ি হচ্ছে এই জায়গায় সল্টলেকের এই জায়গাটায় বাড়ি, তো এইটা তো আপনার হচ্ছে সেম মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে নয়, আপনার তো অন্য মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে, তাহলে আপনি তো স্টেশন লিভ করছেন।
বা যে এলএজেতে রয়েছে, সেই এলএজেতে যে লোকটা রয়েছে সে যখন যাচ্ছে কোনো একটা আলিপুরের কোনো একটি জায়গায় বা হচ্ছে আপনার মনে করুন যে বিধাননগরের কোনো একটি জায়গা থেকে আসছে, সে আলেম হতে পারে, ডিজিএম হতে পারে, যে কেউ হতে পারে, সেই জায়গায় যখন সে আসছে তখন তার ক্ষেত্রে স্টেশন, স্টেশনের ক্ষেত্রে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। আমি বলবো আমি বিনয়ের সঙ্গে আমি অরিত্রকে বলবো যে ডিজিএমকে বলতে যে স্টেশনের ডেফিনেশনটা কি। ইতিমধ্যেই আমরা ফেডারেশন থেকে স্টেশনের ডেফিনেশন পরিষ্কার করবার জন্য আমরা লাস্ট সিএনসি মিটিং এ বলেছি, হয়তো ব্যাংকের তরফ থেকে স্টেশনের ডেফিনেশন করবার জন্য, পরিষ্কার করবার জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন আসতে চলেছে। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে আমরা ইতিমধ্যে কমরেড হুকম রায় বলেছেন যে চ্যাটার অফ ডিমান্ড প্লেস হয়েছে এবং চ্যাটার অফ ডিমান্ড এবারের ক্ষেত্রে একটা ইউনিক চ্যাটার অফ ডিমান্ড কমরেড সমদত্তের নেতৃত্বে দেওয়া হয়েছে। আমি গতবারও চ্যাটার অফ ডিমান্ড করেছিলাম, কিন্তু এবারের মতো চ্যাটার অফ ডিমান্ড এত সহজ সরল চ্যাটার অফ ডিমান্ড আমি আগেও কখনো দেখিনি এবং পরিষ্কার করে বলা আছে যে আপনার যদি 100 টাকা যদি বেশি হয়, এবারের ক্ষেত্রে কোনো পার্সেন্টেজের কথা বলা হয়। প্রতিবার বলা হয় যে 30%, 40% ইনক্রিজ হবে, এবারের ক্ষেত্রে কোনো পার্সেন্টেজের কথা বলা হয়নি। 100 টাকা যদি কারোর বেশি হয়, 1/2022 যা দিয়েছিল 36.82 এটা দিয়েছিল, সেটা আপনার 100 টাকার মধ্যে যোগ হয়ে যাবে, অর্থাৎ আপনার বেশি হলো 136 টাকা 82 পয়সা। তার সঙ্গে স্পেশাল অ্যালাউন্স সেটা হচ্ছে বিয়ে নিয়ে যেটা আছে, এটা হচ্ছে 31/10/2022 এর যেটা আছে স্পেশাল অ্যালাউন্স উইথ বিয়ে, সেটার অ্যামাউন্ট হচ্ছে আপ টু স্কেল 3, স্কেল 3, 4, 4, 5 এর ক্ষেত্রে এই অ্যামাউন্টটা বেশি হয়ে যাবে, কারণ তারা হচ্ছে 19% পায়, আর হচ্ছে স্কেল 3 পর্যন্ত বোধহয় কত 16%, হ্যাঁ 16.4 সেটা পাবেন। এবং তার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে 22 টাকা 43, অর্থাৎ 100 টাকা বেশি হলে তার সঙ্গে 36.82, তার সঙ্গে 22 টাকা 43 স্পেশাল অ্যালাউন্সের এই তিনটে যোগ করে আপনার টোটাল বেসিক যেটা দাঁড়াবে 159 টাকা 25 পয়সা। এবং এটা হচ্ছে আপ টু স্কেল 3 বলছি, স্কেল 4, 5 এর ক্ষেত্রে বেশি হবে। তার উপর আমরা বলেছি এমন ধরনের লোড ফ্যাক্টর দাও যেটা এলআইসি সমসাময়িক হবে। এবং ঘটনাচক্রে যেটা হয়েছে, গত 10 বছরে এলআইসির মাইনে অনেকটাই বেড়ে গেছে, আমাদের মাইনে অনেকটা পেছিয়ে গেছে। তো ইতিমধ্যেই আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, ইদানিংকালে একটা নতুন একটা হাওয়া তৈরি হয়েছে, যেটা আমাদের মনে হয়েছে। আমি এবং কমরেড প্রেসিডেন্ট গেছিলাম, একজন জিএম জিজ্ঞেস করলেন, দুজন জিএম একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, তার পরপরই আরেকজন ডিজিএম জিজ্ঞেস করলেন এবং ডিজিএম সিডিও জিজ্ঞেস করলেন যে আপনাদের কি অসুবিধা আছে, যে আইবি এর সঙ্গে কেন আপনারা যাচ্ছেন, আপনারা ব্যাংকের তরফে স্টেট ব্যাংক কেন করছেন না, এবং তাতে আপনাদের ভালো স্যালারি হাইক হতে পারে। আমি বললাম যে হতে পারে, কিন্তু 5 ডেজ ব্যাংকিংটা হতে পারে না উইদাউট ইউএফকিউ। আপনাকে ইউএফকিউতে গেলে পারে 5 ডেজ ব্যাংকিংটা হতে পারে, এবং স্টেট ব্যাংকের একার ক্ষমতা নেই যে স্টেট ব্যাংকের জন্য আলাদা করে 5 ডেজ ব্যাংকিং নিয়ে আসা দরকার। তা সেইটাই আমি বলেছিলাম যুক্তি হিসাবে। তা এটা বলার পর ওরা চুপ করে গেলেন। কিন্তু এলআইসির মাইনে অনেকটাই বেড়ে গেছে। 1992 সালে যা মিনিমাম বেসিক পে ছিল এলআইসি এবং অফিসারদের স্টেট ব্যাংকের সেম ছিল, কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লাস্ট 2017 সালে আমাদের যেখানে হচ্ছে বেসিক পে হচ্ছে মিনিমাম বেসিক পে 36,000 টাকা, সেখানে হচ্ছে এলআইসি অফিসারদের হচ্ছে বেসিক পে মিনিমাম বেসিক পে হচ্ছে 53,600 টাকা। এতখানি প্রায় ডিফারেন্স হয়ে গেছে। সেখানে আমাদের 1992 থেকে 2017 সালে আমাদের ইনক্রিজ যেখানে হচ্ছে 8.57, সেখানে এলআইসি অফিসারদের জন্য প্রায় ইনক্রিজ হয়েছে 12.61 টাইমস। এইটা হচ্ছে এতখানি ইনক্রিজ হয়েছে। তা আমরা বলেছি যে এই 159 টাকা 25 পয়সা, অর্থাৎ যে বেসিকের সঙ্গে ডিএ এবং হচ্ছে স্পেশাল অ্যালাউন্স যোগ করার পর তার উপর যেটা হচ্ছে যেটা দিতে হবে, লোড ফ্যাক্টর দিতে হবে, যে পার্সেন্টেজ দিতে হবে, সেটা যাতে আমরা এলআইসির যে মিনিমাম বেসিক সেখানে যাতে পৌঁছাতে পারি। তা আমি কমরেড অজিত চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করলাম যে 53,600 টাকা এবারেরটা ছেড়ে দিন এলআইসিকে, আমাদের কতটা হচ্ছে লোড দিলে পারে এই কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে। অজিত অনেক চিন্তা ভাবনা করে বললো 20%। 20% হয়তো আশা করা যাচ্ছে না, অন্তত পক্ষে যে গত 2-3 বছর ধরে 2.5% বা 3% নিয়ে যে লড়াই চলছিল তার থেকে বেরোতে হবে। অন্তত পক্ষে আমাদের একটা সম্মানজনক যাতে এলআইসি অন্তত পক্ষে কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি সেই জায়গাটা আমাদের পৌঁছাতে হবে। এছাড়া লেডি অফিসারদের জন্য এবারে অন্যান্য নানা ধরনের চ্যাটার অফ ডিমান্ডে রয়েছে 9 জয়েন্ট নোটের জন্য, আমি ডিটেলসে যাব না, কিন্তু এবারের ক্ষেত্রে ইউনিক যেটা করা হয়েছে লেডি অফিসারদের জন্য একগুচ্ছ দাবি নেওয়া হয়েছে এই চ্যাটার অফ ডিমান্ডে। বিভিন্ন ধরনের, কারণ লেডি অফিসারদের নানা ধরনের অসুবিধা আছে। লিভ ফ্যাসিলিটির ক্ষেত্রে লেডি অফিসারদের কিছু চেঞ্জেসের কথা বলা হচ্ছে, ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এবং যেটা ব্যাংক থেকে রিম্বার্স করা হয় না, এবং ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যাতে লেডি অফিসাররা যাতে সুবিধা পান সেটাও আমরা এবারে ইয়েতে বলা হয়েছে। ওয়ার্ক ফ্রম হোমের কথা বলা হয়েছে, ফ্লেক্সি টাইম স্কিমের কথা বলা হয়েছে লেডি অফিসারদের ক্ষেত্রে, কারণ
তাদেরকে সংসার দেখতে হয়, সন্তান দেখতে হয়, অফিস দেখতে হয়, সেক্ষেত্রে ফ্লেক্সি টাইম স্কিমের কথা লেডি অফিসারদের বলা হয়েছে, কম্পালসারি হেলথ চেকআপ কথা বলা হয়েছে মানে ওমেন্স অফিসারদের জন্য। এছাড়া হচ্ছে ম্যাটারনিটি লিভ বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে, পাশাপাশি বলা হয়েছে যে মেনস্ট্রুয়াল যে লিভ তাতে যাতে মাসে একদিন তারা পেতে পারে সেটার কথাও কিন্তু এবারে চ্যাপ্টার অফ ডিমান্ড বা 9 জয়েন্ট নোটের এই চ্যাপ্টার অফ ডিমান্ডের এই ডিমান্ড কিন্তু রাখা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কিন্তু আমরা অফিসারদের জন্য তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু অল ইন্ডিয়া ব্যাংক অফিসার কনফেডারেশন, অল ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাংক অফিসার ফেডারেশন এবং এসবিআই বেঙ্গল সার্কেল তারা কিন্তু লড়াই রয়েছে এবং সেই কারণেই কিন্তু মেম্বারদের কনফিডেন্স পাচ্ছে। অনেক ছোট ছোট ইস্যু, আমি 2-3টি ইস্যু বলে আমি শেষ করব। একজন অফিসার তার কোভিডের সময় তার বর্তমান মডেলে একটি ঘটনা হয়েছে যে দুজন অফিসার তাদের কোভিডের সময় তাদের টাইয়ার হসপিটালে ভর্তি করতে পারেনি, বিপদে পড়ে তারা একটা হসপিটালে ভর্তি করেছে বর্তমানে এবং দুর্গাপুরে ভর্তি করেছে এবং ছাড়ানোর পর তাকে বিল করা হলো 4 লাখ টাকা। খাওকা বিল, হসপিটাল কর্তৃপক্ষ খাওকা বিল করে দিল 4 লাখ টাকা এবং সেই অফিসাররা যখন ব্যাংকের কাছে চাইতে গেল বললো যে তার মধ্যে একজন আমার মারাও গেছে, তার একজন বাবা মারা গেছেন, তিনি ভর্তি করেছেন, মারা গেছেন। ব্যাংক বললো যে খাওকা দিতে হবে না, ব্রেকআপ দিতে হবে। তো ব্রেকআপ দেওয়ার পর যথারীতি বিভিন্ন জায়গায় সে অফিসার ঘোরার পর আমাদের কাছে যখন ইস্যু আসে কমরেড কবির সরকারের মাথা, আমি ফেডারেশনে কথা বললাম, কর্পোরেট সেন্টার থেকে ডিক্লাইন করে দেওয়া হলো। আমি লাস্ট সিএনসি মিটিং আমি কমরেড সমদত্তকে বললাম যে এটা যদি কর্পোরেট সেন্টার থেকে যদি আদায় না করতে হয় তাহলে আমি লাস্ট সিএনসি মিটিং আমি ইস্যুটা তুলবো এবং আমি নতুন সিএনসি কে আমি কনভিন্স করালাম যে আপনাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে কোন পিরিয়ডে একজন অফিসার সে তার ভর্তি করেছে তার পরিবারকে এবং তার মধ্যে একজন মারা গেছে, যে সময় হচ্ছে হাসপাতালে কোনো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, কোন রকমের মানুষের জীবনটাকে প্রাণ বাঁচানোটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে, সেই জায়গা দাঁড়িয়ে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে চিটিং করছে এবং এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের অন্তপক্ষে সেই হসপিটাল কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কিন্তু পাশাপাশি সেই অফিসারটা যাতে রিইম্বার্সমেন্ট করে দেওয়া যায়। এবং আমি ইতিমধ্যেই বলছি গতবারে সিএনসিতে তোলা হয়েছে, ইতিমধ্যে সেই মডেলে চিঠি চলে গেছে যে তাদের দুজন অফিসারকে স্পেশাল পে করে দুজন অফিসারকে এই পেমেন্টটা করে দেওয়া হবে এবং অফিসারদের এই যে নির্ভরতা, অ্যাসোসিয়েশনের উপর যে নির্ভরতাটা কিন্তু আস্তে আস্তে ফেরত এসে গেছে এবং সেই নির্ভরতার জন্যই আজকে সার্কেল অ্যাসোসিয়েশনেরও কিন্তু দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই দায়িত্ব বোধ থেকে যেমন আমরা হচ্ছে ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর, আমরা কেবলমাত্র যে ওই আগেকার দিনে নয়, আমরা মনে করছি যে আমরা অত্যন্ত সেন্সিটিভ এবং আমরা গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্ববান একজন অর্গানাইজেশনের আমরা সদস্য হিসেবে মনে করছি এবং আমরা স্টেট ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমরা ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছি। আমাদের যেমন নিচের দিকে লোকেদের কথা শুনে আমরা উপরের দিকে বলছি, আবার উপরের অনেক কিছু কনসার্ন ব্যক্ত করছি আমরা নিচের দিকে, এই ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টরটা সুচারুভাবেই আমরা করতে পারছি বলে এবং মেম্বার নয় শুধুমাত্র আমরা ম্যানেজমেন্টকেও আমরা দুটো কাঁধে নিয়ে আমরা জড়িয়ে উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি বলেই আমরা হচ্ছে আজকে বেঙ্গল সার্কেলের প্রত্যেকটা মিটিং এ তাদের মেম্বাররা তাদের রেসপন্স দিচ্ছে। আমি সবাইকে ভক্তি অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। শুনলেন আপনারা জেলা সেক্রেটারি এসবিআই বেঙ্গল সার্কেল বক্তব্য রাখলেন। কমরেডস, মিটিং একটা অন্তিম পর্যায়ে চলে এসছে। আমি আমাদের এজেন্সির পক্ষ থেকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য কমরেড সৌরভ মজুমদারকে ডেকে নিচ্ছি। কমরেড সৌরভ মজুমদার। ভোট অফ থ্যাঙ্কস, তারপরে আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সবারই খিদা লেগেছে, সবাই লাইনে অলরেডি চলেও গেছে। যাই হোক, এটা ফর্মালিটি আমাদের করতেই হয়। আজকের এই মিটিং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোন কমিটি শিলিগুড়ি, আপনারা যারা ধরুন পুরানো থেকে এসছেন, শিলিগুড়ি মডেলের 6টা রিজিয়ন থেকে আমাদের কমরেডরা এখানে এসছেন। 517 জন কমরেড এখানে অ্যাটেন্ড করেছেন। আমি তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। 20 জন প্রফেশনাল অফিসার অ্যাটেন্ড করেছেন, তাদেরকে জানাই এবং সব মিলিয়ে 33 জন পেনশনার আছে। টোটাল 600 ক্রস করে গেছে আজকে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স। এই জন্য আমি প্রত্যেকটা রিজিয়নাল সেক্রেটারি, প্রত্যেকটা সাধারণ সদস্য সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমাদের মিটিং এ আসার জন্য আমাদের মাননীয় ডিজিএম সাহেব এবং সব আরএম এবং এজিএমরা যারা এখানে বসে আছেন
তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই কমরেড রূপম রায়, যিনি শুধু গৌহাটি থেকে এসেছেন তার ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যে। কমরেড রূপম রায়, যিনি আইডিওসি জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং অল ইন্ডিয়া স্টেট কমিশন ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট এবং এডি সার্কেলের জয়েন্ট সেক্রেটারি। কমরেড রূপম রায়কে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো আমাদের খুব কাছের কিছু লোক আছেন এখানে, যারা আমাদের আমন্ত্রণে এসেছেন। আমরা যাদের বিপদের দিনে খুব কাছে পাই, কমরেড শিশির ঘোষ, আমাদের কলকাতা মেডিকেল টিমের কর্ণধার। কমরেড শিশিরদা আছেন, শিশিরদাকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার জন্য আমরা এত প্রচুর মেম্বারের বিপদে আপদে আমরা যখন কলকাতায় পেশেন্ট শিফট করি, শিশিরদা এই রাতে বিকালে থেকে কলকাতার সব নার্সিং হোম বড় বড় হসপিটালের সঙ্গে শিশিরদা টাই আপ আছে। আমাদের অজিতদা আছেন, যিনি আমাদের রিটায়ার্ড কমরেড অজিত চ্যাটার্জি, ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমাদের এই যে বাইপার্টাইট হয় তার যে ক্যালকুলেশন সূত্র এস্টাবলিশমেন্টের ক্যালকুলেশনের পিছনে মেইন মাথা অজিতদা। আমাদের আমাদের গ্রেডেরও মেইন আর্কিটেক্ট, আমাদের গ্রেডের মেইন আর্কিটেক্ট অজিতদা। এস্টাবলিশমেন্টটা সবার মাথায় ঢোকে না, উনি এই সূক্ষ্ম অঙ্কের মাধ্যমে আমাদের যাতে স্টাফদের বেনিফিট হয়, অফিসারদের বেনিফিট হয়, সেই জায়গাটা উনি আমাদের দেখে আসছেন দীর্ঘদিন। আমাদের অরূপদা আছেন, দীর্ঘদিনের আমাদের সিআরএস এবং এসবিআই পেনশনার অ্যাসোসিয়েশনের গভর্নিং বডি মেম্বার। অরূপদা আমাদের কাছে আসার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের কাছে এখানে এসেছেন নেহারদা, দীর্ঘদিন পরে নেহারদাকে পেয়েছি। নেহারদা গুজরাট থেকে এসেছেন, আমাদের মডিউলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমাদের এখানে প্রাক্তন সিআরএস এসেছেন কাজলদা এবং উৎপলদা। কাজলদা আছে, শিরোপের নিয়ে গেছেন, উৎপলদা আছে, যারা আমাদের সবসময় সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আর আমাদের এন্টায়ার সেন্ট্রাল কমিটি যারা এত কষ্ট করে কালকে রাত্রিবেলা এসেছেন, আবার আজকে ট্রেন ধরবেন, আপনারা সবাই আসার জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ। আমাদের বন্ধুরা এসেছেন বর্ধমান মডিউল, কলকাতা মডিউল, বিধাননগর মডিউল এবং সাউথ 24 পরগনার সব সিআরএস এবং প্রেসিডেন্ট যারা এসেছেন, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর আরেকজনকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাবো, আমার বন্ধু দেবাশিস। আমাদের ডিফেন্সটা এখন ওই দেখছে, দেবাশিস এসছে, দেবাশিসকে বিশেষ ধন্যবাদ জানালে নয়, দেবাশিস একসময় শিলিগুড়িতে ছিল নয়াবাজারে। হ্যাঁ, তো আমাদের এন্টায়ার ডিফেন্সটাকে লিড করছে দেবাশিস, দেবাশিসকে বিশেষ আমি ধন্যবাদ জানাবো। আচ্ছা, এর ছাড়া আমাদের আগে একটা পোস্ট ছিল ওয়ার্কম্যান ডাইরেক্টর ব্যাংকের, সেই ওয়ার্কম্যান ডাইরেক্টর তো এখন নেই, কিন্তু আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছে ওয়ার্কম্যান জেনারেল সেক্রেটারি। উনি এত পরিশ্রম করেন এন্টায়ার মডিউলের। এই আমি গত কয়েক মাসে শিলিগুড়ি মডিউলের প্রত্যন্ত ব্রাঞ্চ, রিজন 6, রিজন 4, রিজন 1, রিজন 5, এই সব ব্রাঞ্চের ইন্টিরিয়ার ব্রাঞ্চগুলো উনি কিন্তু চষে ফেলেছেন, এত পরিশ্রম করেন। আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারিকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ না হলে জানালেই নয়, কেননা উনি যেভাবে গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে যেভাবে আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, এর জন্য ওনার ধন্যবাদ প্রাপ্য। আমাদের প্রেসিডেন্ট আছেন অসিরবদা, উনি আমাদের গাইড করছেন। এন্টায়ার সেন্ট্রাল কমিটি আছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এবং সবশেষে অভিজিৎ এবং তার টিম এই হোটেলের, যারা আমাদের গত দুদিন ধরে আমাদের হল ম্যানেজমেন্ট ডেকোরেশন সর্বত্র করার জন্য আমাদের সাহায্য করেছে। আমি যারা প্রিন্টিংয়ে সাহায্য করেছে, শান্তনুকে ধন্যবাদ জানাই। এই বলে আমি আমার থ্যাঙ্কস শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। আমরা ন্যাশনাল এন্থেম গিয়ে এবারে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করব। সিন্ধু গুজরাট মারাঠা কালির উত্তর বঙ্গ ইন্দ্র হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গা তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে প্রভু জয় গাথা जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय
থ্যাংক ইউ কমরেডস। আজকের 39তম বার্ষিক সম্মেলন সভা এখানে শেষ হলো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিটিং শেষ করছি। লাঞ্চের জন্য 3টে কমিশন করা হয়েছে উপরতলায়, নিচে আছে, সবাইকে লাঞ্চ করে থ্যাংক ইউ কমরেডস। তবে ভিতরে এবং বাইরে দুই জায়গাতেই খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে, লাঞ্চের অ্যারেঞ্জমেন্ট। আপনারা একটু কষ্ট করে সারিবদ্ধ হয়ে লাঞ্চ কালেক্ট করুন এবং এখানে বিশাল জায়গা আছে, আপনারা এসে বসে খেতে পারবেন প্লেট হাতে নিয়ে। এখানে এবং বাইরেও একটা রুম আছে। প্লিজ আপনারা এতক্ষণ কোঅপারেট করেছেন, আশা করবো এখনো কোঅপারেট করবেন। থ্যাংক ইউ।